Iniziamo, colleghe e colleghi, processo verbale e i testi approvati della seduta del 24 ottobre 2019 sono stati distribuiti. Vi sono osservazioni? Vi sono osservazioni sul processo verbale? Sul processo verbale? Président, j'ai des remarques avant le procès verbal, Monsieur le Président. No, sul processo verbale, il y a des questions? Avant le procès verbal, vous avez mentionné les attentats terroristes qui ont frappé la France il y a 4 ans. J'ai fait passer à votre cabinet une demande. No, monsieur, Observer attention. une minute de silence. No. Vi sono osservazioni al processo verbale? Allora il processo verbale è approvato. Alcune comunicazioni. Le autorità competenti del Portogallo mi hanno trasmesso una richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'onorevole Álvaro Amaro nell'ambito di un procedimento penale avviato nei suoi confronti dinanzi al Tribunale distrettuale di Guarda. Inoltre le autorità competenti della Polonia mi hanno trasmesso una richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'onorevole Guy Verhofstadt nell'ambito di un procedimento penale avviato nei suoi confronti con azione privata dinanzi al Tribunale distrettuale di Varsavia. Conformemente al regolamento, tali richieste sono inoltrate alla Commissione giuridica del Parlamento competente in materia. I deputati non iscritti mi hanno comunicato una decisione di modifica relativamente a una nomina in una delegazione. Questa decisione sarà inclusa nel verbale della seduta odierna ed entrerà in vigore alla data del presente annuncio. La Commissione Libe ha deciso di avviare negoziati interistituzionali a norma dell'articolo 71, paragrafo 1 del regolamento. La relazione, che costituisce il mandato per tale negoziato, è disponibile sulla pagina web della plenaria e il suo titolo sarà pubblicato nel processo verbale della seduta. Ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 2, un numero di deputati o più gruppi politici pari almeno alla soglia media possono chiedere per iscritto entro la mezzanotte di domani, giovedì 14 novembre, di porre in votazione la decisione sull'avvio dei negoziati. Qualora entro il termine suddetto non sia presentata una richiesta di votazione in aula, la Commissione potrà iniziare i negoziati. Le commissioni Budget, Cont e PEC hanno deciso di avviare i negoziati interistituzionali prima della prima lettura del Consiglio, a norma dell'articolo 72 del regolamento. Le posizioni adottate dal Parlamento in prima lettura, che costituiscono il mandato per tali negoziati, sono disponibili sulla pagina web della plenaria e i titoli saranno pubblicati nel processo verbale della seduta. Altro annuncio: le commissioni competenti hanno trasmesso 4 rettifiche a testi approvati dal Parlamento. Conformemente all'articolo 241, paragrafo 4 del regolamento, tali rettifiche si considerano approvate a meno che, entro 24 ore dall'annuncio, un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa non chiedano che siano messe ai voti. Le rettifiche sono disponibili sul sito web della plenaria e i loro titoli saranno pubblicati nel processo verbale della presente seduta. Vorrei informare l'Aula che oggi ho proceduto alla firma, insieme al Presidente del Consiglio, di un atto nel quadro della procedura legislativa ordinaria conformemente all'articolo 79 del regolamento del Parlamento. Il titolo di tale atto sarà pubblicato nel processo verbale della presente seduta. E adesso veniamo alle modifiche dell'ordine del giorno. Il progetto definitivo di ordine del giorno Monsieur le Président, je vous remercie de m'écouter un instant. No, ma lei chiede la parola per quale motivo? Qual è il motivo per cui chiede la parola? Je vous ai demandé cet après-midi par votre cabinet à ce que notre Assemblée s'honore d'un moment de silence pour les victimes, il y a 4 ans,
Mi scusi, abbiamo già ricordato questo fatto gravissimo, lo abbiamo ricordato in maniera solenne. No, io non le do la parola. Non le do la parola. C'est déshonorant et vous déshonorez notre... No. L'Aula e tutti i deputati e i nostri amici ospiti sanno quanto affetto tutti noi abbiamo dimostrato per le vittime del Bataclan e lo abbiamo fatto in seduta solenne e credo che questo dimostri quanto il Parlamento e il Presidente sia attento a questa questione. La ringrazio e le tolgo la parola. A seguito di consultazioni con i gruppi politici, desidero sottoporre all'Aula la seguente proposta di modifica del progetto definitivo di ordine del giorno. Mercoledì, le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sui diritti del bambino in occasione del 30° anniversario della Convenzione sui diritti del fanciullo sono anticipate come primo punto dopo l'approvazione dell'ordine del giorno. Vi sono obiezioni? Tale modifica è approvata in assenza di obiezioni. Giovedì, l'obiezione relativa all'ammissione in commercio di prodotti che contengono colza T45 o che sono prodotti a partire da colza T45 geneticamente modificata è stata ritirata e sarà pertanto ritirata dalle votazioni. La Commissione giuridica ha approvato una relazione dell'onorevole García del Blanco su un'immunità. Conformemente all'articolo 9, paragrafo 9 del regolamento, la relazione sarà posta ai voti durante il turno di votazioni di giovedì. Torniamo ad oggi, mercoledì. Il gruppo GUE ha chiesto che il titolo della dichiarazione del vicepresidente alto rappresentante sulla situazione in Bolivia sia cambiato in situazione in Bolivia dopo il colpo di Stato. Do la parola all'onorevole Manu Pineda per presentare la richiesta a nome del gruppo GUE. Prego, onorevole. Sí, gracias, presidente. Bueno, cuando la derecha propuso un debate titulado Situación en Bolivia, aún no se había ejecutado el golpe de Estado que culminó el pasado domingo. Un golpe de Estado promovido por la policía y los militares y que ha derrocado al presidente electo Morales. Nosotros entendemos que, como demócratas, apoyamos la decisión soberana del pueblo boliviano. Aquí habrán honorables miembros de este Parlamento que apoyarán el golpe de Estado llevado a cabo por los militares y los policías. Lo que creo es que coincidiremos todos en que había un golpe de Estado y que en esta situación lo que es necesario es cambiarle el título. Por lo tanto, proponemos que se llame la situación tras el golpe de Estado en Bolivia. Gracias. Do la parola a un onorevole se vuole che è contrario. Prego, collega. Micrófono. Sí, ya le he dado ahora mismo. Muchas gracias, presidente. Estamos en contra de que se cambie la titulación, el título, la denominación a la que están haciendo ahora alusión sobre Bolivia y, por tanto, vamos a votar en contra. Muchas gracias. Allora la richiesta è posta ai voti con votazione per appello nominale. La votazione è aperta. La votazione, hanno votato tutti, è chiusa. Respinta. L'ordine del giorno rimane invariato. Mercoledì, sempre oggi, il gruppo PPE ha chiesto che la discussione sulla dichiarazione del vicepresidente alto rappresentante sulla situazione in Bolivia si concluda con una risoluzione da votare a novembre 2. Do la parola all'onorevole López Gil per presentare la richiesta del gruppo popolare. Prego, onorevole. Perdón. No hubo golpe de Estado, no hay ningún golpe de Estado. El único responsable de la situación que acontece en Bolivia es Evo Morales. En el 2016, Morales perdió un referéndum para amparar su reelección. Se saltó la Constitución que no le dejaba presentarse a nuevas elecciones.
obvió el Estado de Derecho en su país, organizó en el 2005 las elecciones supervisadas por la OEA, le pidió la supervisión a la OEA. El 10 de noviembre, la OEA hizo públicas las conclusiones de su auditoría al proceso electoral. Declaró ese proceso con nulidad por fraude. Debemos llamar a las cosas por su nombre para evitar que se distorsionen las realidades. Las alegaciones que solo se produjeron fallos en el sistema electoral constituyen una falta de respeto a la sociedad boliviana. Nos encontramos ante una acción planificada con el único objetivo de permanecer en el poder en contra de la voluntad soberana. Han triunfado los esfuerzos de la sociedad boliviana y la comunidad internacional que piden nuevas y verificables elecciones. Bolivia necesita una salida constitucional de su crisis. Para ello necesita garantías. Se requiere, si las condiciones son las adecuadas, que la Unión Europea asista y colabore mediante el envío de una misión de observación electoral como lo estableció la señora Mogherini. Onorevole, lei deve spiegare perché ha fatto questa richiesta di inserire la questione della Bolivia e che si concluda con una risoluzione da votare a novembre 2. Chi è contrario? C'è un intervento che vuole manifestare la sua contrarietà? Prego. Thanks, Mr. President. Yes, I would be against it, given the nature of what it will end up being like. I also was in La Paz for the election. This is a coup d'etat. When a military tells the elected president that he has to go, it's called a coup d'etat. This is an abuse of the electoral system. It's an abuse of international law. It's an abuse of human rights. And this House is forever talking about all three and interference in elections. But when it happens in this case, they actually like it. This House needs to make up its mind what it likes and what it doesn't, and we will oppose the resolution. E quindi lei è contrario. Allora mettiamo ai voti la richiesta per alzata di mano. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvata. Check, facciamo una verifica. La votazione è aperta. Hanno votato tutti, la votazione è chiusa. Allora è stata approvata e quindi la discussione sulla dichiarazione del vicepresidente alto rappresentante sulla situazione in Bolivia si concluderà con una risoluzione che sarà votata a novembre 2. Sempre oggi, mercoledì, i gruppi SD e GUE hanno chiesto che sia aggiunta una dichiarazione del vicepresidente della Commissione alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sulla situazione in Cile, come quarto punto dopo la discussione sulla situazione in Bolivia. Inoltre il gruppo GUE ha chiesto che la discussione si concluda con una risoluzione che sarà votata nella seconda tornata di novembre. Do la parola all'onorevole Catipiri per presentare la richiesta. Prego, onorevole. Thank you, President. Dear colleagues, I think we're all concerned about the developments during the last weeks in Chile, where not only we have seen regretfully a loss of lives, but we also see peaceful demonstrators on the street. And therefore, my group would like to propose to at least have a debate on this issue today here in plenary. Thank you. Grazie. Do la parola all'onorevole López Gil per un intervento contrario. Così ha chiesto? Prego. Ciertamente es totalmente distinta la situación de Chile, no es la misma situación que acabamos de ver en Bolivia. Lo que estamos encontrando es un desorden que está tratando de ser organizado por el presidente Piñera de la forma constitucional. Le ha ofrecido soluciones a las personas que se manifiestan, incluso llegando a ofrecer un cambio de la Constitución mediante la creación de una asamblea constituyente. Creo que no es conveniente en este momento manifestarse sin darle el apoyo al presidente Piñera, que está trabajando bajo la Constitución chilena. E quindi lei è contrario.
Quindi mettiamo ai voti la richiesta con votazione per appello nominale, però io direi di fare una votazione unica, se voi siete d'accordo. ¿Non siete d'accordo? Prego. Señor presidente, desde el GUE nosotros lo que estamos de acuerdo con la propuesta de hacer un debate en el Pleno sobre Chile es lo mínimo, con muertos encima de la mesa. La diferencia con Bolivia es que el gobierno de Evo Morales no ha sacado al ejército a la calle y no ha matado a nadie, esa es la diferencia. Nosotros lo que estamos pidiendo es que haya un debate al menos, que haya un debate y si se aprueba el debate, luego votar una resolución. Eso es lo que está pidiendo el GUE. Entonces, votemos primero si hay debate. No, mi scusi però ascoltiamoci. Io ho chiesto di fare un voto unico, se siete d'accordo, dove c'è il dibattito con la risoluzione. Lei mi sembra che è d'accordo per la risoluzione, ¿no? No. Nosotros estamos pidiendo 2 votos. Eso es lo que hemos mandado, 2 votos separados. Estamos diciendo, primero votemos resolución y si hay resolución, votemos si hay... Benissimo, benissimo. Ok? Allora, debate y si hay debate, si hay resoluzione. È chiarissimo, chiarissimo, chiarissimo. Allora, mettiamo ai voti la richiesta dell'onorevole Cati Piri per appello nominale. Il dibattito. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. È approvato. Adesso facciamo e adesso facciamo la votazione per aggiungere al dibattito la risoluzione. Sempre per appello nominale, la votazione è aperta. Chiusa. Respinta. E quindi abbiamo il dibattito senza risoluzione. Quindi la discussione si concluderà, avremo un dibattito aggiunto come quarto punto dopo la discussione sulla situazione in Bolivia. Sempre mercoledì oggi il gruppo ID ha chiesto che venga aggiunta una dichiarazione della Commissione sul settore siderurgico dell'Unione Europea, come proteggere i lavoratori domestici e la catena produttiva, come secondo punto dopo la discussione sui diritti dei bambini. Do la parola all'onorevole Paolo Borchia per presentare la richiesta del gruppo ID. Prego, onorevole. Presidente, vorrei sensibilizzare i colleghi sull'importanza di tenere un dibattito sulle dinamiche di un settore che in questo momento sta vivendo un momento molto particolare, un settore tra l'altro impegnato con diversi investimenti nel migliorare la sostenibilità dei processi produttivi. Ecco, a suffragio di questa richiesta alcuni dati, alcune statistiche relative al primo semestre 2019. Innanzitutto l'Europa ha perso altre quote di mercato dopo averne perse nel 2018. Tra i 10 produttori mondiali, tra i primi 10, abbiamo soltanto un paese dell'Unione Europea, prima erano 2. La quota di mercato della Cina è aumentata dal 51 al 53%. Il recente caso dello stabilimento Ilva di Taranto, con le implicazioni anche sui siti di Genova e di Novi, quindi stiamo parlando di 10.000 posti di lavoro, fanno sì che la drammaticità del momento faccia sì che le scelte non siano più differibili. Grazie. Come si apre? Grazie. Onorevole Bonafè. Ma noi riteniamo opportuno che si faccia un dibattito sul settore dell'acciaio che oggi presenta situazioni di crisi in tutta Europa con migliaia di posti di lavoro a rischio. Chiediamo però che all'ordine del giorno sia messo con il titolo How to Protect European Workers and Steel Sector. Grazie. La proposta è anche accolta dall'onorevole Borchia? Così facciamo una votazione unica. Nessuna obiezione. Grazie. Allora, c'è qualcuno contrario? Allora la richiesta è posta ai voti con votazione per appello nominale. La votazione è aperta. Hanno votato tutti. Bene.
Vediamo il risultato. Approvato. E quindi viene aggiunta una dichiarazione della Commissione sul settore siderurgico dell'UE come secondo punto dopo la discussione sui diritti dei bambini. Sempre mercoledì il gruppo ID ha chiesto che sia aggiunta una dichiarazione del vicepresidente della Commissione alto rappresentante sulla situazione in Kashmir come quarto punto dopo la discussione sulla situazione in Bolivia. La discussione dovrà concludersi con una risoluzione da votare nella seconda tornata di novembre. Do la parola all'onorevole Simniok per presentare la richiesta del gruppo ID. Prego, onorevole. Sehr geehrter Herr Präsident, ich möchte heute alle meine Kollegen im Parlament auffordern, einen Vorstoß für den Frieden in Kaschmir zu unternehmen. Helfen wir mit, die Beteiligten wieder an den Verhandlungstisch zu bringen. Wir sollten daran denken, dass die beiden Parteien ja auch Atomwaffen haben. Wir müssen diese Spannungen entschärfen, denn die Folgen eines bewaffneten Konflikts wären unter Umständen unabsehbar, sowohl für die Menschen als auch für die Umwelt. Ich bin überzeugt, dass zwischen den Konfliktparteien derzeitig vorsichtig ein Fenster aufgemacht wird. Ich glaube, man möchte miteinander sprechen, man kann es aber nicht. Helfen wir gemeinsam, diese Lage zu entschärfen. Unterstützen wir diese Gespräche. Ergreifen wir die Initiative, ergreifen wir keine Partei, seien wir ehrliche Makler und bieten unsere Hilfe an. Ich appelliere, nein, ich bitte inständig meine Kollegen hier im Parlament, kurz unsere politischen Differenzen beiseite zu legen. Unterstützen Sie diese Resolution, unterstützen Sie den Frieden, helfen Sie den Menschen in Kaschmir und der ganzen Region. Danke. Grazie. Un intervento contrario c'è? Qualcuno che vuole intervenire? No. E allora la richiesta è posta ai voti per appello nominale. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Respinta. L'ordine del giorno rimane invariato. Sempre mercoledì il gruppo ID ha chiesto che venga aggiunta una dichiarazione della Commissione sulla violenza contro le donne e la situazione nei rifugi per donne maltrattate, come ultimo punto del pomeriggio prima degli interventi di un minuto. La discussione dovrà concludersi con una risoluzione che sarà votata nella seconda tornata di novembre. Do la parola all'onorevole Anderson per presentare la richiesta del gruppo ID. Prego, onorevole. Ja, vielen Dank. Ich beantrage die Erweiterung der Tagesordnung im folgenden Punkt: Gewalt gegen Frauen, Situation in Frauenhäusern. Bedauerlicherweise werden Frauen in zunehmendem Maße Opfer von häuslicher Gewalt und Opfer sexueller Ausbeutung durch grenzüberschreitenden Menschenhandel. In ihrer verzweifelten Lage suchen sie Schutz in Frauenhäusern. Nicht selten jedoch machen sie die Erfahrung, dass sie den erhofften und verzweifelt benötigten Schutz aufgrund erschöpfter Aufnahmekapazitäten nicht finden. Wir lassen diese Frauen buchstäblich im Regen stehen. Wir dürfen ihre Schicksale nicht nur in Ausschüssen betroffen verfolgen, wie zum Beispiel in der Anhörung der Ausschüsse Liebe und FEMM, wo wir von einer jungen Osteuropäerin erfuhren, die unter falschem Vorwand nach Italien gelockt, dort zwangsprostituiert wurde, nur vorübergehenden Schutz in einem Frauenhaus fand, bevor man sie schließlich in die Obdachlosigkeit entlassen musste. Nein, dieses Thema müssen wir einer größtmöglichen Öffentlichkeit, nämlich hier im Plenum, zugänglich machen. Und ich bitte Sie deshalb um die Unterstützung für diesen Punkt auf die Tagesordnung, dass wir ihn hinzufügen. Vielen Dank. Grazie. Onorevole Kunke per un intervento contrario? Prego. Thank you, President, dear colleagues. My group, of course, agrees with the fact that we need to do more to end all violence against women. There's no doubt about that. However, on this specific request from the ID group, we suggest to vote against and instead add a resolution to the debate on the EU accession to the Istanbul Convention and other measures to combat gender-based violence. That debate is scheduled to the next plenary session in November in Strasbourg. Let us make sure that we, as a parliament, use this resolution in November too to take a clear stance against any form of violence against women. Thank you.
Grazie onorevole Kuhn, che naturalmente questa che lei auspica è una decisione che dovrà essere presa dalla conferenza dei presidenti. Vale il suo intervento per la contrarietà alla proposta presentata dall'onorevole Anderson. La richiesta è posta ai voti per appello nominale, la votazione è aperta. Chiusa. Respinta. L'ordine del giorno rimane invariato. L'ordine del giorno dei lavori quindi è così fissato. E adesso all'ordine del giorno la dichiarazione del Consiglio e della Commissione sui diritti del bambino in occasione del 30° anniversario della Convenzione sui diritti del fanciullo. Lascio la presidenza alla collega McGuinness. Grazie. Grazie. Thank you, colleagues. If I could ask you to please leave the chamber if you are not taking part in the debate, I would appreciate that. Thank you. As the President has announced, the next item on our agenda is the Council and Commission statements on children's rights in the occasion of the 30th anniversary of the Convention on the Rights of the Child. And before I open the debate, I'd like to inform you that to request Catch the Eye and blue cards, you can use both the standard registration and the new system, allowing members to register electronically, and you will need your voting card to do that. Should you wish to register for Catch the Eye, I would invite you to do so starting from now rather than waiting to the very end of the debate. That is all the announcements I have. So immediately on the issue of children's rights, I give the floor on behalf of the Council to Minister Tuppurainen. Thank you. Madam President, honourable members, thank you for this opportunity to exchange views on the important issue of children's rights. This subject is very close to my heart. Thus, I note with great pleasure the attention the European Parliament is giving to the 30th anniversary of the United Nations Convention on the Rights of the Child. In Finland, we will celebrate this special day with different events, among which children will take over the government and work together with ministers, including myself, on 20th of November. The European Union recognises every child as a rights holder and seeks to promote the protection of the rights of the child throughout the world. Children's rights are enshrined in the Charter of Fundamental Rights of the European Union, and they are the subject of particular attention when the application of the Charter is reviewed by the Council every year. The Presidency conclusions of October 2018 addressed the rights of categories of children who are extremely vulnerable, such as Roma children and children in migration. Funding from the Rights, Equality and Citizenship Programme and the Justice Programme allows Member States, institutions as well as actors from civil society to bring forward important projects related to children's rights. We are confident that this focus will be maintained also for the programmes to be agreed in the framework of the next multiannual financial framework. At the same time, the European Union is committed to mainstreaming human rights, including children's rights, across all policy sectors in the context of its external action, as reaffirmed in the global strategy. In all policies affecting children, the main principle should be to ensure the best interests of the child. The United Nations Convention on the Rights of the Child, of which we celebrate the 30th anniversary,
is the most widely ratified human rights treaty in history. All EU member states are party to it. The Convention and its 3 optional protocols constitute the primary international standards in the promotion and protection of the rights of the child. The EU will continue to support and encourage partner countries to ratify and implement these instruments. The Convention on the Rights of the Child has been instrumental in improving children's lives across the world ever since its adoption. Many challenges still remain. Millions of children are on the move, uprooted from their homes as migrants, refugees, internally displaced, separated from their parents and caregivers, raised in institutions, or used as soldiers in armed conflict. They are trapped in forced labor and thus denied their rights to education and play. Violence, abuse, poverty, and discrimination, which children are exposed to this particularly vulnerable group, also continue to persist. Determined to respond to all these challenges and to reconfirm its commitment to the rights of all children, in 2017, the EU updated its guidelines for the promotion and protection of the rights of the child. The guidelines are grounded in a rights-based approach, and their guiding principle is to leave no child behind, in line with the 2030 Agenda on Sustainable Development. The Council considers it's important that these guidelines promote a systems-strengthening approach by identifying all the necessary measures, structures and actors which need to be in place to protect all the rights of all children, including and especially those in the most vulnerable and marginalised situations. In its conclusions of 2017, the Council reaffirmed the importance of promoting gender equality between all boys and girls by paying particular attention to addressing gender-based discrimination and violence, including sexual violence, and ensuring the empowerment of girls, because it is often girls who are left furthest behind. The EU is committed to fighting all forms of harmful practices to which girls are especially exposed, for instance, child, early and forced marriage, and female genital mutilation. The 13th anniversary of the United Nations Convention is an opportunity to celebrate the progress achieved, but also to look at what still needs to be done. It is time to get ready for the newly emerging challenges, such as the threat of bullying, online as well as offline, and the protection of children in situations of conflict and displacement due to the climate crisis. In multilateral fora, the EU has been very active on children's rights and is determined to keep the issue prominently on the international agenda. The European Union has had a long-standing cooperation with a group of Latin American and Caribbean countries. An example of this are the annual resolutions presented at the United Nations Human Rights Council and the United Nations General Assembly's Third Committee. This year, during the March session of the Human Rights Council, the theme of the resolution was empowering children with disabilities for the enjoyment of their human rights, including through inclusive education. The topic of the resolution recently presented at the United Nations General Assembly's Third Committee is children without parental care. Honourable President, honourable members, as set out in the Convention on the Rights of the Child, children's rights are universal. Universal is also the experience of being a child. In the words of Antoine de Saint-Exupéry, all grown-ups were once children. Those who are children today are also the leaders of tomorrow. If their full potential is realised, they can be the greatest agents of change and sustainable development in their communities and globally. The European Union will continue to stand up for the rights of every child to reach their full potential in line with the Convention and its optional protocols. Thank you very much for your attention and for this topical debate. Thank you, Madam Tuppurainen. And now for the Commission, Madam Jourova. Thank you.
Madam President, honourable members, this year we mark the 30th anniversary of the adoption of the United Nations Convention on the Rights of the Child. We often speak about its revolutionary character as it contributed to change in the way the world looked at children. They are not only seen as a group of people who need protection, they are also seen as right holders who can play an active role in the society. And we see this very strongly in the climate change protests and the marches all around the world. Children are making their voices heard and are demanding that world leaders act to tackle climate change. And in the EU, we have made the protection and promotion of children's rights a priority over the past years. All EU member states are party to the Convention. The rights of the child are enshrined in the European Charter for Fundamental Rights, which binds the EU institutions in our work and member states when they are implementing EU law. We have a strong body of law in several areas of EU competence, which ensures the protection of children's rights. For example, we have the Directive on combating the sexual abuse and sexual exploitation of children, the whole body of law in the area of asylum. We have the Victims' Rights Directive and the Directive on procedural safeguards for children who are suspects or accused persons in criminal proceedings. In addition to EU law, we have progressed significantly in putting children higher on the political agenda at EU level. We also have funding available for the protection of children's rights under our Rights, Equality and Citizenship programme, in addition to all EU funds, which can contribute to this objective, if confirmed. We have published a communication on the protection of children in migration in 2017, and we monitor regularly how the Member States and EU agencies implement the actions proposed in it. However, we still have 25 million children living in poverty in the European Union. We have children who are victims of abuse, exploitation, trafficking in human beings. We have children who suffer from mental health problems, who are victims of bullies, who commit suicide. We still have a long way to go to make sure that all children, regardless of their origin, socioeconomic background, migration status, can fully enjoy their rights. I very much welcome the attention that the European Parliament has consistently put on children's rights. We have worked hand in hand for this objective over the past 5 years. And as you know, the incoming Commission is committed to continue working on the protection of children's rights. Dubravka Šuica, the Vice President designate for Democracy and Demography, has been entrusted with the preparation of a new comprehensive strategy for the rights of the child and with the delivery of a child guarantee. I look forward to collaborating with her on this important matter. Thank you very much. Thank you, Madam Commissioner. And now for the speakers list on behalf of the groups, I give the floor to Madam Kopacz on behalf of the European People's Party. And in your capacity as Vice President, you have responsibility for the coordination on children's rights. You have the floor, Madam. Bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie Posłowie. Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka głęboko zmieniła pogląd naszych społeczeństw na dzieci jako prawdziwych posiadaczy praw. Konwencja przyczyniła się zarówno do podkreślenia wyjątkowego znaczenia praw dziecka, jak i do zagwarantowania, że państwa członkowskie i ich rządy uznają swoje obowiązki w tej dziedzinie. Dokładnie wiedząc, że prawa dzieci są prawami człowieka, mamy szczególne zobowiązania. Mamy obowiązek promowania i ochrony praw dziecka, zarówno w naszej polityce wewnętrznej,
jak i zewnętrznej. Dzieci po pierwsze mają prawo do dzieciństwa, do rozwoju fizycznego i psychicznego w bezpiecznym i zdrowym środowisku. Mają prawo do edukacji i usług, które pomogą im stać się niezależnymi, szczęśliwymi i zdrowymi dorosłymi. Dzieci mają prawo do życia rodzinnego. Mają wreszcie prawo do ochrony przed wszelkimi formami przemocy, dyskryminacji i wykorzystywania. Zbliżając się do 30. rocznicy uchwalenia konwencji i doceniając wszelkie postępy poczynione w celu utrzymania tych praw, nadszedł też czas na refleksję nad tym, co jeszcze nie zostało osiągnięte. Otóż według Eurostatu dzieci to nadal grupa wiekowa najbardziej zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Przemoc wobec dzieci pozostaje nadal realnym zagrożeniem zarówno w trybie offline, jak i online, zarówno w środowisku społecznym, jak i rodzinnym. Należy zrobić więcej, aby systemy sądowe zaspokajały szczególne potrzeby dzieci i ich najlepszy interes w kontaktach z prawem, traktowały je podmiotowo, a nie przedmiotowo. Jako parlamentarzyści mamy wreszcie obowiązek wobec naszych obywateli, zwłaszcza tych najmłodszych, współpracy z Komisją i Radą, a także organizacjami międzynarodowymi, jak również z samymi dziećmi, bowiem głos dzieci powinien być wysłuchany. Dziękuję bardzo. Thank you very much. And now for the group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats for 1.5 minutes. Mr. Moraes. President, the UN Convention on the Rights of the Child is the most widely ratified of international human rights treaties and has been said by the Commission and the Council. This is, of course, an extremely important anniversary. It is self-evident we have 100 million children in the European Union, 20% of the population. In developing countries, it's over 40%. But today, what we're talking about is the clear advance we have made since the convention, but also the huge challenges we have. And I heard the Commissioner talking about the strong body of law that we currently have. And I believe that what we should be doing today in honour of this anniversary and all of the many people from across society who have worked in this area is to understand that this strong body of law on sexual abuse and exploitation, victims' rights, procedural safeguards, I would add the child guarantee to fight child poverty. All of these things must come alive and they must mean something to the millions of children who face challenges. And I would say in the final seconds of my contribution that just one example of this is that globally at least 30 million children have migrated across borders or have been forcibly displaced. 1/3 of the refugees and migrants who've arrived in Europe are children, some of them unaccompanied. And we need to understand that the guidelines which were grounded in a rights-based approach must also address how they are being treated. We have 4,000 unaccompanied children in Greece right now enduring unsafe and inhumane and degrading treatment. This is something that is a challenge for the whole of the European Union, both for our children who are doing well in the European Union, but those who are not doing well. This is truly an internationalist anniversary and an internationalist convention, and we should do everything to honour it in the European Union. Thank you. And now for 2 minutes, Madam Woutmans from the Renew Europe Group. Dank u wel, mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, mevrouw de commissaris. Kinderen zijn ons hoogste goed. Als je raakt aan de kinderen, dan raakt je aan ons wezen. En vandaag is eigenlijk een heugelijke dag. Op 20 november vieren we het 30-jarig bestaan van het Verdrag van de Rechten van het Kind. Door 190 landen ondertussen ondertekend. Eigenlijk zouden we feest moeten vieren. En ik vind dat we heel veel gerealiseerd hebben. Maar ik wil vandaag toch hier een punt maken op de dingen waar we nog tekort in geschoten zijn. Want we kunnen helaas niet zeggen dat de rechten van het kind universeel zijn. Als we gewoon maar naar de cijfers kijken. 1 op 3 kinderen onder de 5 jaar zijn ondervoed, ondanks het recht op voedsel. Bijna 1 kind op 5 leeft in gebieden getroffen door geweld en conflict, ondanks het recht op een veilige thuis. 262 miljoen kinderen gaan niet naar school,
ondanks het recht op onderwijs. En elke dag worden kinderen seksueel uitgebuit, ondanks het recht op bescherming tegen uitbuiting. En collega's, meer dan de helft van de vluchtelingen wereldwijd zijn kinderen. En mevrouw Jourova, u kent mijn punt dat ik zal maken. Er zijn op dit ogenblik meer dan 10.000 niet begeleide minderjarige asielzoekers vermist in Europa. En het zijn er meer. We hadden gisteren een conferentie en het cijfer dat daar genoemd werd is hallucinant. Als we aan Europol vragen wat er met die kinderen gebeurd is, collega's, anno 2019, dan zegt Europol mij of ze zitten in een ander land zonder dat we het weten, of ze worden natuurlijk seksueel uitgebuit of zitten in de kinderarbeid, of het laatste, ze worden gedood voor hun organen. Collega's, laten we deze 30ste verjaardag van het Verdrag van het Kind aanwenden om op asiel en migratie op die werkpunten een tand bij te steken. Kinderen zijn kinderen waar ze zich ook bevinden. Dank u wel. Thank you. And now on behalf of the group of the Greens European Free Alliance, for 1.5 minutes, Madame Brickmont. 30 ans depuis l'adoption de la Convention internationale des droits de l'enfant, un texte international plus largement ratifié puisque seuls 2 pays, les États-Unis et la Somalie, ne l'ont pas ratifié. Un texte qui se repose sur 4 principes fondamentaux, la non-discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant, le droit de vivre, survivre et de se développer et le respect des opinions de l'enfant. 30 ans pour construire un monde digne des enfants. Y sommes-nous? Eh bien, on ne peut pas nier que la mortalité infantile ait été réduite de moitié pour les enfants de moins de 5 ans, de même que le nombre d'enfants n'ayant pas accès à une alimentation adéquate, aussi grâce à un travail de terrain mené et que l'on doit saluer. Mais pour un texte contraignant, les principes à l'épreuve des faits sont chimères. Ça a été rappelé, les violations des droits des enfants sont légion en Europe comme dans le monde. Hotspot, détention des enfants migrants, 30 000 enfants issus de la migration qui sont portés disparus en Europe, un droit à la vie privée et familiale pour les enfants et les familles LGBT qui n'est pas respecté, la responsabilité vis-à-vis des enfants européens, des combattants étrangers, le décès d'un enfant sur 4 lié à des risques environnementaux, un enfant sur 4 en risque de pauvreté, le travail des enfants, 150 millions d'enfants au travail. Bref, un monde où les discriminations de genre LGBT, raciales, mais aussi liées au handicap et d'autres empêchent une égalité effective. Le respect des droits de l'enfant consacré dans la Convention, c'est permettre d'en faire des citoyens critiques, actifs, créatifs, responsables, solidaires. On le voit tous les jours. Toutes les mobilisations dans le cadre du climat, Girls Speak Out, montrent qu'ils ont envie de s'impliquer. Ouvrons-leur aussi les portes de cette Assemblée. Merci. Thank you. On behalf of the Identity and Democracy Group for 1.5 minutes, Mr. Madison. Thank you, Madam Chair. This time I will continue in my mother language, in Estonian. Suur aitäh Euroopa Parlamendile. Ma arvan, et 30 aastapäeva möödumine laste õiguste konventsiooni vastuvõtmist on märgiline. Seda tuleb kindlasti rõhutada ja tuleb rõhutada ka neid punkte, milles kokku leppisid enamus maailma riike üle maailma, enamus riike ka selle ratifitseerinud ehk võtnud selle endale kohustusena. Esimene punkt ütleb väga selgelt: for the purposes of the present convention, a child means every human being. Ehk igat inimelu tuleb kaitsta, sealhulgas laste elu. Euroopa Kohus on langetanud mõned aastad tagasi otsuse, mille kohaselt inimelu algab alates eostamisest. See tähendab, et ka sündimata lastel on õigus elule. Praegu Euroopa Liidus on väga palju riike, kus näiteks sündimata lastelt võetakse elu üle 200 kuni üle 400 lapseni võrreldes 1000 elussünniga, ehk umbes iga 3. laps ei saa õigust elule, mis ei ole kindlasti kooskõlas selle konventsiooniga ja pole õigus ka kooskõlas ka kindlasti Euroopa väärtustega, mida me siin üritame kaitsta. Teine ja 3. punkt on omavahel haakuvad, eriti mis puudutab lapsi, keda kasutatakse inimäris. Kui me räägime surrogaatemadusest, mis vohab väga paljudes riikides, kes on selle konventsiooni ratifitseerinud, näiteks Gruusias, Venemaal, Ukrainas, Ameerika Ühendriikides, siis lapsi kasutatakse kaubanduslikel eesmärkidel, müümaks nendele, kes seda lihtsalt osta tahavad. Olgu selleks siis perekonnad, kes muidu lapsi ei saa, või ka samasoolised, kes lihtsalt üritavad rahuldada kuidagi enda vajakajäämisi või ebaõnnetunnet. Näiteks Gruusias on selline tore leht nagu surrogacyforgay.com ja kahjuks nendel lastel ei ole õigust valida endale perekonda, kuhu nad müüakse ja pole neil õigus ka emale ja isale, mis peaks olema igal lapsel inimõigus. Suur aitäh teile!
Thank you. On behalf of the European Conservatives and Reformists, for 1 minute, Madam Wisniewska. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. Ponad 40 lat temu Polska zainicjowała powstanie Konwencji Praw Dziecka i przedłożyła jej pierwszą wersję na forum międzynarodowym. Mimo że konwencja jest najszerzej ratyfikowanym dokumentem z zakresu praw człowieka na świecie, to niestety jej przepisy są wielokrotnie łamane. Najważniejszym prawem dziecka jest, proszę Państwa, prawo do życia. Dopiero gdy ono jest zagwarantowane, możemy dbać o podstawowe prawa do bezpieczeństwa, edukacji, prawa cywilne czy społeczne. To prawo do życia gwarantuje artykuł 6, który stanowi, że dziecko z uwagi na swoją niedojrzałość fizyczną czy umysłową wymaga szczególnej troski i opieki, a zwłaszcza ochrony prawnej zarówno przed, jak i po urodzeniu. Szanowni Państwo, w tym kontekście proszę o refleksję, czy w Parlamencie Europejskim w ogóle podejmuje się kwestię prawa dziecka do życia. Niestety pod terminem prawa reprodukcyjne promuje się aborcję, która jest łamaniem prawa dziecka do życia i jest sprzeczna z zapisami konwencji, którą dzisiaj tak Państwo chwalicie. Dziękuję. Now, on behalf of the European United Left, Nordic Green Left, for 1 minute, Madame Pelletier. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Tous les enfants sont vulnérables et pour l'anniversaire des 30 ans de la Convention relative aux droits de l'enfant, c'est aux plus vulnérables parmi les vulnérables que je voudrais penser. Aux enfants intersexes qui subissent des mutilations génitales, dont les parents devraient recevoir une information éclairée. Aux jeunes filles qui subissent des violences particulières du seul fait de leur sexe, aux mineurs non accompagnés, abandonnés dans la rue ou parqués dans des camps de rescapés, aux enfants enfermés en centre de rétention qui ne regardent plus leurs cahiers mais qui regardent les avions, et enfin aux enfants en situation de handicap qui sont privés d'instruction par manque d'accompagnement personnalisé. À ce propos, Victor Hugo disait « Un enfant qu'on enseigne est un adulte qu'on gagne ». Alors, chers collègues, même si nous sommes peu nombreux dans ce Parlement, et je le regrette cet après-midi, je vous demande de penser à ces enfants et de penser à tous les enfants dont les droits sont bafoués. Merci beaucoup. Thank you. Madame Ferreira, for 1.5 minutes. Grazie Presidente. La Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza è considerato il trattato sui diritti umani più ampiamente ratificato della storia e ha contribuito ispirando leggi e politiche a migliorare la vita dei minori. Tuttavia la Convenzione non può dirsi ancora pienamente attuata. Nel mondo bambini e adolescenti in diversi contesti subiscono gravi violazioni dei loro diritti, ad esempio attraverso lo sfruttamento sessuale e lavorativo, oppure vengono coinvolti in conflitti armati o in flussi migratori, sono costretti a non frequentare o abbandonare la scuola, diventano vittime di violenze, di abusi, di discriminazione a causa dell'età e del genere. La situazione peggiora in caso di appartenenza a gruppi sociali particolarmente vulnerabili, come nel caso dei rifugiati e dei disabili, e nuove minacce arrivano anche dal web. Anche nell'Unione Europea si verificano situazioni intollerabili, con milioni di minori che vivono in famiglie a basso reddito, dove le condizioni di vita sono inaccettabili. Un bambino europeo su 4 è a rischio di povertà o esclusione sociale. L'Unione Europea è chiamata ad agire con una sola voce nel contrastare questa realtà. Occorrono investimenti significativi affinché venga adottato un sistema di child guarantee che permetta ad ogni bambino in condizioni di indigenza di accedere a servizi sociali di base come assistenza sanitaria, un'adeguata alimentazione, un alloggio dignitoso e l'istruzione gratuita. Investire sui bambini dentro e fuori l'Europa significa investire sul futuro del mondo. Nessuno deve essere lasciato indietro e la lotta alla povertà infantile deve diventare una battaglia di civiltà per l'affermazione dei diritti fondamentali di ogni minore. Grazie. Thank you. 1.5 minutes now for Madam Šuica. Lijepo. Ugovorom o pristupanju Uniji, člankom 3, smo se obvezali štititi prava djeteta i promicati prava djeteta.
Ako znamo neke činjenice, a to su, na primjer, da se mnoga prava i danas diljem svijeta ne poštuju, pa prema podacima UNICEF-a, ako je točno da 262 milijuna djece i mladih i danas nisu upisana u škole, ako je točna činjenica da 650 milijuna djevojaka i žena stupa u brak prije 18. godine, ako je točna činjenica da se, odnosno procjena da će se 2040. godine 1 od 4 djece živjeti u područjima sa izuzetno ograničenim vodnim resursima, onda nema druge nego pristupiti ozbiljno ovoj temi. Dakle, ne samo govoriti, nego nešto i napraviti. Povodom 30. godišnjice Konvencije o pravima djeteta imamo jedinstvenu priliku da se dječja prava, konvencija i njezina važnost za globalni razvoj i suživot stave na visoko mjesto međunarodne agende, ali i europske agende. Kao što je rekla gospođa povjerenica Jourova, moj zadatak će biti, između ostalih, u Europskoj komisiji voditi računa o pravima djeteta i to posebno o ovoj konvenciji i o dječjoj garanciji za djecu. Upravo ovaj parlament inicirao tu ideju i mi ćemo je perfektuirati u komisiji zajedno s kolegama. Međutim, također još imamo dugoročnu strategiju za djecu i nadam se da ćemo na tome intenzivno raditi i da ćemo konačno s tih riječi prijeći na djela i da ćemo implementirati sve ono što smo do sada usvojili, ali i ovu postojeću Konvenciju Ujedinjenih naroda koja je vrlo važna i na taj način omogućiti našoj djeci ne samo sretno djetinjstvo, nego i sretnu budućnost. A budući da je konferencija o budućnosti Europe također jedna tema, onda ima zaista puno toga za napraviti. Hvala vam lijepo. Thank you. For 1.5 minutes, Madam Kinichi. Grazie Presidente. La Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, della quale ricorre fra pochi giorni il 30° anniversario, contiene precisi obblighi giuridici per i Paesi firmatari di promuovere, proteggere e rispettare i diritti dei bambini, ma ancora oggi non è pienamente attuata. Sono infatti ancora troppi i bambini nel mondo vittime di violenza fisica e psicologica, di abusi e sfruttamento, e le moderne tecnologie amplificano le minacce per i più piccoli. Non solo nei Paesi più poveri, non solo alle porte dell'Europa, ma nello stesso territorio europeo quasi 25 milioni di bambini sono a rischio di povertà o di esclusione sociale e sono 30.000 i minori migranti scomparsi una volta giunti sul territorio europeo. Un'Unione forte deve occuparsi anzitutto dei più vulnerabili e questi nella nostra società sono proprio i bambini. Occorre quindi fare di più a livello europeo per dare concretezza alla Convenzione. È fondamentale implementare la Child Guarantee, parte del pilastro sociale dell'Unione, per debellare povertà infantile ed emarginazione che privano i bambini di cure, di opportunità educative e culturali. Dobbiamo pensare alla creazione di un centro europeo per la protezione dei minori per coordinare il contrasto ai più gravi crimini transnazionali di cui sono vittime. E ritengo che siano ormai maturi i tempi per istituire un rappresentante speciale dell'Unione Europea per i diritti dei minori, al fine di garantire che in tutte le politiche dell'Unione e degli Stati membri, come sancito dall'articolo 24 della Carta di Nizza, il superiore interesse del minore sia sempre considerato preminente. Grazie. Thank you. 1 minute for Madam Ferrang. Madame la Présidente, Madame la Commissaire, Madame la Ministre, je veux vous alerter particulièrement aujourd'hui sur l'exposition des enfants au changement climatique, un angle majeur à prendre en compte pour la protection des droits de l'enfant. Selon l'UNICEF, 99% des décès liés au changement climatique surviennent dans des pays en développement et les enfants représentent 80% de ces décès. Toujours selon l'UNICEF, la déstabilisation de notre climat pourrait causer 250 000 décès d'enfants supplémentaires d'ici 2100. C'est intolérable. Partout, les enfants sont les plus affectés par la pollution car leur organisme est plus vulnérable. Aussi, l'Europe doit mettre l'enfant au cœur de ses stratégies environnementales. Nous devons agir activement contre le changement climatique. Nous devons garantir aux enfants, à tous les enfants, un droit aux ressources essentielles, à un air pur, à de l'eau potable, à une alimentation suffisante, équilibrée et exempte de pollution. Nous devons faire des enfants les premiers acteurs du changement en les écoutant et en reconnaissant leurs paroles, en les intégrant dans les décisions.
Nous devons enfin investir massivement dans l'éducation, un facteur clé de la lutte contre le changement climatique et des nouvelles pratiques. Je vous remercie. Thank you. For 1 minute, Madam Riba E. Giner. Gracias, presidenta. La Convención de los Derechos del Niño estipula que cuando se separan los niños y las niñas de sus padres y madres, estos tienen derecho a mantener un contacto regular. Esto tiene especial importancia en menores cuyos padres están en prisión bajo custodia preventiva o sentenciados. Según la organización Fairtrade, hay más de 120.000 personas en prisión preventiva en la Unión Europea. La misma organización ha denunciado el claro abuso por parte de varios Estados miembros de esta medida cautelar. La prisión preventiva debe ser el último resorte coercitivo por los efectos que ya tiene sobre las personas que la sufren. Pero además, esta tiene unas consecuencias durísimas sobre un colectivo olvidado, los menores. Menores de padres y madres encarcelados que, según el informe del Consejo de Europa, se estima que ascienden a 2 millones de niños y niñas. Ellos son titulares de derecho y el futuro de nuestras sociedades. Por este motivo, emplazo a la Comisión Europea a que tenga en cuenta el derecho de los menores en una futura propuesta legislativa de mínimos estándares para prisiones y condiciones de detención. Gracias. Thank you. 1 minute, Madam Vuola. Diritto alla vita, alla protezione e allo sviluppo. Questi sono i cardini della Convenzione sui diritti del fanciullo. Da questa sede voglio rivolgermi non ai fanciulli, ma a quei genitori che pensano che uno smartphone sia la soluzione ad ogni problema. A voi chiedo di tornare ad essere padri e madri. È nella famiglia che il fanciullo cresce ed in questo contesto che il bambino impara dai gesti dei genitori e non da un gioco. Nell'era della cyberdipendenza e degli adescamenti minorili tramite piattaforme ludiche, pensiamo anche a come dare un supporto esclusivo e costruito sui genitori. Fermo rimanendo l'autonomia dei singoli Stati, sarebbe interessante lavorare su programmi europei mirati ai genitori e non solo agli adolescenti. Oppure stimoliamo le legislazioni nazionali ad essere maggiormente amiche dei padri e delle madri. La costante presenza di un padre e una madre è il primo tassello di una buona e corretta educazione dei nostri figli, altro che smartphone. Thank you. 1 minute for Madam Juris Nicholsonova. Ďakujem veľmi pekne. Dohovor o právach dieťaťa máme v platnosti viac ako 30 rokov. Európska komisia aj Európsky parlament prijali za ten čas celý rad rezolúcií a odporúčaní. Budujeme sociálnu Európu a napriek tomu sa v nej niekde strácajú tí najzraniteľnejší deti. V Európskej únii je 1/4 detí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením. V 5 členských štátoch Európskej únie je 90% detí z rómskych osád priamo ohrozených chudobou a sú diskriminačne zaraďované do špeciálnych škôl. Deti so zdravotným postihnutím v mnohých členských štátoch vôbec nemôžu navštevovať školu, pretože nefunguje inkluzívne vzdelávanie. Detský onkologický pacient na Slovensku nemá ten istý prístup k liečbe ako detský onkologický pacient napríklad v Nemecku. Detskí autisti v niektorých členských štátoch čakajú až 9 mesiacov na diagnostiku a nemajú takmer žiadny prístup k terapii. Na čo máme dohovor, ak žena samoživiteľka s chorým dieťaťom často klesá až do stavu hmotnej núdze a rieši, či budú mať zajtra čo jesť? Nerobíme dosť a musíme to zlepšiť. Musíme začať merať výsledky sociálnych opatrení v jednotlivých členských štátoch Európskej únie a potom na dátach a nie na slovách začať budovať Európu, v ktorej budú mať deti skutočné, nielen papierové práva. Ďakujem. Thank you. For 1.5 minutes, Mr. Radichovsky. Ako bývalý sudca, zaoberajúci sa v praxi aj právami maloletých detí a povinnosťami rodičov, ale aj štátu voči ním, začnem trošku netradične. Každý muž má právo žiť v partnerstve s mužom alebo so ženou. Každá žena má právo žiť v partnerstve s mužom alebo ženou. Závisí to podľa ich rozhodnutia.
Avšak, a to je veľmi dôležité, každé dieťa má právo na otca a matku. Každé dieťa má prirodzené právo žiť v rodine muža a ženy. Sme povinní urobiť všetko preto, aby toto neodňateľné právo, vyjadrené v dohovore o ochrane práv dieťaťa, vyjadrené v zákonoch národných parlamentov, mu nikdy a nikdy neodňal. Ďakujem. Thank you. Before I give the floor to our next speaker, we have over a dozen people looking for Catch the Eye. So at this stage, I will close that because we will not be able to take even those that are currently on the list. I now move to our next speaker for 1.5 minutes, Mr. Holveni. Tisztelt kollégák! Az ENSZ gyermekjogi egyezménye elismeri, a gyermekeknek egyenlő eséllyel kell rendelkezniük az oktatáshoz való hozzájutás területén. Érdemben csak akkor segíthetünk az oktatáson kívül rekedt gyerekeken, ha stratégiai döntést követően az oktatás kerül a fejlesztés politika középpontjába. Szomorú tény, hogy a nemzetközi konvenciók dacára az UNESCO adatai szerint továbbra is 30 millió iskolás korú gyerek nem jár iskolába, csak a szubszaharai térségben. Ez 25%-ot jelent. Közös érdekünk, hogy tegyünk azért, hogy ezek a gyerekek tanulhassanak. Az oktatás nélkül, tisztelt elnök asszony, nincs esély, semmiféle esély a szegénység érdemi csökkentésére, leküzdésére. A minőségi oktatás megalapozza a demokráciát, a békét, a gazdasági növekedést. Be kell látnunk, hogy az oktatáshoz való hozzájutás esélyeinek bővítése nélkül teljesen esélytelenek vagyunk a 2030-ra fenntartható fejlődési célok elérésére. A gyermekek jogaiért csak akkor léphetünk fel eredményesen, ha családi környezetben segítjük őket, erősítjük a családi környezetet. A gyermekek oktatásával való hozzásegítés a családjaik számára is esélyt teremt a körülmények javítására. Ha valóban a 21. századnak megfelelő, fenntartható fejlesztéspolitikát akarunk, akkor az általam említett számokat elérnünk az oktatás köré szerzett fejlesztéspolitika kialakításával. Ez stratégiai kérdés. A mi befejezetlen munkánk, ez a mi befejezetlen munkánk a fejlődő országokban. Oktatás nélkül nem lehet a szegénységet legyőzni. Köszönöm szépen. Thank you for 1.5 minutes, Madam Volak. Dass Kinder nicht nur als zukünftige Bürgerinnen und Bürger mit gleichen Rechten gesehen werden, sondern als Menschen mit eigenen Rechten, gerade weil sie spezielle Bedürfnisse haben, ist ein grundlegender Paradigmenwechsel hin zu einer Gesellschaft, die die Vielfalt all ihrer Individuen respektiert und wertschätzt. Der Grundstein dafür wurde vor 30 Jahren gelegt mit der UN-Konvention. Ich bedanke mich bei allen, die sich bereits für diese Konvention eingesetzt haben und lade jene, die das bisher nicht getan haben, ein, Teil dieser Kinderrechte-Lobby zu werden. Denn die Umsetzung der Konvention ist ein Bohren harter Bretter. Wir müssen im Fokus haben, was die globalen Herausforderungen der kommenden Jahrzehnte wie digitale Technologien, Umweltveränderungen, langwierige, gewaltreiche Konflikte oder generationenübergreifende Armut für das Leben und die Chancen von Kindern bedeuten. Und wir müssen dringend handeln. Alleine innerhalb der EU leben 28 Millionen Kinder in armen Familien. Obwohl wir 22,8% zur Weltwirtschaftsleistung beitragen, ist damit jedes vierte Kind in der EU dem Risiko von Armut mit allen Risiken ausgesetzt. Weltweit liegt bezüglich Kinderrechten vieles im Argen. Krieg, Vertreibung, Gewalt, Genitalverstümmelung, Klimawandel, Zwangsarbeit, Zwangsheirat. Viel zu oft bekommen Kinder überhaupt keine Chance. Ich wünsche mir daher ein Europa, das als leuchtendes Beispiel bei Kinderrechten vorangeht. Der englische Schriftsteller Charles Dickens sagte es so: Kinder erleben nicht so scharf und bitter wie Ungerechtigkeit. Bewahren wir die Kinder vor Schärfe und Bitterkeit in ihrem Leben. Thank you. 1 minute, Mr. Pislaru. Mulțumesc, doamna președinte.
Acum 30 de ani, liderii mondiali s-au reunit în adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite și au dovedit un angajament istoric în fața copiilor de pretutindeni, adoptând Convenția asupra drepturilor copilului. Deși Convenția este documentul Organizației Națiunilor Unite ratificat de cele mai multe țări, situația reală nu ne oferă atât de multe motive de sărbătoare. 1 din 4 copii ai Uniunii Europene, iar în România aproape jumătate din copii se află în pericol de sărăcie și excluziune socială. 250.000 de copii sunt dați dispăruți în fiecare an în Uniunea Europeană. 30.000 de copii ai migranților și refugiaților de pe continentul european devin cel mai adesea victimele traficului de persoane și al exploatării sociale. Sunt cifre care ar trebui să ne determine să întrebăm dacă în 3 decenii am făcut suficient pentru a identifica vulnerabilitățile și a le preveni, dacă am acordat atenția cuvenită acelora care nu au vocea necesară pentru a putea vorbi singuri. Și dacă nu cumva trebuie să investim mai mult în garantarea și protejarea drepturilor fundamentale de îngrijire medicală, educație, condiții de viață decente, alimentație adecvată. Din acest motiv, eu personal am așteptări foarte mari de la Garanția pentru Copii și voi lucra intens pentru a mă asigura că este implementată cum trebuie și produce rezultate viabile. Mulțumesc! One minute, Madam Metz. Merci, Madame la Présidente. Des millions d'enfants en Europe sont atteints de maladies rares. Des enfants qui ne peuvent pas ou ont des difficultés à se déplacer, à voir, à respirer, à comprendre ou dont le système immunitaire est fragilisé. 3/4 des maladies rares sont des maladies pédiatriques. Pourtant, au sein de l'Union européenne, pour ces enfants et leurs familles, avoir un accès au diagnostic dans des délais raisonnables et un traitement adapté et remboursé reste un parcours du combattant. Aussi, dans le domaine de la recherche, les maladies rares des enfants restent le parent pauvre. Alors qu'on ne peut pas juste décliner les résultats des adultes sur les enfants. Je demande donc à la Commission d'entendre la voix de ces jeunes patients et de garantir une meilleure information, une meilleure coordination, des échanges plus efficients et une prise en charge holistique de ces enfants et de leurs familles, ainsi qu'un soutien à la recherche spécifiquement concernant les maladies rares infantiles. Merci. Thank you. 1 minute, Madam Anderson. Wir feiern 30 Jahre Kinderrechtskonvention. Sie sollen das Überleben, die Entwicklung, die Nichtdiskriminierung und die Interessen von Kindern schützen. Das tun wir aber nicht. Was nutzen parlamentarische Lippenbekenntnisse, wenn Technologien gefördert werden und grüne Ideologen von E-Mobilen träumen, deren Akkus eine längere Lebenserwartung haben als die bedauernswerten Kinder, die die seltenen Erden für deren Produktion aus dem Boden kratzen müssen? Was nutzen parlamentarische Lippenbekenntnisse, wenn Kinder im Namen von Toleranz und Vielfalt in Kindergärten und Schulen mit ekelerregenden Sexualpraktiken verstört, ja traumatisiert werden? Was nutzen parlamentarische Lippenbekenntnisse, wenn hinter der wohlklingenden Absicht, Kinderrechte schützen zu wollen, nichts anderes steckt, als die Eltern ihres natürlichen Rechts zur Pflege, Fürsorge und Erziehung ihrer Kinder zu berauben? Allen hier im Plenum versammelten, ideologisch verblendeten Befürwortern dieser schönen neuen Welt sage ich: Hände weg von unseren Kindern. Ceterum censeo, ein Parlament, was sich nur hinter Lippenbekenntnissen versteckt und so arbeitet, gehört abgeschafft. Vielen Dank. For 1 minute, Madam Rafalska. 30. rocznica Konwencji ONZ o prawach dziecka to dobra okoliczność, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy lepiej chronimy dzieci, czy lepiej chronimy życie i czy wystarczająco dbamy o poprawę dobrostanu dzieci. W Europie co 1/4 dzieci zagrożona jest ubóstwem. Są kraje, w których ubóstwem zagrożone jest co drugie dziecko. Ja mogę powiedzieć, jak w moim kraju staramy się skutecznie
przeciwdziałać ubóstwu i wykluczeniu dzieci. To dzięki naszym programom, które wprowadził rząd Prawa i Sprawiedliwości, bieda w Polsce przestała mieć twarz dziecka. W latach 2015-2017 ubóstwo skrajne dzieci obniżyło się z 9% do 4,7%. Skutecznie zmniejszyliśmy ubóstwo w rodzinach wielodzietnych. To znaczy, że można, to znaczy, że trzeba chcieć, że trzeba wprowadzać kompleksową politykę społeczną, która skutecznie obniży ubóstwo dzieci. Thank you. For 1.5 minutes, Mr. Correo. Sì, grazie Presidente. Colgo l'opportunità di questa ricorrenza per denunciare una particolare e preoccupante condizione che riguarda fanciulli e genitori europei in Giappone. Nel grande paese asiatico, nostro importante partner sotto svariati punti di vista, ogni anno circa 150.000 bambini, molti dei quali europei, vengono sottratti da uno dei genitori, impedendo all'altro ogni futuro contratto con il minore. La situazione è molto grave se si considera che nell'ordinamento giapponese non esiste l'affidamento condiviso dei figli. Il rapimento dei figli da parte di un genitore non viene considerato reato e non esiste di fatto alcuna conseguenza di legge nei confronti del genitore affidatario che non rispetta le sentenze. Tutto ciò avviene in spregio dei diritti garantiti ai minori nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino, ratificata dal Giappone nel 1994, ed in violazione del diritto dei genitori a mantenere un legame con i propri figli. Dinanzi a tale violazione non si può tacere, tanto più quando questa riguarda direttamente propri cittadini europei. Molti genitori, in maggioranza italiani, tedeschi e francesi, si aspettano che il problema venga riconosciuto e discusso, si aspettano azioni concrete, si aspettano insomma supporto e aiuto da parte dell'Unione Europea. Questo è il caso per esempio di Vincent e Tommaso, titolari di un diritto di visita riconosciuto in sentenza, che stanno lottando ogni giorno per poter rivedere i propri figli e che ci hanno contattato nella speranza di avere risposte. Per questo chiedo oggi una dichiarazione di un impegno chiaro da parte della Commissione europea. Mi auguro che questo caso possa essere sottolineato nella risoluzione che sarà votata a Strasburgo e che si utilizzi lo strumento del recente accordo commerciale e partnership strategica tra Giappone e Unione Europea per chiedere alle autorità giapponesi che venga ripristinato al più presto lo Stato di diritto. Grazie. For 1.5 minutes, Mr. Ressler. Poštovana potpredsjednice, djeca su oduvijek bila najranjivija skupina svakoga društva. Danas, 30 godina nakon donošenja konvencije, ali u jednom svijetu ubrzanih tehnoloških i društvenih promjena, to je možda posebno vidljivo. I zato društvo ima posebnu ulogu u zaštitu najboljeg interesa djeteta, ali i u stvaranju pozitivnog okruženja u kojem će svako dijete biti moguće se razvijati kao cjelovita osoba. Stoga i kao otac prepoznajem važnu ulogu društva u podršci roditeljima. To uključuje i dodatna ulaganja u jaslice, vrtiće, škole, obrazovne i zdravstvene institucije. Ali obiteljsko okruženje u velikoj mjeri određuje okolinu u kojoj se razvija dijete i zato je prije svega potrebno pomoći roditeljima, osobito u prvim najosjetljivijim mjesecima i godinama života. U modernom, demokratskom društvu roditelji, a ne država, snose glavnu ulogu u odgoju djece. To znači i odgovornost, ali isto tako i pravo. A u svijetu u kojem su digitalne inovacije naš sastavni dio života, ne smijemo zanemariti emocionalni, psihološki i društveni aspekt razvoja djeteta, jer upravo je to ono što niti jedna tehnologija ne može nadomjestiti. Trebamo učiniti još puno i ovdje unutar Europske unije za bolju zaštitu djece. Hvala. Thank you. 1.5 minutes, Mr. Moreno Sanchez. Gracias, presidenta. El debate de hoy y la resolución que votaremos en Estrasburgo no pueden y no deben ser solo una ocasión para conmemorar el 30º aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño. Es cierto que hemos avanzado en la protección de los menores en los últimos 30 años. Se ha reducido la mortalidad infantil y se ha reducido a la mitad
el número de niños sin acceso a la escuela. Pero todavía se siguen violando derechos de demasiados niños. Señorías, en Europa 25 millones de niños están en riesgo de pobreza o exclusión social. Exigimos que se cree lo antes posible la garantía infantil europea para los niños y las niñas que estén en riesgo de pobreza, que se ofrezca atención sanitaria y acceso gratuito a la educación y a los otros servicios sociales. Fuera de nuestras fronteras, unos 420 millones de niños viven en zonas afectadas por conflictos. Muchos de ellos huyen de la pobreza y de la guerra, solo o con sus familias, buscando refugio, asilo y protección. Debemos comprometernos con la protección de sus derechos, comenzando por el derecho a la vida y el desarrollo del niño. Queremos que se integren los derechos de los niños en las políticas de cooperación al desarrollo y en la ayuda humanitaria y que se garantice una financiación adecuada de los programas dedicados a la protección de los niños. Y pedimos que se complete la reforma del Sistema Europeo Común de Asilo para garantizar la protección inmediata de los menores no acompañados que llegan a Europa. Actuar con mayor rapidez y de forma más decisiva es la mejor forma de celebrar este aniversario. Muchas gracias. Thank you. 1 minute for Madam Nashinga. Thank you very much. I'm delighted that we are here celebrating the 30th anniversary of this convention. I'm also delighted that the Commission and the Council have recognised the particular vulnerability of some groups of children, particularly those caught up in conflict, migrant children, Roma children and those with disabilities. We have a duty to ensure we do all we can to ensure that there are stable and usable routes for migrant and refugee children to be reunited with safe family members in safe countries. And all Member States must recognise their responsibility to assist with protecting these especially vulnerable children. We also have a responsibility in this Parliament to take seriously the rights of children to be heard. And at this time, there are children across the world who are raising their voices to be heard by politicians and policymakers. The climate strikes led by Greta Thunberg and involving millions of children are the clearest example of children uniting to make their voices heard. And they are right. The challenges of climate change will have a huge impact on our children. And we in this Parliament have a duty to listen and to respond to their concerns, to do everything possible to ensure that they are not the generation who inherit a depleted and declining world. Finally, I want to touch on our obligation to protect children in the digital age. There are some very clear areas where the internet and digital world put children at particular risk, issues of sexual exploitation being an obvious example. Protecting our children should include ensuring they have accurate and reliable information on many topics. Thank you. Sorry to be severe, but for 1 minute, Mr. Cuff. The question I ask is, how can we more actively involve children in our work and in the laws that we shape? I'm pleased that the European Parliament has a coordinator on children's rights, Eva Kopacz, and previously we had 2 Irish women, Mary Bonotti, and indeed your good self occupying that role. But I believe we can do more. Article 24 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union says that the views of children shall be taken into consideration on matters which concern them. And the UN Convention in Article 12 says the same. We must ensure that we actively seek the rights, the views of children in laws, proposed laws that will affect them. Because if the voice of the child is not heard, they're more likely to face discrimination. Most European children cannot vote and are particularly vulnerable. Refugees even more so. It's no accident that in my own country, almost 4,000 children are now living without a home in homeless accommodation, according to the Department of Housing Statistics. So we need to ensure that children's voices are heard. And finally, just to pay tribute to our national broadcaster, RTE, which has a hearing on climate change for children in our Parliament this Friday. Let's repeat that here. Thank you. Thank you. For 1 minute, Madame Androy. Merci. Cet anniversaire de la Convention des droits de l'enfant est pour nous l'occasion de faire un état des lieux. En Europe, 250 000 enfants sont portés disparus. En France, pour l'année 2017, sur 49 000 disparitions, 1328 étaient jugées inquiétantes. Le trafic d'enfants est une réalité cruelle pour l'Union européenne.
Entre 2014 et 2016, ce sont plus de 10 000 enfants migrants qui ont disparu après leur enregistrement auprès d'une administration européenne. En Belgique, en 2017, 618 enfants migrants ont disparu. Rappelons que dans les centres pour migrants en Grèce, 40% de la population est constituée d'enfants. Ceci n'est pas dû au hasard. L'ouverture des frontières et l'incapacité de l'administration européenne à contrôler les flux de migrants a provoqué une véritable catastrophe. De nombreux mineurs se retrouvent totalement isolés en Europe. Ces enfants sont exposés aux pires réseaux pédophiles, trafic d'organes, réseaux de délinquance et de cambriolage qui sévissent largement dans les banlieues d'Île-de-France d'où je viens. En tant que maire et en tant que députée, cette date est importante. Elle nous appelle à ne pas oublier que l'idéologie de déracinement de masse prônée par l'Union européenne comme les Nations unies est directement responsable. Vielen Dank, Frau Kollegin Androuet. Es folgt als nächstes für eine Minute Frau Kollegin Kanko. Thank you very much, President. Every child deserves a future and the freedom to choose what that future looks like. Everything we decide in this Parliament is helping to shape those choices. Our policy on the economy, the environment, the single market, trade, and our engagement with third countries is building a framework for that future. Yet often, the best way to improve a child's life is to listen to what they say, what they have to say. As policymakers, we need to make sure we do this. We cannot always allow what is urgent to overtake what is important in the long run and draw out the concerns of the young. As we saw with the ECR Sakharov Prize nominees and finalists, the restorers, these girls were determined to shape their own future by giving other girls of their age the freedom to choose what happens to their bodies and to their destinies. Let me share a WhatsApp message they sent me after the nomination. They said, "We're just back from class. Being able to be part of the people who are considered for the prize itself was a big win for the team and an affirmation that we are not alone." So I would like to call for us to speak more with each other and achieve more of this kind of hope. Thank you. Vielen Dank, Frau Kollegin Kanko. Es folgt für 1,5 Minuten Herr Kollege Polak. Ďakujem za slovo. Dohovor o právach dieťaťa bol prijatý pred 30 rokmi, avšak ani po 30 rokoch v podstate v mnohých krajinách sa nedodržiava toto právo a stále je veľký počet detí, ktorých práva sú nedostatočne chránené. Medzi týmito deťmi je aj množstvo rómskych detí. Mnohým deťom z nich je stále upierané právo na prístup ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelávaniu. Vzdelávacie systémy v niektorých krajinách, ako napríklad na Slovensku, nedokážu vzdelávať rómske deti tak, aby získali tieto deti následne kvalifikáciu. Tieto deti chodia do špeciálnych tried a škôl, ktoré sú určené pre deti s mentálnym postihnutím. Tieto deti však žiadny mentálny postih nemajú. Ich handicapom je, že pochádzajú z chudobných rodín. My si nemôžeme dovoliť nechať bokom žiadne dieťa len preto, že pochádza z chudobných pomerov. Týmto deťom nie je len upierané právo na vzdelanie, ale právo na dôstojný život, pretože bez vzdelania nebudú môcť naplniť svoj potenciál a uplatniť sa na pracovnom trhu. Európska únia si nemôže dovoliť mrhať týmto potenciálom. Európska komisia v súčasnosti vedie správne konanie voči 3 krajinám. Tieto konania sa týkajú diskriminácie rómskych detí vo vzdelávaní. Slovensku najvyššie hrozí žaloba na Európskom súdnom dvore v Luxembursku, pokiaľ do 2 mesiacov nepredloží Európskej komisii konkrétny plán, ako hodlá s týmto stavom skoncovať. Našou úlohou a povinnosťou je na pôde Európskeho parlamentu myslieť na blaho týchto detí a neustále vládam, ako je tá moja na Slovensku, pripomínať, že ich zodpovednosťou vytvorí rovnaké príležitosti pre všetkých občanov, vrátane detí z rómskych komunít. Vielen Dank, Herr Kollege Polak. Es folgt für 1 Minute Frau Kollegin Arena. Merci. Mercredi prochain, notre Parlement accueillera une conférence de haut niveau pour célébrer le 30e anniversaire de la Convention des droits de l'enfant. Il est indéniable qu'en 30 ans, des progrès ont été réalisés dans beaucoup de domaines, l'accès à la santé, à l'éducation, à la protection juridique. Et pourtant, malgré ces progrès, plus d'1,5 million d'enfants dans le monde sont détenus en prison, dans des conditions déplorables, privés d'éducation, exposés aux abus et sans contact avec le monde extérieur. Et pourtant, toutes les études disent qu'aucune forme de détention n'est dans l'intérêt de l'enfant. Encore, des milliers d'enfants sont dans des parcours migratoires qui, dans le pire des cas,
se terminent par la mort, dans le désert, dans les mers, victimes des trafics, mais souvent se terminent aussi par l'enfermement, là aussi sans garantie de protection. Même la Cour de justice européenne a décidé qu'il s'agissait de traitements inhumains et dégradants. Toujours en Europe, 19% des enfants sont menacés de pauvreté et privés de droits fondamentaux. Chers collègues, les droits à la protection de l'enfant est donc une obligation morale qui s'impose à tous et toutes et avant tout, qui est à faire avant toute autre considération. Pardon. Vielen Dank, Frau Kollegin Arena. Es folgt für eine Minute Herr Kollege Satouri. Sur 4 de moins de 18 ans est encore menacé de pauvreté ou d'exclusion sociale au sein de l'Union européenne. Ce simple énoncé suffit à conclure que l'Union et nos États membres ne respectent pas la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Droit à l'alimentation, à la santé, à l'éducation, au logement, autant de droits garantis et pourtant violés par la pauvreté et ses effets. Les souffrances physiques et psychiques de la pauvreté sont autant d'entorses à l'égalité des chances. Il nous faut bien comprendre qu'en hypothéquant ainsi l'avenir des plus démunis, on maltraite nos démocraties. Les discriminations se renforcent encore quand on évoque des personnes vulnérables telles que les Roms ou les migrants. Au traumatisme de l'exil s'ajoute la précarité ou l'exclusion pour les enfants. Récemment en France, Samira, une Ivoirienne de 10 ans, qui a perdu sa mère dans la traversée, a échappé à un retour forcé en Italie sous prétexte de respecter Dublin. J'attends de la Commission qu'elle présente un plan ambitieux en faveur du respect effectif de tous les enfants, du droit de tous les enfants. Vielen Dank, Herr Kollege Satouri. Frau Kollegin Schidwo sehe ich nicht. Deshalb folgt jetzt Frau Kollegin Franzen für 1,5 Minuten. Frau Schidwo, entschuldigen Sie, Sie waren nicht an Ihrem Platz. Bitte. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo! Mój kraj, Polska, był inicjatorem powstania Konwencji Praw Dziecka. W ciągu tych 30 lat od jej funkcjonowania, w czasie jej funkcjonowania wydarzyło się dużo dobrego i los milionów dzieci poprawił się, ale wciąż jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia i na pewno takim palącym problemem, nad którym powinniśmy się pochylić, my również tutaj w Parlamencie Europejskim, jest kwestia wykluczenia i ubóstwo. Ja jestem dumna z tego, że polski rząd, na którego czele miałam zaszczyt stać, którym kierowałam, wprowadził skuteczne programy prorodzinne, które rozwiązały problem biedy wśród dzieci w Polsce, tak jak chociażby program Rodzina 500+. I warto również, i wierzę w to, że tutaj wspólnie będziemy mogli również zastanowić się nad takimi skutecznymi rozwiązaniami, a warto przy okazji tej debaty przytoczyć też słowa mojego wielkiego rodaka świętego Jana Pawła II, który powiedział, że troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka. Dziękuję bardzo. Vielen Dank, Frau Kollegin Schidwo. Es folgt für 1,5 Minuten Frau Kollegin Franzen. Dank u wel, meneer de voorzitter. Collega's, exact 30 jaar geleden hebben we onszelf grote ambities opgelegd met het kinderrechtenverdrag. En deze is gestoeld op 3 pijlers: protection, provision en participation. Maar het werk is niet af. Laten we beginnen met de bescherming. We moeten onze kinderen beschermen tegen alle vormen van geweld en misbruik. 1 op 5 kinderen is nog steeds het slachtoffer van een of andere vorm van seksueel geweld. Dit is onaanvaardbaar. Mentale gezondheid is een ander belangrijk aandachtspunt. Kinderen moeten zorgeloos kunnen opgroeien zonder psychologisch rugzakje, om welke reden dan ook. De voorzieningen, de provision, de sociale grondrechten, het recht op onderwijs, op opvang, op gezondheidszorg, op ontspanning. Wie niet inzet op jonge kinderen, dreigt een ganse generatie te verliezen. En de Europese kindergarantie moet hier een antwoord op bieden en we zullen dit ook nauw opvolgen. En de participatie. Kinderen hebben een mening. Zij moeten gehoord worden, een stem hebben in beslissingen die hen aangaan. Wij moeten hier in onze uitwerking van ons beleid ten volle rekening mee houden. Een kind, elk kind, meneer de voorzitter, ik rond af, moet de norm zijn van ons politiek handelen. 30 jaar huwelijk noemt men een parelhuwelijk.
dan moeten we de kinderen dan ook behandelen, alle kinderen, als een kostbare parel. Laten we hier samen werk van maken om de kinderrechten voor alle kinderen te realiseren. Vielen Dank, Frau Kollegin Franzen. Es folgt für eine Minute Herr Kollege Glucksmann. Chers collègues, nous célébrons le 30e anniversaire de la Convention internationale sur les droits de l'enfant. Mais je n'ai absolument pas le cœur aux célébrations. Hier matin encore, un groupe de parents d'élèves de Rennes m'a écrit cela. Mariam, camarade de classe de nos enfants. Mariam, réveillée par la police à 6 heures du matin. Mariam, conduite à l'aéroport au lieu de prendre le chemin de l'école. Mariam, mise dans un avion. Mariam, expulsée et déscolarisée. Hier matin toujours, à 10h10 exactement, Samira, 10 ans, aurait elle aussi dû être dans l'avion et être expulsée. Nous avons mobilisé en France des centaines de milliers de citoyennes et de citoyens et nous avons obtenu l'annulation de son expulsion. Des centaines de milliers de citoyens pour faire céder les autorités sur un enfant. En France et en Europe, des milliers de Mariam et de Samira sont ainsi déscolarisés et expulsés. Alors, chers collègues, au lieu de célébrer les 30 ans de la Convention par des phrases creuses et de l'autosatisfaction, défendons son principe fondateur, l'intérêt supérieur de l'enfant, de chaque enfant, y compris. Vielen Dank, Herr Kollege Glucksmann. Es folgt für eine Minute Herr Kollege Guerreiro. Herr Kollege Guerreiro. Obrigado, Sr. Presidente. A Convenção sobre os Direitos da Criança define no seu artigo 19º que os Estados devem adotar todas as medidas para proteger a criança contra todas as formas de violência física, mental, ofensas ou abusos, negligência ou tratamento explicente, maus tratos ou exploração, inclusive abuso sexual. Porém, segundo os dados do relatório de 2018 sobre o tráfico humano dentro da União Europeia, entre 2015 e 2016 foram registadas 20.532 vítimas. Destas, 23% eram crianças. Estamos a falar de 4.723 crianças que foram exploradas por redes de tráfico humano. E destas, mais de metade foram vítimas de tráfico para exploração sexual. E aqui não podemos deixar de frisar que o sexo feminino é o mais afetado. Estes dados são realmente alarmantes. Pese embora já exista uma estratégia para erradicar o tráfico de seres humanos na Europa, precisamos de multiplicar esforços para que também nos Estados-membros se combata com eficácia este flagelo, punindo severamente os seus responsáveis e, acima de tudo, protegendo as suas vítimas. Muito obrigado. Vielen Dank, Herr Kollege Guerreiro. Es folgt für eine Minute Herr Kollege Stancanelli. Grazie Presidente, colleghi. Nel celebrare l'anniversario della Convenzione sui diritti del fanciullo, difendere i diritti dei bambini significa preservare il nostro bene più prezioso. Essi non sono soltanto il nostro avvenire, ma sono anche la parte più vulnerabile delle nostre comunità. Per questa ragione dobbiamo promuovere a tutti i livelli una cultura della vita che metta le nuove generazioni al centro della nostra azione istituzionale. Oggigiorno i bambini sono sempre più oggetto di rivendicazioni ideologiche, frutto dell'egoismo degli adulti che rischiano di sovvertire l'ordine naturale. Così come sancito anche nel preambolo della Convenzione, l'Unione Europea deve impegnarsi maggiormente nel valorizzare la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita dei fanciulli. Le famiglie devono ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessitano. Dobbiamo difendere i diritti dei bambini ad avere un padre e una madre, non un genitore 1 e un genitore 2, e soprattutto dobbiamo contrastare pratiche deleterie quale l'insegnamento della teoria gender nelle scuole. Grazie. Vielen Dank, Herr Kollege Stancanelli. Es folgt nun für 1,5 Minuten Frau Kollegin Šojdrová. Děkuji. Vážená paní komisařko, kolegyně a kolegové, já jsem velmi ráda, že si společně dnes připomínáme toto výročí významného dokumentu, jako je Úmluva o právech dítěte. A jsem také hrdá na to, že to byla jedna z prvních mezinárodních smluv, kterou tehdy Česká a Slovenská federativní republika ratifikovala těsně po pádu komunismu v naší zemi. Dítě je největším darem pro rodinu, ale také pro společnost. A rodina je nejlepším prostředím pro výchovu dítěte. Potřebuje péči obou rodičů. Toto potvrzuje i Úmluva o právech dítěte. Dítě má právo na péči
obou rodičů. V dnešní době se na to někdy zapomíná. I dnes bychom měli daleko více zdůraznit roli rodiny, její odpovědnost. Státní péče nastupuje tam, kde rodiny nemohou, selhávají nebo z nějakých důvodů prostě děti jsou bez rodin. Cílem by mělo být podporovat funkční a fungující rodiny, tedy podpořit mladé rodiny a rodiny, které se mají starat a musí starat o své děti. Úmluva o právech dítěte je i po 30 letech stále aktuální a nepřekonaný dokument. Možná víc než kdy předtím. Každé dítě má právo na svoji rodinu, chodit do školy a rozvíjet se v příznivém prostředí. Ale bohužel i na území Evropské unie jsou dnes děti, uprchlické děti, které toto právo nemají. A měli bychom jí pomoct. Vielen Dank, Frau Kollegin Scheudrova. Es folgt für 1,5 Minuten Herr Kollege Liaga. Tack, ordförande. Vissa självklarheter är så självklara att de inte borde behöva sägas. Och hur självklara barns fri- och rättigheter än må vara, så fungerar världen tyvärr inte så att de är självklara för alla, alltid och i alla sammanhang. Men för de allra flesta så är det självklart att alla barn är lika mycket värda. Att alla barn har rätt att leka, utvecklas och lära sig. Och att alla barn har rätt att få lov att vara barn. Och dessa regler finns också reglerade i internationell rätt. I FNs konvention om barns rättigheter, den så kallade barnkonventionen. Och det är med glädje som jag konstaterar att alla EUs medlemsländer har ratificerat barnkonventionen. Och i Sverige är det mångt och mycket Kristdemokraternas förtjänst att det nu blir svensk lag 2020. Och som Europaparlamentariker så är det vår plikt att alltid försvara och främja barns fri- och rättigheter, både inom och utanför EUs gränser. Men samtidigt är jag inte villig att kompromissa bort svenska barns långtgående fri- och rättigheter eller svensk lagstiftning på området med andra länder. För det är inte genom kompromisser med nationell lagstiftning som vi på bästa sätt säkrar alla barns rättigheter. Tack. Vielen Dank, Herr Kollege Liaga. Wir kommen nun zum Catch-the-Eye-Verfahren. Es beginnt Frau Kollegin Nowak. Spoštovani predsedujoči, otroci največkrat trpijo zaradi napak, zablod in nasilja odraslih. Konvencija ščiti otroka in otrokove pravice in tako je prav za vse otroke, ne glede na to, od kod prihajajo. Kajti nihče na tem svetu nima ekskluzivne pravice do tega sveta in blagostanja. Najprej imajo to pravico otroci, ki niso krivi za probleme tega sveta. Leto sprejema konvencije sovpada z letom padca Berlinskega zidu in največ, kar lahko naredimo za naše otroke, je to, da ohranjamo v Evropi mir, sodelovanje, da s tem tudi omogočamo blagostanje. In ko omogočamo blagostanje našim otrokom, lahko pomagamo tudi otrokom sveta, ki so se znašli v revščini ali v nevarnostih. Zato kolege, ki rušijo Evropo, sprašujem, ali se zavedate, kaj lahko storite tudi svojim otrokom. Vielen Dank, Frau Kollegin Nowak. Es folgt Frau Kollegin Ward. Colleague Ward. Sorry. November the 20th will be the 30th anniversary of the Convention on the Rights of the Child. This states that every child has the right to education, a right to participation, and to be protected against all forms of discrimination, as well as all forms of violence.
Sadly, there's still a long way to go to ensure that this is achieved for each and every one of the 2.2 billion children in the world. A UN study published this month showed that at least 1.5 million children are incarcerated across the world. Approximately 330,000 children in 77 countries, including in EU member states, are held in immigration detention centres, and this is unacceptable. We've seen the distressing images of children in cages on the US-Mexican border, separated from their parents because of Trump's cruel anti-migrant policies. And I myself regularly meet with unaccompanied minors on the streets of Macron's Paris, cold, hungry, at risk of exploitation. We still have work to do, and that's why I'm proud to have co-founded in 2014 the very first Child Rights Intergroup. Please support. Vielen Dank, Frau Kollegin Ward. Es folgt Frau Kollegin Tomasić. Nešto o čemu se puno ne govori su izazovi s kojima se suočavamo u nastojanju da zaštitimo djecu svijeta i stvorimo okruženje u kojemu će imati sigurno i bezbrižno djetinjstvo. Uvelike su se promijenili u posljednja 3 desetljeća. Internet predstavlja revoluciju u međuljudskoj komunikaciji, ali isto tako i prijetnju sigurnosti i privatnosti djece i mladih. Smatram da moramo više raditi na edukaciji djece i mladih, ali i njihovih roditelja, te u isto vrijeme drastičnije kažnjavati prijestupnike. Pametni uređaji s internetskom vezom dio su naše svakodnevnice i nove generacije praktički se rađaju s njima. No, unatoč njihovoj korisnosti, rast ovisnosti o tim uređajima, pogotovo kod djece, jako je zabrinjavajuća. Moramo više raditi na prevenciji i edukaciji te pronaći ravnotežu između zdravlja i tehnološkog napretka. Hvala lijepa. Vielen Dank, Frau Kollegin Tomasić. Es folgt Herr Kollege Wallace. Thank you, Mr. President. The Convention on the Rights of the Child lists the rights to shelter, nutrition, and adequate standard of living for children. Almost 25 million children under 18 are at risk of poverty or social exclusion in the EU. According to the latest figures in Ireland from the Department of Housing, there are 3,848 children living in homelessness. Over 10,000 people are living in homelessness in Ireland because of the failed neoliberal market-based approach the government has towards housing. And the military and financial imperialism of countries, of the developed countries in the north, the global north, are destroying the lives of many children in the global south. It is long past time that this Parliament acknowledges the fact that neoliberalism fails many children. Thank you. Vielen Dank, Herr Kollege Wallace. Herr Kollege Tennant hat sich gemeldet, den sehe ich nicht. Dann Herr Kollege Nicolaou Alavanos. Ebenfalls nicht da. Dann Herr Kollege Patton. Mr. President, I'm here. I see you. Please. No. Over here. Okay. Herr Kollege Nicolaou Alavanos. Correct. Bitte. Sorry, Mr. Patton. Τα στοιχεία είναι αμίλικτα. Το 2018, 250 εκατομμύρια παιδιά εργάζονταν σε όλο τον κόσμο. Στην Ευρώπη εργάζονταν παράνομα έως και 500.000 ανήλικοι. Πολλοί από αυτούς θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης προερχόμενα από τρίτες χώρες. Στην Ελλάδα, δεκάδες χιλιάδες ήταν τα παιδιά που εργάζονταν παράνομα, ενώ 2,8 εκατομμύρια ανθρώπων από 16 ετών και πάνω δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση. Από τα προσφυγόπουλα που είναι εγκλωβισμένα στα ελληνικά νησιά, μόνο λιγότερο από 15% των πάνω από 3.000 παιδιών φοιτούσαν σε σχολείο πέρυσι, ενώ στερούνταν πρόσβασης σε στοιχειώδεις συνθήκες υγιεινής και περίθαλψη. Η επίκληση της Σύμβασης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Παιδιού από αυτούς και το σύστημά τους που ευθύνονται για τη σημερινή βαρβαρότητα συνιστά μέγιστη υποκρισία. Σε μια εκμεταλλευτική κοινωνία, η οποία γεννά διακρίσεις, φτώχεια, ανεργία, πολέμους, προσφυγιά και συνεχείς παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων του λαού, τα παιδιά δεν είναι εξαίρεση.
Η αγωνιστική διεκδίκηση για πλήρη δικαιώματα στην εργασία, τη μόρφωση, στην κοινωνική προστασία της μητρότητας, στη δημιουργική ζωή αποτελεί τη μόνη διέξοδο σήμερα για μια ζωή χωρίς εκμετάλλευση. Vielen Dank, Herr Kollege Nikolaou Alavanos. Es folgt Herr Kollege Bernhuber. Herr Kollege Bernhuber? Den sehe ich nicht. Dann Herrn Kollegen Ciuhodaru. No. Herr Kollege Ciuhodaru. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt convins că acum 30 de ani această Convenție pentru Drepturile Copilului a reprezentat un lucru important și pot înțelege și manifestările festive din această zi. Dar dincolo de festivismul acestei situații trebuie să ne uităm foarte atent și vă cer astăzi să reanalizăm politica privind drepturile copilului. 25 de milioane de copii la limita sărăciei, doamnă comisar Jourova, este o cifră care ne îngrijorează. Și când vorbim despre drepturile copilului, o să vă reamintesc că sunt 4 direcții fundamentale. Lipsa accesului la educație, lipsa accesului la sănătate, violența de orice tip și exploatarea de orice tip ar trebui să fie probleme fundamentale. Eu cred că trebuie și vă cer astăzi să reorientăm politicile privind drepturile copilului, iar în ceea ce privește sănătatea, eu sunt medic de urgență în Iași, la România, Spitalul Clinic de Urgență Nicolae Oblu. Vă cer astăzi, onorată Comisie, elaborarea unui standard european de calitate în sănătate și să facem în așa fel încât sănătatea copiilor din Europa să fie asigurată gratuit. Eu cred că este posibil și dacă vrem cu adevărat să asigurăm viitorul Europei, aceste lucruri trebuie să se întâmple și vă asigur că aveți tot suportul meu pentru a face aceste lucruri să fie realizate. Vielen Dank, Herr Kollege Ciuhodaru. Ich bitte um Nachsicht. Wir haben 2,5 Mal so viele Wortmeldungen, wie wir drannehmen konnten. Das Catch-the-Eye-Verfahren ist damit geschlossen. Es spricht nun im Namen der Kommission Frau Kollegin Jourova. Frau Kommissarin Jourova. Thank you very much, Mr. President, honourable members. Entschuldigen Sie, Frau Kommissarin. Herr Kollege Patten, ich habe Sie aufgerufen, zunächst, weil ich eigentlich den Kollegen Tennant aufgerufen hatte. Der war nicht da. Und dann hatte ich mir als Nächsten vorgemerkt den Herrn Nikolaou. Der saß nicht an seinem Platz, aber er war da. Und ich habe die Absicht, aus dem Bereich der Non-Inscrits nur einen einzigen Kollegen das Wort zu erteilen. Und das habe ich jetzt so entschieden. Und jetzt spricht die Frau Kommissarin Jourova. Bitte, Frau Kommissarin. Thank you very much, Mr. President. I think that this debate showed very clearly that protecting and promoting rights of the child we consider here in this House and in the Commission the legal obligation, but not only that, also the moral imperative. And you rightly said many times that this is a good reason for celebration, but that we have to continue working on better implementation, not only of the Convention, but also of the related legislation which should guarantee the protection of rights of the children. There is also an economic case because according to many studies, according to many papers we work with, it is also one of the most valuable long-term investments our economies and societies can make. Children who are disadvantaged are less likely than their better-off peers to do well in school, enjoy good health and realise their full potential later in life. The cost of responding to this in the future is much higher than investing in children's well-being today. Promoting and the protection of the rights of all children is at the core of our obligations. Let's continue to work together to make the ambitious principles of the United Nations Convention on the Rights of the Child a reality for all children in Europe and in the world. Thank you very much. Vielen Dank, Frau Kommissarin Jourova. Nun zum Abschluss der Aussprache im Namen des Rates Frau Ministerin Tuppurainen. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, honourable members of the Parliament, the UN Convention on the Rights of the Child is undoubtedly contributed to the improvement of the lives of children across the globe, and the progress achieved needs to be celebrated. I thank you for this very timely debate. It shows the commitment of the European Parliament.
the 30th anniversary of the Convention is an opportunity to celebrate our common achievements. However, a lot remains to be done. Investing in children throughout their journey to adulthood is not only a moral duty, but also an essential investment in a better future for all of humanity. And Mr. President, as we are celebrating the 30th anniversary of the UN Convention, one has to bear in mind that the world has indeed changed. It is very different than 30 years ago. For instance, we had no internet then, and that is a new environment for our children they are living in. And despite its possibilities, for instance, in tackling loneliness or enabling online education environments, it may also cause harmful addiction, or as MEP Netchinga rightly said, it may increase the risk of sexual exploitation by ruthless predators or provide a platform on online bullying. We do enhance digitalization, but we have to take this new challenge also into account. And it's not only as parents who shall address this challenge, but also the EU, its institutions, and the member states. As a poem says, for a child, you cannot say tomorrow. His name is today. Thank you very much for this debate. Vielen Dank, Frau Ministerin Tuppurainen. Die Aussprache ist damit geschlossen. Die Abstimmung findet während der November-II-Tagung statt. Der nächste Punkt auf der Tagesordnung ist die Erklärung der Kommission betreffend die Stahlindustrie der EU, Möglichkeiten des Schutzes der europäischen Arbeitnehmer und Wirtschaftsbereiche. Bevor ich die Aussprache eröffne, möchte ich Sie darauf hinweisen, dass für die Beantragung des Catch-the-Eye-Verfahrens und für die blauen Karten sowohl die Standardregistrierung als auch das neue System, das eine elektronische Registrierung der Mitglieder erlaubt, möglich ist. Da bitte ich Sie, immer Ihre Abstimmungskarte mitzubringen. Sollten Sie sich für das Catch-the-Eye-Verfahren registrieren wollen, fordere ich Sie auf, damit jetzt zu beginnen, ohne auf das Ende der Aussprache zu warten. Die Aussprache beginnt im Namen der Kommission. Frau Kommissarin Bieńkowska. Thank you very much, Mr. President. Dear members, as requested, let me make the statement on behalf of the Commission on the subject of the EU steel sector. First, let me say a few words on the trade defense measures for steel. Over the 3 years period of 2013-16, the European steel industry suffered truly severe losses. This was due to the trade spillovers from Chinese overcapacity. But our policy response was swift and comprehensive. In March 2016, we issued a communication laying out a number of measures encompassing crucially trade policy. Over the years 2014-2018, the EU imposed a really unprecedented number, 25 new measures covering steel products. The aim was to remove the injurious effects of dumped and subsidized imports and restore fair trading conditions. These measures significantly reduced dumped and subsidized imports and protected 216,000 jobs. The EU took a number of steps to better protect the steel industry in the trade defense domain through import surveillance and accelerated investigations. The opening of the investigations was based on threat of injury were justified, or the application of definite duties retroactively were warranted. These steps had a significant impact. Steel imports of products covered by measures adopted in the years 2014-2017 fell by more than 95% on average compared to the volume of imports before the measures were imposed. Despite signs of recovery for the steel sector, in part due to the imposition of trade defense measures, the EU steel industry continued to be vulnerable. And in 2018, the industry was confronted with yet another important challenge. It was the risk of injury stemming from the US Section 232 measures on steel products and the risk of trade diversion. The Commission again reacted swiftly to this challenge by the opening of safeguards investigation.
Early this year, the Commission and EU member states agreed to put in place definitive safeguard measures considering the risk of redirection into the EU of substantial amounts of imports from other countries previously destined to the US market. When imposing definite measures, the Commission committed to reassess the situation by July 2019. This was to ensure that their functioning remained adapted to steel market developments and to deal with unforeseen circumstances. The measures consist of a tariff rate quota, which de facto limits imports from all countries of origin to the average level of the years 2015-2017. A 25% duty is imposed beyond this, and this is a lower level than the high 2018. These measures, imposed until July 2021, allowed for imports to continue at a non-injurious level. And all of those, they were largely supported by member states and industries. The Commission continues to monitor imports and will consider the need for another review in the future in case of changed circumstances, for example, Brexit. The Commission is also tackling the root cases of overcapacity by actively participating in the G20 Global Forum on Steel Excess Capacity. In addition, the European Partnership on Clean Steel and Low-Carbon Steelmaking has been proposed under Horizon Europe. This will pool additional private and public research and innovation investment to support the development of breakthrough technologies for the production of clean steel. The EU is also supporting the development of clean steel technologies with the Research Fund for Coal and Steel. Let me also mention that under the next MFF, we'll have Horizon Europe and InvestEU, both new sources for investment and research in the steel sector. Through the strategic forum on important projects for common European interest, the Commission is identifying business-critical strategic value chains and define potential actions and investments from industry and public authorities. This strategic forum has prioritized 6 key strategic value chains, including the strategic value chain on low CO2 emission industry, and the final report has just been finalized last week on the 6th of November. Finally, the Innovation Fund under the ETS post-2020 will support big demonstration projects employing breakthrough low-carbon technologies, and it will cover up to 60% of the relevant cost of the projects. The EU legal framework is there to protect also, let me now move to the labour market, to protect workers in case of industrial change and disruptions. Several EU directives set requirements for informing and consulting workers in cases of restructuring. It is the responsibility, of course, of the member states' authorities to ensure that the national legislation transposing EU directives is applied by the employers concerned. While the Commission has no power to interfere in specific company decisions regarding restructuring plans, it urges companies to follow good practices on restructuring. EU funding is also available to support workers. Let me mention, of course, the EU Social Fund, which is used to improve employment opportunities, promote education and lifelong learning, and develop active inclusion policies. And the very important tool that we have is European Globalization Adjustment Fund, key instrument providing support to workers made redundant as a result of major structural changes. The first step to mobilize the EGF is for the member states concerned to submit an application, and the EGF regulation provides for a minimum of 500 redundancies in an enterprise as one of eligibility criteria to trigger the intervention. In the case, of course, of the small labour market or in some exceptional circumstances, derogation from this criterion is always possible. So as you can see, the European Commission has taken for a long time a very clear stance to support the competitiveness of the EU steel sector. We issued a communication dedicated to the EU steel sector, the so-called Steel Action Plan. We took steps to strengthen EU defence against unfair trading practices, and let me concluding underline that in our renewed industrial policy strategy, we stress that a robust industrial base is essential for Europe's economic growth, preservation of sustainable jobs,
and EU competitiveness of the global market. Thank you very much. I'm looking forward to your remarks. Vielen Dank, Frau Kommissarin Bieńkowska. Wir kommen nun zur Aussprache. Es spricht für eine Minute Herr Kollege Salini. Grazie Presidente, buonasera Commissaria. Mi permetta di ringraziarla per il lavoro di questi anni, per il meraviglioso lavoro di questi 5 anni. La questione dell'acciaio nell'industria siderurgica europea è una questione enorme. Il pilastro costituito dall'acciaio è stato tradito da molti fattori che caratterizzano l'approccio un po', come dire, disinvolto rispetto alle politiche industriali che spesso anche l'Europa ha avuto. A questo si è aggiunto il dramma dei dazi americani all'acciaio in generale, che ha determinato il riversarsi sull'Europa di un'enorme quantità di acciaio a bassissimo prezzo, in particolare dalla Turchia. Le misure di salvaguardia individuate non sono sufficienti. Non sono sufficienti, i risultati lo dimostrano. L'acciaio turco nel 2017 era al 16% del nostro mercato, oggi è al 33%. Dobbiamo intervenire impedendo queste derive e dall'altro lato monitorando paesi che non sempre dimostrano attenzione alla tradizione manifatturiera. Il caso dell'Italia su Taranto ne è una dimostrazione. L'Europa reinsegna all'Italia a trattar bene la propria industria. Vielen Dank, Herr Kollege Salini. Es folgt für eine Minute Herr Kollege Calenda. Grazie Presidente, grazie Commissaria. Io sono stato nel Consiglio Commercio in questi anni e il lavoro che si è fatto in particolare per quanto riguarda l'acciaio è senz'altro stato un lavoro importante. È arrivato troppo tardi tuttavia ed è ancora troppo debole. Sono molto convinto che la revisione delle misure di salvaguardia vada fatta immediatamente, subito. Abbiamo già menzionato, è stato già menzionato il caso turco e anche per quanto riguarda la Cina c'è ancora moltissimo da fare. Molti prodotti entrano con triangolazioni che vanno controllate. Ma c'è un tema che ha a che fare con il processo di cambiamento dell'industria dell'acciaio all'interno. Noi sappiamo che la normativa sugli aiuti di Stato è particolarmente stringente sull'acciaio. Io credo che valga la pena ragionare non solo su fondi europei per la ricerca, ma fondi per la transizione industriale, per consentire alle aziende di fare i loro investimenti ambientali pur in un momento di grande difficoltà del settore dell'acciaio e a questo scopo rivedere la normativa sugli aiuti di Stato. Grazie. Vielen Dank, Herr Kollege Calenda. Herr Kollege Calenda, gestatten Sie eine Frage von Frau Kollegin Wisniewska? Do you allow a question of colleague Wisniewska? Frau Kollegin Wisniewska. Mikro. Yes. Dziękuję bardzo, panie pośle. Chciałabym zapytać, czy zauważa pan związek między restrykcyjną polityką klimatyczną Unii Europejskiej a załamaniem w branży stalowej? W swojej wypowiedzi odniósł się pan właśnie do tej trudnej sytuacji branży stalowej obecnej na rynku europejskim. Z całą pewnością zauważa pan, jak rośnie import stali z Turcji, z Rosji, z Chin do Unii Europejskiej. Czy zatem uważa pan, że sensownym jest dalsze... Vielen Dank, Frau Kollegin Wisniewska. Wir haben exakt 30 Sekunden für die Frage und für die Antwort. Deshalb werde ich auch nicht klopfen, sondern für den weiteren Verlauf, sondern nach 30 Sekunden endet das Mikrofon. Herr Kollege Calenda. La risposta è sì, ce l'ho perfettamente chiaro. Per questo vanno usati i fondi strutturali non solo per la ricerca, ma anche per i processi di transizione della produzione. Io personalmente, come Ministro dello Sviluppo Economico in Italia, ho reindustrializzato sia Ilva che Piombino, quindi conosco perfettamente il tema. L'importante è che l'Europa, se vuole accompagnare questa transizione dell'industria dell'acciaio, ci metta sopra dei soldi, perché altrimenti sono solo parole. Grazie. Vielen Dank, Herr Kollege Calenda. Es folgt für eine Minute Herr Kollege Grüdler. Merci, Monsieur le Président. Nous ne pouvons pas laisser l'Europe être envahie par de l'acier produit à bas coût, sans respect des normes sociales et environnementales.
qui ne respectent pas l'accord de Paris. Aujourd'hui, l'enjeu, ce n'est pas tellement la Chine, c'est plutôt le Brésil, et c'est plutôt d'autres pays qui contournent les lois anti-dumping européens qu'évoquait Madame la commissaire tout à l'heure, car les lois anti-dumping, elles sont contournées par l'importation de ce qu'on appelle des brames, qui sont en fait des blocs d'acier. Ce sont des produits non finis qui ne sont l'objet d'aucune taxe lorsqu'ils rentrent dans l'Union européenne. Et il faut vraiment agir sur ces produits non finis. Il faut y mettre fin en prenant de nouvelles mesures, comme par exemple la taxe carbone aux frontières, qui permettra de soutenir la filière européenne de l'acier, qui fait de gros efforts dans le cadre du Green Deal. L'énergie carbonée circulaire, le captage et le stockage de carbone, et même la production de fer à partir de l'hydrogène décarboné. Tous ces efforts sont faits par nos entreprises européennes. Il faut absolument les soutenir. Merci. Vielen Dank, Herr Kollegin Grüdler. Es folgt für eine Minute Herr Kollege Caroppo. Grazie Presidente. Anch'io vorrei accodarmi a quello che diceva l'onorevole Salini o l'onorevole Calenda facendo un ringraziamento alla commissaria, ma non credo che glielo posso fare, soprattutto non sarebbero d'accordo gli operai di Cracovia che fra qualche giorno non lavoreranno più in acciaieria in Polonia, o gli operai magari inglesi o gli operai fra qualche giorno magari anche a Taranto. Noi ad una crisi clamorosa rispondiamo, gli Stati Uniti vanno con i cannoni e mettono i dazi e mettono delle tariffe pesanti, noi andiamo con debolissime misure di salvaguardia. È evidente che la strada è sbagliata. Se a questo si aggiunge l'irresponsabilità o l'incapacità di governi come quello italiano, con la gestione incredibile fatta sull'Ilva, è evidente che il quadro è così a tinte fosche che è necessaria una ripresa immediata e quindi non servono lacrime di coccodrillo come magari fa l'onorevole Bonafè che ci dice di salvaguardare gli operai, ma gli operai si salvaguardano davvero tutelando un settore strategico e chiave come quello dell'acciaio per tutta l'Europa. Vielen Dank, Herr Kollege Caroppo. Es folgt für eine Minute Herr Kollege Botenga. Oui, merci. D'abord, la Commission, je trouve qu'il est temps d'ouvrir les yeux. En Belgique, dans la sidérurgie liégeoise, dans les années 60, on avait 35 000 travailleurs. Aujourd'hui, il en reste 1 400 emplois qui sont constamment menacés. C'est des familles, des villes entières qui risquent de sombrer dans la pauvreté, dans la misère. En als we zo verder gaan, dan hebben we straks ook in Gent, bij ArcelorMittal, duizenden jobs die riskeren op de helling te komen staan. Et pourquoi? Ce n'est pas la faute aux autres, c'est la faute à vous, à tous ceux ici qui ont sanctifié le marché, qui ont donné la priorité à la concurrence. Alors aujourd'hui, il est temps vraiment de comprendre l'urgence sociale et de mettre sur pied un pôle public pour la sidérurgie en Belgique et en Europe. Nous avons les usines, nous avons le savoir-faire, profitons-en, prenons cela en main et permettons à la sidérurgie en Belgique et en Europe de vivre. Arrêtez, s'il vous plaît, de vous opposer à ça. Je vous remercie. Vielen Dank, Herr Kollege Botenga. Es folgt für 1,5 Minuten Frau Kollegin D'Amato. Mikro. Grazie Presidente. Dobbiamo sicuramente riflettere su quello che sta succedendo all'acciaio. La richiesta di questo Commission Statement da parte del gruppo ID è relativamente al sito di Taranto. Io sono una tarantina e so cosa vuol dire vivere accanto a un'acciaieria più grande d'Europa, ma sicuramente anche l'acciaieria più inquinante di Europa. Dobbiamo quindi chiedere, io da parlamentare europeo chiedo alla Commissione di non lasciare sicuramente solo il governo italiano e soprattutto i cittadini e i lavoratori di Taranto, di mettere a sistema tutti quei fondi europei che ben lei ha citato, il Fondo europeo per la globalizzazione, il Fondo sociale europeo, ma anche il Just Transition Fund, che deve essere utilizzato per la decarbonizzazione in Germania, penso anche in Polonia, ma anche in quei siti che vanno riconvertiti industrialmente. Un ultimo accento lo devo fare ai colleghi qui presenti, anche al Ministro dello Sviluppo Economico. Si parla di aiuti di Stato che vanno certamente modificati, però mi permetta di dire non vanno certo modificato per aiutare una industria straniera, una multinazionale che con lei ha sottoscritto un contratto e che non ha per niente rispettato, che non ha speso un euro in ristrutturazione Vielen Dank, D'Amato. Es folgt Herr Kollege Tajani. Grazie Presidente. Il più grande sito siderurgico d'Europa, che è quello di Taranto, rischia di chiudere per incapacità
di avere una politica industriale, di averla in Italia ma di averla anche in tutta Europa. Il piano d'azione che avevo preparato sull'acciaio, che la Commissione aveva approvato, deve essere ancora implementato nonostante gli sforzi della commissaria Bieńkowska. Si deve fare di più. Dobbiamo incidere per avere una vera politica industriale che permetta al nostro acciaio di essere competitivo, sia dal punto di vista della riduzione delle emissioni di CO2, quindi avere una produzione di acciaio sempre meno inquinante, ma dobbiamo avere anche un'azione forte per sostenere la domanda interna e la domanda estera. Siamo di fronte a una concorrenza sleale da parte della Cina, dalla parte della Turchia, dalla parte di paesi della ex Unione Sovietica. Serve quindi una diplomazia economica forte, ma serve anche modificare le regole della concorrenza per dar vita a campioni dell'acciaio, campioni europei dell'acciaio, perché senza questa scelta rischiamo di essere travolti dal superpotere cinese. Vielen Dank, Herr Kollege Tajani. Es spricht für eine Minute Herr Kollege González Casares. Gracias, presidente. Mi país, España, es el cuarto productor de acero de la Unión Europea, pero la producción ha caído un 25% desde 2007. Por ello, conocemos bien los problemas que atraviesa el sector derivados de la sobrecapacidad de países como China o el dumping realizado por Turquía, a los que se han sumado las tensiones comerciales con las medidas proteccionistas impuestas por Trump también al aluminio. En mi región, Galicia, también en la vecina Asturias, hemos vivido bajo la amenaza del cierre de las plantas de aluminio de Alcoa y el despido de 700 trabajadores. No podemos permanecer de brazos cruzados cuando perdemos actividad y empleo industrial. El Parlamento ha demandado con insistencia una agenda industrial europea digna de tal nombre. Reiteramos este llamamiento de una agenda que haga el uso de todo el arsenal disponible a su alcance para reforzar la base industrial europea, también de la fiscalidad, con mecanismos como el ajuste en frontera para poder competir en igualdad de condiciones a la vez que avanzamos en la descarbonización. Es hora de pasar a los hechos. Vielen Dank, Herr Casares. Es folgt für eine Minute Herr Kollege Liberadzki. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący Wieland. Pani komisarz, pani zarysowała tutaj kompleks spraw, które komisja podejmuje, realizuje, ale w tym samym czasie realizacji tego pięknego programu upadła chociażby Huta Częstochowa. Są groźby wygaszenia pieców i w polskich, i w czeskich, i w słowackich hutach. Z tego wynika, że trzeba działać natychmiast. To po prostu jest wszystko zbyt wolne. Podjąłem się, że przedstawię istotę wspólnej deklaracji przedstawicieli pracowników, organizacji związkowych i krajowych, stowarzyszeń hutniczych Polski, Czech i Słowacji. I otóż co oni tam piszą? Na europejski przemysł stalowy i jego globalną konkurencyjność wpływ ma kilka negatywnych czynników. Spowolnienie gospodarki, ale także rosnące wolumeny importowanej stali z krajów trzecich, rosnące koszty uprawnień do emisji, rosnące koszty energetyki, brak i wystarczających inwestycji, zwłaszcza środowiskowych, niestabilne ceny surowców. Krótko mówiąc, trzeba działać natychmiast i o to bardzo proszę w imieniu tych, którzy ten list do mnie skierowali. Dziękuję, panie przewodniczący. Vielen Dank, Herr Kollege Liberadzki. Kollege Liberadzki, do you allow a question of colleague Wisniewska? Ja bitte. Frau Kollegin. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, chciałabym Pana zapytać, czy podziela Pan pogląd, że prawa uprawniające do handlu emisjami mają charakter spekulacyjny? Przypomnę, gwałtowny wzrost cen praw do emisji i brak odniesienia się de facto Komisji Europejskiej do tego faktu. Przemysł stalowy jest przemysłem energochłonnym, obciążonym bardzo właśnie tymi regulacjami. Czy podziela Pan również pogląd, że restrykcyjna polityka... Vielen Dank, Frau Kollegin. Herr Kollege Liberadzki. Dziękuję bardzo pani poseł. Tak, ma charakter spekulacyjny, o tym wiemy, że ceny po prostu się wahają. Natomiast niezależnie od celu zasadniczego ochrony środowiska i negatywnych skutków, my powinniśmy umieć zarządzać tym sektorem i ja namawiam do tego, żeby
po prostu pomóc. Nie namawiam do protekcjonizmu, ale namawiam do ochrony. To jest naszą powinnością. Tak nas będą oceniać także obywatele. Dziękuję bardzo. Vielen Dank, Herr Kollege Liberadzki. Wir kommen nun zum Catch-the-Eye-Verfahren. Es beginnt Herr Kollege Ciuhodaru. Mulțumesc, domnule președinte. Vă reamintesc că, dincolo de oțel, vorbim de oameni și cea mai mare pierdere a României după 1989 a fost chiar această dezindustrializare. Pentru că dacă înainte de 1989 lucrau într-un singur combinat siderurgic 50.000 de oameni, acum lucrează 12.000 în întreaga industrie siderurgică românească. Haideți să ne gândim la lucruri concrete și să nu mai fim ipocriți, pentru că lucrurile pe care le-ați spus sunt doar o coafare a situației existente. Pe de o parte este nevoie de fonduri europene de dezvoltare pentru întreaga industrie siderurgică europeană și o politică unică la nivel european și da, sunt de acord cu reevaluarea acelei legislații privind ajutoarele de stat, iar nu putem spune că permitem pe piața europeană accesul unor tip de oțel din alte țări care nu respectă niciun fel de norme, iar noi plătim pe acest preț al ecologiei sume pe care fac să ne distrugem industria și mai ales să ne distrugem oamenii. Vă cer măsuri concrete. Danke, Herr Kollege Ciuhodaru. Es folgt Frau Kollegin Bilbao Barandica. Señor presidente, la Unión tiene que seguir profundizando en su apuesta por la sostenibilidad y debe hacer de ella una herramienta para proteger su industria y sus trabajadores. La siderurgia es un buen sector para convertir estas palabras en hechos. Hay que proteger a los que invierten en producciones más limpias y propiciar que este esfuerzo siga creando y manteniendo empleo. Las medidas con las que nos hemos defendido del proteccionismo de la administración Trump, de la sobrecapacidad de la industria china o las medidas monetarias que han beneficiado a productores turcos o chinos han demostrado ser útiles. Pero hay que ir más allá. Hay que desterrar de Europa el acero sucio, el que no se produce con los exigentes estándares ambientales y sociales europeos. La siderurgia de la Unión ha hecho un enorme esfuerzo tecnológico, económico y de formación de su personal para ganar en esa sostenibilidad. Premiemos este esfuerzo con un nuevo arancel medioambiental y social para proteger a toda nuestra industria. Gracias. Vielen Dank, Frau Kollegin Bilbao Barandica. Es folgt Frau Kollegin Bonfrisco. Grazie Presidente. Signora Commissaria Bieńkowska, è amaro dover registrare che i numeri del mercato europeo le danno torto, perché il torto che rappresentano quei numeri sono il torto delle politiche dell'Unione Europea, che ha consentito a questo mercato dell'acciaio di diventare fragilissimo in Europa, consentendo a paesi come la Turchia e la Cina di entrare nel nostro mercato facendo concorrenza sleale alle nostre aziende. E allora i posti di lavoro in Europa e il sistema industriale non si difende a parole, occorrono i fatti, occorre capire chi può stare nel mercato lealmente e chi invece entra nel mercato solo per distruggere quello europeo. Noi dobbiamo difendere quello europeo e quello dei Paesi membri, perché dobbiamo difendere il futuro di quei lavoratori, il futuro delle nostre imprese. Impedite alla Turchia di entrare col suo acciaio in Europa e difendete il lavoro. Grazie. Vielen Dank, Frau Kollegin Bonfrisco. Es folgt Frau Kollegin Kempa. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. W tej całej polityce brakuje mi miejsca dla zwykłego człowieka, który ma przede wszystkim mieć godność pracy, ludzkiej pracy. W Krakowie w Nowej Hucie w Polsce firma ArcelorMittal ogłosiła wygaszenie wielkiego pieca w hucie Sędzimira. Około 2000 pracowników dzisiaj ląduje na bruku. To tragedia dla nich i dla ich rodzin. To pokłosie bezsensownej i ślepej polityki klimatycznej niestety prowadzonej przez Unię. Nie stać dzisiaj wielu państw członkowskich na dalsze jej prowadzenie ze względu na zbyt duże koszty i tragedie ludzkie. Przypominam, Unia powstała jako wspólnota węgla i stali. Niedawno świętowaliśmy kolejną rocznicę jej powstania. Dlatego myślę, że
krótkim czasie niestety nie będzie ani węgla, ani w stanie. W moim województwie w Wałbrzychu przez taką politykę straciliśmy kopalnie pracujące na rzecz stalowni. Do dzisiaj region ma wiele problemów, a ludzie nie mogą się podnieść z traumy. To tak dla przede wszystkim ku przyszłości i wszelkim decyzjom Unii. Dziękuję. Vielen Dank, Frau Kollegin Kempa. Es folgt Frau Kollegin zum Abschluss, Frau Kollegin Konečná. Předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní komisařko, vy jste nám tady tu situaci nastínila, jak je v podstatě v pohodě, ale ona není v pohodě. Tady se zavírají pracovní místa, vyhazují se lidi, zavírají se podniky ve strategickém odvětví, kterým je ocelářství. Prostě ocelářství je základem pro strojírenství, pro automotiv a další průmyslová odvětví. A ve světě prostě existuje nadprodukce. To je faktem, která má svůj původ, a to především v tom, že některé mimoevropské země soustavně porušují, mají nefér praktiky a soustavně porušují klimatické cíle, klimatické standardy, ale také pracovní právo, protože tam neexistují odbory. Jak chcete konkurovat těmto zemím v odvětví ocelářství jinak, než tak, že se vůči tomu postavíte čelem? To znamená, že svými cly, které zavedete, donutíte tyto země, aby plnily standardy, které plní naše ocelárny, a naše ocelárny nemusely zavírat, protože tyto země produkují nadvýrobu a má to jeden jediný efekt. My ocel budeme podporovat vždycky. Jenom ji budeme dovážet, naši zaměstnanci budou trpět a ztratíme svoji strategickou výhodu. Vielen Dank, Frau Kollegin Konečná. Das Catch-the-Eye-Verfahren ist damit abgeschlossen. Zum Abschluss der Aussprache spricht nochmals im Namen der Kommission Frau Kommissarin Bieńkowska. Thank you very much, President. Thank you, dear members, for your remarks. First, let me say that I have not said that everything is fine. Second, I don't need to defend this Commission with words, because in my quite long, as for me, speech at the beginning, I said very concretely what this Commission has done and what we are doing very swiftly and quite effectively to the steel sector in Europe. We reacted swiftly. We did our utmost in the three major areas: trade policy, industrial policy, employment policy. All of them are a part, or were a part, of our steel action plan, and we are implementing them quite swiftly. In the trade policy, we have tightened our instrument, and we are using them very actively, as much as we can, to protect our industry, to protect it from the unfair imports, and I showed you the numbers. On industrial policy, we are working with our international partners to reduce global steel overcapacity. We are putting a lot of money also with the new instruments under the new MFF, but also, of course, in the current one, to innovate and for our steel sector to become more sustainable. As many of you mentioned, workers, our employment policy, here we have of course, primarily ESF, European Social Fund, the globalization funds available to retrain and to reskill our workforce, to accompany the many structural changes that are ongoing in the steel industry. Of course, the work is not done. I cannot comment on the new Commission, but definitely in the last year, starting from 2014, we put a number of very active and very working measures to protect our steel market and especially our workers. Let me also mention that the new Commission announced that carbon border adjustment tax is an extremely important instrument for which the previous Parliament was calling, and I think it will be implemented soon. Thank you. Vielen Dank, Frau Kommissarin Bieńkowska. Die Aussprache ist damit geschlossen. Der nächste Punkt der Tagesordnung ist die Erklärung der Vizepräsidentin der Kommission und Hohen Vertreterin der Union für die Außen- und Sicherheitspolitik betreffend die Bohrungen der Türkei in den Gewässern der EU im östlichen Mittelmeer. Auch hier möchte ich noch mal sagen, dass in der Aussprache sowohl die herkömmliche Registrierung als auch das neue System, das es den Mitgliedern ermöglicht, sich elektronisch anzumelden, verwendet werden kann,
um spontane Wortmeldungen und blaue Karten zu beantragen. Ich ersuche Sie daher, Ihre Abstimmungskarte stets mit ins Plenum zu bringen. Wenn Sie eine spontane Wortmeldung beantragen wollen, können Sie dies ab sofort tun. Sie brauchen also nicht bis zum Ende der Aussprache zu warten. Allerdings will ich für die neuen Kollegen und Kolleginnen auch hinzufügen, dass blaue Karten bei den Stellungnahmen der Kommissare nicht zulässig sind. Es beginnt Frau Mogherini. Frau Kommissarin Mogherini, bitte. Thank you very much, Mr. President. It is a timely debate in this Parliament. It gives me a good opportunity to debrief you on the work we have done, not only on the Commission side, but also on the Council side. Actually, last Monday, we adopted in the Foreign Affairs Council a framework for restrictive measures in response to Turkey's drillings in the Eastern Mediterranean. This decision makes it now possible to sanction individuals and entities that are responsible for unauthorised drilling activities in Cyprus' territorial sea, exclusive economic zone or continental shelf. You will remember how we managed, how we got there. In early May, Turkey sent a first drill ship inside Cyprus' exclusive economic zone, and then another one in June. From the very beginning, there was a common united European Union position on the matter. We acted first and foremost in full solidarity with Cyprus, including at the highest level, at the level of the European Council, with the European Union heads of state and government. Then in July, the Council decided on a first response, suspending our high-level dialogues with Turkey, the negotiations on the Comprehensive Air Transport Agreement, and endorsing the Commission's proposal to reduce the pre-accession assistance to Turkey for 2020. The Council also asked the Commission and the External Action Service in July to work on further options for targeted measures in case Turkey continued its illegal drilling activities. We've been constantly in contact with our Turkish counterparts at all levels, passing messages to the Turkish side for the need to de-escalate. And yet, Turkey decided to continue its activities and even to move further, to move to Block 7, which is an area where Cyprus has given licenses to a consortium of EU companies. And this is how we arrived to this week's framework for restrictive measures. As always, we're taking a gradual approach, a scalable approach, meaning that sanctions can be scaled up or down, depending on developments on the ground, in this case, let me say, rather developments at sea. And as always, these are targeted measures, so they will only target individuals or entities that are responsible for or involved in unauthorised drillings. Our goal remains to diffuse tension and to make clear that Cyprus' sovereignty and sovereign rights should be respected in accordance with international law. At the same time, it is urgent to resume substantive settlement talks aimed at the reunification of the island, aimed at a united Cyprus inside the European Union, based on a bi-communal and bi-zonal federation. The European Union fully supports the work done by the two Cypriot leaders and the United Nations in this respect. We look forward to the meeting that the UN Secretary General has convened in Berlin on the 25th of November as a crucial opportunity to agree on the next steps towards a solution for the Cypriot issue. The European Union has always been accompanying these efforts, these steps, different stages, and will continue to do so with all the energy and the resources it can mobilise. So hoping and working, or rather accompanying the UN work for a settlement, making clear that Cyprus' sovereignty and sovereign rights have to be respected and that the European Union will always react in a united manner to defend them, and always inviting our Turkish counterparts to de-escalate and work in a different kind of environment. Thank you. Vielen Dank, Frau Kommissarin Mogherini. Als erster in der Aussprache Herr Kollege Christophoro für 1,5 Minuten. Micro. Πριν λίγο εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην καρδιά της Ευρώπης και της Δημοκρατίας, γιορτάσαμε όπως πρέπει και όπως αξίζει τη πτώση του τείχους του Βερολίνου και την απαλλαγή της Ευρώπης από τα τυραννικά καθεστώτα.
Όμως την ίδια στιγμή, κύριε Πρόεδρε, σε ευρωπαϊκό έδαφος, εδώ και 45 χρόνια, χτίζεται συστηματικά από μια αυθαίρετη προκλητική κατοχική δύναμη όπως είναι η Τουρκία ένα άλλο τείχος. Ένα άλλο τείχος της ντροπής που οφείλει η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και ολόκληρη η ανθρωπότητα να σταθεί απέναντι και να αρχίσει να το κρεμίζει. Είναι πραγματικά προκλητικό το 2019 και αποτελεί ντροπή για την ανθρωπότητα και την ολόκληρη την Ευρώπη η Τουρκία να εισβάλλει ανενόχλητη στη Συρία, η Τουρκία να εισβάλλει ανενόχλητη στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου και να παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα, η Τουρκία να συνεχίσει να κατέχει ευρωπαϊκό έδαφος, η Τουρκία να συνεχίσει να προκαλεί, να εκβιάζει και να αυθαιρετεί σε βάρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου. Πιστεύω ότι είναι ορθά τα μέτρα που ελήφθησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαστε περήφανοι γιατί είμαστε μέλος αυτής της μεγάλης ευρωπαϊκής οικογένειας και πιστεύω με ακράδαντα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει και την δύναμη, αλλά είναι και η ώρα να κλιμακώσει τα μέτρα απέναντι στην Τουρκία και να την υποχρεώσει πραγματικά να εφαρμόσει τους κανόνες του δικαίου και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Τουρκία δεν καταλαβαίνει από λόγια. Και αν πραγματικά το 1939 η ανθρωπότητα δεν πρόλαβε να εμποδίσει το Χίτλερ από το αιματοκύλισμα, πιστεύω ότι η ανθρωπότητα σήμερα μπορεί να σταματήσει την Τουρκία για να μην επαναληφθεί η ιστορία σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε βάρος της ανθρωπότητας. Vielen Dank, Herr Kollege Christoforu. Es folgt für 1,5 Minuten Herr Kollege Pikula. Hvala lijepo predsjedniče, gospođo povjerenice. Akcije ponovljenih bušenja u teritorijalnim vodama Cipra ne otvaraju samo pitanje solidarnosti sa zemljom članicom i njenim teritorijalnim integritetom koji još nije ostvaren. Ovo je prije svega pitanje poštivanja međunarodnog prava koje se ovim postupcima Turske jasno krši. Podržavam zato ekonomski okvir za sankcije usvojen od strane Vijeća ovog tjedna. Time će se omogućiti sankcioniranje pojedinaca ili tvrtki odgovornih ili uključenih u neovlaštene aktivnosti bušenja ugljikovodika u istočnom Sredozemlju. Sankcije su usmjerene prema svima koji direktno provode ovu nezakonitu odluku, pa čak i pripadnicima ratne mornarice angažiranim da nadgledaju cijelu operaciju. Također i prema svima za koje se utvrdi da na bilo kakav način pomažu cijeli proces. Ove nezakonite radnje imaju negativan utjecaj na čitav raspon odnosa između Europske unije i Turske. Osim ekonomske dimenzije, očito kako naši politički odnosi s Turskom postaju sve kompleksniji. Dok do nas dolaze poruke sa sastanka predsjednika Erdogana i Trumpa, ruske patrole kontroliraju NATO granicu, a Turska objavljuje kupovinu raketnog sustava S-400 od Rusije. Potpuno je jasno da su tradicionalna savezništva izložena sve ozbiljnijim pritiscima, zbog čega moramo razmišljati o redefiniranju uloge Europske unije na globalnoj sceni. Ovaj primjer predstavlja samo jedan od podsjetnika koliko je to neizbježno. Hvala. Vielen Dank, Herr Kollege Pizzula. Es folgt für 2 Minuten Frau Kollegin Loiseau. Merci. Madame la haute représentante, 1974, l'armée turque envahit Chypre Nord. En dépit des multiples protestations internationales et des efforts déployés par les Nations Unies, l'occupation turque se poursuit toujours. 30 000 soldats turcs stationnent toujours à Chypre Nord. 2004, Chypre entre dans l'Union européenne. En dépit des efforts de tous, un État membre de notre Union reste encore aujourd'hui divisé. 2014, le Conseil européen émet une première protestation en raison du non-respect par la Turquie de la souveraineté de Chypre sur ses eaux territoriales et sur sa zone économique exclusive. 2014, je cite cette date car à ce moment-là, la Turquie a commencé depuis 2005 des négociations pour adhérer à l'Union européenne. Négociations dont on nous dit, dont on espère qu'elles rapprochent les pays candidats de nos priorités et de nos valeurs. Or, que fait le Conseil européen en 2014 alors qu'un État candidat démontre de manière éclatante qu'il ne reconnaît pas la souveraineté d'un État membre? Il se dit vivement préoccupé. Et puis, il poursuit les négociations d'adhésion avec la Turquie. Pendant des années, nous avons aligné des mots, des discours, et la Turquie ne nous a pas pris au sérieux.
Pendant des années, nous n'avons pas réussi à exprimer une solidarité efficace vis-à-vis d'un de nos États membres, Chypre. Et encore récemment, un autre État membre, la Hongrie de M. Orban, s'est montré plus sensible aux arguments de la Turquie de M. Erdogan qu'au devoir de solidarité vis-à-vis de Chypre, avant, semble-t-il, de s'incliner. Alors oui, lundi, le Conseil des affaires étrangères s'est enfin accordé sur un cadre de sanctions. Enfin, combien de temps a-t-il fallu? Et oui, heureusement, des pays européens, dont la France, croisent au large de Chypre, et je suis fière que mon pays sache exprimer sa solidarité de manière concrète. Vielen Dank, Frau Kollegin Loiseau. Es folgt für eine Minute Frau Kollegin Rowett. Mr. President, Turkey's illegal drilling operations off Cyprus have continued despite the European Union's repeated calls to stop them. And certainly condemnation is right, as we have heard already from many speakers. But, dear colleagues, let us not also look like hypocrites when we challenge others, even while continuing to extract or import gas and oil for ourselves, sometimes even authorising new mines. And this will continue so long as we go on listening to fossil fuel apologists. Here in this Parliament, ExxonMobil are still licensed to lobby despite their proven climate change denial record. If we were serious about greening Europe, we'd surely have rid ourselves of that. Extraction of fossil fuels has to stop. Celebrating growth has to stop. Facilitating emissions-heavy travel has to stop. It's up to us to do it, and to do it right here, not just in Turkey. Vielen Dank, Frau Kollegin Rowett. Es folgt für eine Minute Frau Kollegin Bonfrisco. Grazie Presidente. Proprio oggi abbiamo celebrato i 30 anni dalla caduta del muro di Berlino, principalmente grazie alla forte volontà della Germania di allora. Ciò dimostra che quando si vuole nessun muro è troppo alto per essere abbattuto. Purtroppo invece, da oltre 30 anni, il muro che divide Cipro dentro l'Unione Europea dimostra che l'Unione Europea è ostaggio della Turchia. La Turchia sa bene che l'Unione Europea è geopoliticamente debole, divisa al suo interno, e che il soft power europeo non convince più nessuno e soprattutto non fa proprio paura a nessuno. La sproporzione che emerge tra le azioni turche, siano esse le trivellazioni illegali o l'invasione del nord della Siria, e le risposte europee fatte per paragrafi di condanna nei quali il Consiglio europeo, lo ha ricordato benissimo la Presidente Loiseau prima, si rammarica, si lamenta, invita, auspica, dimostra che il progetto europeo è strategicamente inadeguato, sia su scala regionale che globale, e che la nostra risposta è troppo debole. Occorre quindi che qualcuno faccia qualcosa. Donne e uomini coraggiosi guardino in faccia la realtà. Vielen Dank, Frau Kollegin Bonfrisco. Es folgt für eine Minute Herr Kollege Frankos. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι αδυνατεί να διασφαλίσει αποτελεσματικά τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Η Τουρκία έχει εισβάλει, λαιλατήσει και εκτοπίσει παράνομα τους κατοίκους της Κύπρου και τώρα απειλεί και τα ευρωπαϊκά της ύδατα, πραγματοποιώντας παράνομα γεωτρήσεις. Ποια είναι λοιπόν η αντίδραση της Ευρώπης στην προσβολή των κυριαρχικών της δικαιωμάτων? Οι ψευδοκυρώσεις σε φυσικά και νομικά πρόσωπα γίνονται μόνο για το φαίνεστε και όλοι γνωρίζουμε πως δεν επαρκούν. Πρέπει άμεσα να ληφθούν σοβαρές κυρώσεις κατά της ίδιας της Τουρκίας, να σταματήσει κάθε οικονομική βοήθεια και παροχή της Ένωσης προς αυτή. Καταλαβαίνουμε ότι η Ευρώπη έχει μεγάλα οικονομικά συμφέροντα στην Τουρκία, όμως πλέον διακυβεύεται η τιμή και το κύρος μας. Πρέπει η Ευρώπη να υπερασπίζεται τα δικαιώματα έναντι τέτοιων εχθρικών και πολεμικών ενεργειών τρίτων χωρών. Σήμερα κιόλας να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα σε όλους ότι δεν εκβιάζεται και δεν παραχωρεί τα δικαιώματά της, ότι παραμένει ενωμένη και δυνατή δίπλα στα μέλη της και δίπλα στην Κύπρο. Ευχαριστώ πολύ. Vielen Dank, Herr Kollege Frankos. Es folgt für eine Minute Herr Kollege Georgiou.
Κύριε Πρόεδρε, κυρία Μογκερίνη, δεν ξέρω αν ο Λουκιανός, ένας παγιός Σύρος συγγραφέας το 150 μετά Χριστόν, επινοώντας τη φράση «Όδιν εν όρος και έτε και μη», δηλαδή γκαστρωνόταν ένα βουνό κάποιος και γέννησε έναν ποντίκι, είχε υπόψη τη σημερινή Ευρώπη. Πιο απλά δηλαδή, εάν αυτόν τον γκάστρωμα της Ευρώπης έναντι της Τουρκίας και του προκλητικού Ερτογάν που κρατάει χρόνια, είναι ένα πολύ κακό για το τίποτα. Το παιδί μου γεννήθηκε προχθές μέσα από τα ευρωπαϊκά όργανα, τα μέτρα δηλαδή κατά της Τουρκίας, είναι ασθενικό και διαρωτούμε εάν με αυτόν το ασθενικό παιδί θα τρομάξουμε τον Ερτογάν, ο οποίος κάθε φορά γίνεται πιο δρυμής, πιο αυταρχικός, πιο προκλητικός. Καθόλου δεν υποτιμούμε τα μέτρα τα οποία ελήφθηκαν, όμως νιώθουμε ότι πρέπει να παραδεχτούμε όλοι μας ότι είναι υποδεέστερα από αυτά που έπρεπε να ληφθούν. Το ζήτημα είναι απλό. Θέλουμε και μπορούμε σε μια μέρα να μην πουλούμε όπλα στον Ερτογάν και να παραλύσουμε την οικονομία του. Τα υπόλοιπα είναι προσχήματα για να καλύπτουμε την ανυποληψία μας. Vielen Dank, Herr Kollege Georgiou. Es folgt nun für 1,5 Minuten Herr Kollege Papadakis Kostas. Ja, das dauert halt immer ein bisschen. Excuse me, it takes a while if you do not sit at the seats which is reserved for you, so the technique needs a bit. Okay, Mr. President. Στην πράξη έχει αποδειχθεί πως οι φραστικές ανησυχίες και οι άσφαιρες κυρώσεις των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τουρκία, όχι μόνο δεν ανακόπτουν, αλλά αντίθετα ενθαρρύνουν την επιθετικότητά της στην Κυπριακή ΑΟΣ και στο Αιγαίο, αλλά και στην εισβολή στη Συρία, έχοντας ανεξάρτητα από δηλώσεις το πράσινο φως από Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Αβάσιμα είναι επίσης και τα περί προστασίας Κυπριακής ΑΟΣ από τα συμφέροντα των μεγάλων αμερικάνικων, γαλλικών και ιταλικών ενεργειακών ομίλων. Όλοι αυτοί άλλωστε θεωρούν στρατηγικό εταίρο τους στην Τουρκία και βρίσκονται σε συνεχή παζάρια και ανταγωνισμούς, τροφοδοτώντας την επιθετικότητα της τουρκικής αστικής τάξης στην επιδίωξή της να δημιουργήσει τετελεσμένα για τη διχοτόμηση της Κύπρου στον έλεγχο της Κυπριακής ΑΟΣ στο Αιγαίο και την ευρύτερη περιοχή. Οι εξελίξεις αυτές επιβάλλουν την ενίσχυση της αλληλεγγύης στην πάλη των λαών ενάντια στους αμερικαευρωνατοικούς σχεδιασμούς. Καμία εμπλοκή της Ελλάδας, να κλείσουν όλες οι βάσεις, να ακυρωθούν οι επικίνδυνες συμφωνίες που υπέγραψαν οι κυβερνήσεις τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και του ΣΥΡΙΖΑ. Vielen Dank, Herr Kollege Papadakis. Es folgt für eine Minute Herr Kollege Gahler. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist bedauerlich, dass wir innerhalb von 2 aufeinanderfolgenden Plenarwochen völkerrechtswidrige Aktivitäten der Türkei kritisieren müssen. Vor 3 Wochen in Straßburg ging es um den Einmarsch in Nordsyrien. Jetzt geht es um die illegalen Bohrungen in der ausschließlichen Wirtschaftszone Zyperns. Immerhin, wir haben jetzt einen rechtlichen Rahmen geschaffen für restriktive Maßnahmen gegen konkrete Personen und Firmen. Nur nach der Beschlusslage, so meiner Kenntnis, ist diese Liste noch leer. Meine Frage daher an die hohe Beauftragte: Sind uns bereits Firmen und Verantwortliche in diesen Firmen oder Behördenleiter, die das genehmigt haben, sind die uns bereits genannt worden? Haben vielleicht auch die zypriotischen Behörden, die am nächsten dran sind, da spezielle Namen geliefert, sodass wir dann diese Liste langsam füllen können? Ist da bereits was in der Pipeline? Haben wir konkrete Vorstellungen, wen wir auf diese Liste setzen können? Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Gahler. Es folgt für eine Minute Herr Kollege Sánchez Amor. Sí, gracias, presidente. El problema de las perforaciones turcas en aguas de la zona económica exclusiva de Chipre en alguna medida tiene una similitud con la operación militar turca. Es una actuación unilateral, usando la fuerza y fuera del marco del derecho internacional, mediante la exhibición de un supuesto derecho que podría debatirse, obviamente. Lo radicalmente inaceptable de la situación es esa actuación
unilateral en la cual barcos de guerra han acosado a barcos europeos que tenían contratos formales para hacer esa explotación. En vez de enviar el señor Erdogan una flota de abogados al relevante tribunal internacional que pueda dirimir si hay una cuestión jurídica para dimitir, se envían barcos que lo que hacen es, de facto, expropiar un derecho a esas empresas y a Chipre. La peor manera de defender ese derecho. Es extraño que Turquía se asombre de que al final haya habido sanciones. Turquía exhibe su condición de garante del proceso de paz, pero lo que hace Turquía es estar perforando la posibilidad de que ese conflicto termine como está intentándose hacer de una manera negociada. Gracias. Vielen Dank, Herr Kollege Sanchez-Amor. Herrn Kollege Schimetzka sehe ich nicht. Deshalb folgt Herr Kollege Berg. Herr Präsident, die Maßnahmen der Türkei im östlichen Mittelmeerraum dürfen nicht isoliert betrachtet werden. Das türkische Vorgehen in Nordsyrien, die Unterstützung des Terrorismus und des Extremismus im Nahen Osten und in Afrika, die Unterdrückung politischer Gegner in der Türkei und anderswo und die Drohungen an uns, Europa mit weiteren Migranten zu überschwemmen, weisen auf die wahre Natur der Erdogan-Regierung hin. Das Verhalten der Türkei bei Erdgaserkundungen in zyprischen Gewässern ist nur ein weiterer Ausdruck ihrer völligen Missachtung der Rechtsstaatlichkeit und ihrer Verachtung für die internationale Gemeinschaft. Die internationale Gemeinschaft, sowohl innerhalb Europas als auch darüber hinaus, muss sich in der Verurteilung der Türkei und deren unglaubwürdiger Begründung für das Eindringen in zyprische Gewässer einig sein. Deshalb müssen wir eine klare Botschaft an die Türkei senden. Wir werden die Handlungen dieser Regierung nicht weiter tolerieren und wir sollten alles Notwendige tun, um uns vor diesem sehr offensichtlichen weiteren Versuch zu schützen, unsere Interessen, unsere Werte und vor allem unsere Sicherheit zu untergraben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Berg. Es folgt für eine Minute Herr Kollege Slabakov. Господин председател, благодаря ви. Аз съм изключително разочарован от тоталната липса на адекватна реакция от страна на Европейския съюз в отношенията с Турция. Свидетели сме на нарастващо чувство за безнаказаност на Ердоган в отношенията му с Европа. И това е резултат от десетилетия импотентна политика на Европа към Турция. Европейския съюз остави Ердоган да вярва, че икономическите интереси са по-важни от нашите европейски ценности. На границата си имаме авторитарен, ислямистки и неосманистки режим, който не зачита правилата на Европейския съюз. За втори път ще го кажа, защото предния път го казвах по отношение на нападенията към кюрдите в Северна Сирия. Спешно трябва да се вземат конкретни мерки. Цялостно спиране на финансовите потоци към Турция от страна на Европейския съюз, включително и спиране на всякакви инвестиции с държавно участие на европейските държави. Не дейте, моля ви, ставаме вече смешни. Благодаря ви. Vielen Dank, Herr Kollege Slabakov. Es folgt für 1,5 Minuten Herr Kollege Giangeschi. Thank you, Mr. Chair. On the face of it, this dispute is over economic and energy resources, but this is only a consequence of a long-lasting and deeply rooted conflict. The Council decision misses the point and doesn't address the real issue of ethnic conflict on the island between Turkish and Greek Cypriots. The conflict should have been resolved over a decade ago, before Cyprus joined the European Union in 2004. This should have been a precondition of membership. And the framework for settlement was in place at the time with the help of the UN that was called the so-called Annan Plan. And responsibility for non-compliance lies with the two parties, both with Greek and with Turkish Cypriots, but also with the EU. Yes, Cyprus has a right to its territorial integrity and to defend its rights to access economic resources on this territory. But it also has responsibility to settle the ethnic conflict peacefully by granting and respecting rights of the Turkish minority living on its territory. Respect of collective rights of minorities is a fundamental value within the European Union. A best practice has been developed in the EU to grant widespread autonomy to minorities.
Look at the example of South Tyrol in Italy. It is high time to apply this best practice to every single member state of the EU, which brings peace and stability. I believe this is in the best interest of both Greek and Turkish Cypriots and of the EU as well. Thank you, Mr. Chair. Vielen Dank, Herr Kollege Djendjici. Es folgt für eine Minute Herr Kollege McAllister. Mr. President, ladies and gentlemen, dear colleagues, the European Union has repeatedly called on Ankara to cease its illegal activities in the Eastern Mediterranean, but Turkey has continued its drilling operations within Cypriot international waters. Let's be very clear, these activities are illegal under international law. They reflect the regrettable change of Turkish foreign policy, and they have a negative impact on Turkey-EU relations. Madam High Representative, I welcome that the EU Foreign Affairs Council adopted a legal framework for possible sanctions against individuals and entities that are involved in the drilling activities. But as Michael Gahler pointed out, now the names need to be added to the list. These sanctions are a necessary step to put pressure on Turkey to respect the sovereignty of Cyprus and therefore the integrity of our European Union territory. Thank you. Vielen Dank, Herr Kollege McAllister. Es folgt für eine Minute Herr Kollege Papadakis Demetris. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ορθά υιοθετήθηκαν μέτρα από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων κατά της Τουρκίας για τις παράνομες γεωτρήσεις στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρος πρώτη αντίδραση. Είναι όμως αρκετά αυτά τα μέτρα ούτως ώστε να συνετιστεί η Τουρκία και να ξεκινήσει να σέβεται το διεθνές δίκαιο? Όταν παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα των ίδιων των κατοίκων της, εισβάλλει στη Συρία και προβαίνει σε εθνοκάθαρση απέναντι στους Κούρδους. Συνεχίζει να κατέχει το 38% της Κύπρου, εκβιάζει την Ευρώπη με το προσφυγικό, απειλεί την Ελλάδα στο Αιγαίο και τέλος εισβάλλει παράνομα σε ευρωπαϊκή αποκλειστική οικονομική ζώνη. Οφείλουμε να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Δυστυχώς η Τουρκία δεν καταλαβαίνει ούτε με τις εκκλήσεις ούτε με το διάλογο. Η Τουρκία θα συνετιστεί μόνον όταν της επιβληθούν αυστηρές οικονομικές κυρώσεις και η Ευρώπη οφείλει να απαντήσει στις καθημερινές προκλήσεις της Τουρκίας. Ευχαριστώ. Bardzo dziękuję. Głos zabierze pan poseł Antony Huk. Bardzo proszę. President, we welcome the Council's decision to adopt sanctions in response to Turkey's continued and illegal drilling in Cypriot territorial waters. Once again, this Parliament must condemn Turkish actions. This latest infringement shows that the Turkish government is not respecting either the rule of law or the territory of other states. The EU will and must show solidarity with its member state, Cyprus. And following October's Turkish military operations in northeast Syria, we called for action to be taken, strong action. How many more violations of international law must there be before we act? The European Parliament will show that our citizens will not condone either an illegal invasion nor this illegal drilling. Let us send a clear message to Ankara and formally end Turkey's status as an EU candidate country. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu pana posła Paolo Borgia. 1 minuta. Grazie Presidente, ultimamente ci troviamo in quest'Aula ad affrontare dibattiti dove la Turchia puntualmente ne è protagonista, ma ne è un protagonista in negativo. La decisione di comminare sanzioni presa dal Consiglio sicuramente è sacrosanta, ma non basta esprimere solidarietà a Cipro oppure impedire di viaggiare in Europa a poche persone implicate nelle attività illegali di trivellazione. Sicuramente in questo momento Erdogan non starà tremando. Quello che è certo è che l'entità e la dimensione delle sanzioni non sono sufficienti e non sono proporzionate al danno patito dalla zona economica esclusiva di Cipro e all'aggressività del comportamento dei turchi. Signori, noi ci troviamo di fronte ad una realtà, quella turca, che non ha mai voluto mettere in discussione le proprie contraddizioni e che soprattutto ha sempre visto nell'Unione Europea un bancomat. E purtroppo quest'Aula troppe volte
ne è stata complice. Grazie. Dziękuję bardzo. Pan poseł Vangelis Maimarakis. 1 minuta. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Η σημερινή συζήτηση αποτυπώνει την υποχρέωση όλων μας να προστατεύσουμε τα κοινά μας σύνορα, τα κοινά μας συμφέροντα. Την υπεράσπιση της κυπριακής αόζωσης ευρωπαϊκής και την υποχρέωση σεβασμού από όλους, όπως οριοθετείται αυτό από το δίκαιο της θάλασσας και όπως προστάζει και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί παράδειγμα διεθνούς νομιμότητας παγκοσμίως και αυτό συμβαίνει γιατί πρωτίστως υπάρχει κουλτούρα και σεβασμός στις θεσμικές δομές και τη δικαιική τάξη. Έχουμε σε πολλές περιπτώσεις επιβάλει κυρώσεις, ενώ μόλις τον περασμένο Ιούλιο θέσαμε ως ΕΛΚ το ζήτημα της επιβολής κυρώσεων στην Τουρκία με τη γνωστή απόφαση του Συμβουλίου. Συνεχίζει όμως η Τουρκία να μας προκαλεί. Διαχρονικά καταπατά κάθε κανόνα, κάθε κεκτημένο, κατέχοντας παρανόμως το βόρειο κομμάτι της Κύπρου, παραβιάζοντας τον ελληνικό εναέριο χώρο και θαλάσσιο και καταπατώντας ανεξέλεκτα την ευρωπαϊκή ΑΟΣ στην νοτιοανατολική Μεσαίωνα και συμπεριφέρεται ως ένας περιφερειακός μέγας ταραξίας. Μπορεί λοιπόν να αποτελέσει ένα σημαντικό εταίρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για ένα φίλο και ένα καλό γείτονα. Και εμείς έτσι θα το βλέπαμε. Δυστυχώς όμως οι γείτονές μας με τις στάσεις τους ξεπερνούν κάθε όριο. Και γι' αυτό ακριβώς πρέπει να επανεξετάσουμε τον επαναπροσδιορισμό των σχέσεών μας με την Τουρκία. Ευχαριστώ. Dziękuję bardzo. Pani poseł Ewin Insir. 1 minuta, bardzo proszę. Fru talman, Erdogan har kommit att bli synonymt med kränkningar av internationell rätt. Turkiet med den självutnämnde pashan Erdogan lyckas aldrig sluta förvåna oss i dess kamp att åsidosätta fundamentala rättigheter och internationell rätt. De illegala borrningarna efter gas i Cyperns ekonomiska zon är ett sådant exempel. Redan i juli enades EUs utrikesministrar om olika typer av sanktioner mot personer som profiterar på de illegala borrningarna. Och i måndags gick man ett steg längre, men långt ifrån tillräckligt för att Erdogan ska förstå att nog är nog. EU behöver bli än mer handlingskraftigt. Och slutligen, i dagarna firade vi Berlinmurens fall för 30 år sedan. Nu är det dags att fälla en annan mur som delar en av våra huvudstäder, Nicosia. Jag tror att det enda långsiktiga sättet att komma bort från Turkiets konstanta aggression mot Cypern är att få ett slut på ockupationen. Därför hoppas jag att alla inblandade parter välkomnar det nya initiativet till fredssamtal och återförening av Cypern som FNs generalsekreterare Antonio Guterres har tagit. Och jag hoppas att vi snart kan se ett Cypern fritt från ockupation där alla dess folkgrupper lever tillsammans i fred och frihet. Tack. Dziękuję. Pan poseł Thierry Mariani. 1 minuta. Il en va de la relation entre l'Union européenne et la Turquie comme d'une relation toxique, la Turquie bénéficiant de nos assiduités et y répond par le mépris et la provocation. J'ai l'impression que c'est une sorte de jeu sadomasochiste où finalement on proteste et finalement la Turquie continue et s'en moque complètement. Les Turcs envahissent le nord de la Syrie, l'Union européenne proteste. Le président Erdogan menace d'instrumentaliser les réfugiés présents sur son sol, notamment du fait d'une guerre civile qu'il n'a cessé d'entretenir. Nous n'osons rien dire. Alors la question des forages turcs en mer chypriote doit être la provocation de trop. La Turquie agit en cette manière comme sur le sujet des îles grecques. Elle attaque clairement la souveraineté d'un État membre. L'Union européenne ne peut être crédible si elle laisse ainsi ses membres être humiliés par des États qu'elle continue de financer par ailleurs. Mais ces condamnations jusqu'à présent ne sont que des paroles. Aucun acte politique n'est posé. Il est temps d'achever définitivement le processus d'adhésion et de renégocier tous les accords avec Ankara. Aujourd'hui, l'Europe se rend complice des provocations d'Erdogan. En continuant à le soutenir économiquement, elle devrait au contraire soutenir la Grèce et Chypre qui souffrent des provocations de M. Erdogan. Pan poseł Lukas Furlas. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Να απαντήσω στον συνάδελφο που είπε ότι πρόκειται για εθνοτική σύγκρουση. Όταν μια χώρα εισβάλλει στη χώρα σου, προσφυγοποιεί 200.000 κόσμο, σκοτώνει και επί 45 χρόνια την κατέχει, δεν είναι εθνοτική σύγκρουση, είναι έγκλημα το οποίο πρέπει να τιμωρηθεί.
η Κύπρος αντιμετωπίζει μια άνευ προηγουμένου κλιμάκωση των συνεχιζόμενων παράνομων ενεργειών της Τουρκίας και τη σοβαρότερη παραβίαση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων μέχρι σήμερα. Η τρίτη παράνομη γεώτρηση σε μόλις 5 μήνες στην ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας πραγματοποιείται στο οικόπεδο 7, που έχει ήδη καθοριστεί το 2003 μεταξύ Κύπρου και Αιγύπτου. Επιπλέον, η Τουρκία περικυκλώνει την Κύπρο διεξάγοντας παράνομες δραστηριότητες, συνοδευόμενες από πολυάριθμα πολεμικά πλοία. Για πάρα πολύ καιρό η Κύπρος περίμενε από την Ευρώπη όχι μόνο φραστική αλλά και έμπρακτη στήριξη. Στις 11 Νοεμβρίου το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων ενέκρινε μέτρα κατά της Τουρκίας. Αυτά δεν είναι αυτός ο σκοπός. Το διεθνές δίκαιο και αλληλεγγύη των εταίρων μας είναι στο τέλος της ημέρας ο μόνος τρόπος που έχουμε ενάντια στα πολεμικά πλοία της Τουρκίας. Όταν υπερασπίζεστε την Κύπρο, υπερασπίζεστε την Ευρώπη, τον εαυτό σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Dziękuję. Pan poseł Jérémy Rivière. 1 minuta. Merci Madame la Présidente. 1974, occupation illégale de Chypre. 1983, proclamation de la République turque de Chypre Nord. 2014 à 2018, la Turquie de Erdogan qui entretient une politique douteuse et complaisante, permettant des ventes de pétrole de Daesh, qui finance le terrorisme islamiste. C'est à cette époque, il y a 4 ans d'ailleurs, qu'ont lieu les attentats du Bataclan. 130 morts, 450 blessés. Des attentats dont le président Sassoli a refusé d'honorer la mémoire des victimes par un instant de silence cet après-midi. 2019, forages illégaux. Des voix pour dénoncer, c'est ce que je peux constater ce soir sur l'ensemble des bancs, mais aucun vote pour agir. La Turquie triche, l'Europe paye, l'Europe est en danger, mais nous sommes incapables d'en tirer les conséquences. J'interrogerai d'ailleurs demain le candidat commissaire Olivier Varelli pour savoir à quel moment nous allons enfin mettre un terme à ce que mon collègue Thierry Mariani a appelé cette politique sadomasochiste, qui est cette politique par laquelle nous continuons de verser des crédits de préadhésion à la Turquie, alors que nous savons qu'il ne sera jamais question qu'elle soit un jour membre de l'Union européenne. Dziękuję. Pan poseł Manolis Kefalogiannis. Κυρία Πρόεδρε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υιοθετεί το πλαίσιο για τις κυρώσεις για τις παράνομες γεωτρήσεις της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι ένα σαφές μήνυμα αλληλεγγύης προς την Κύπρο και τον κυπριακό λαό. Θα επιβάλλονται κυρώσεις έναντι προσώπων που ευθύνονται για τις παράνομες γεωτρήσεις στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου. Θα απαγορεύεται η μετάβασή τους στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα δεσμεύονται τα περιουσιακά τους στοιχεία. Θα απαγορεύεται σε πρόσωπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαθέτουν κεφάλαια και χρηματοδότηση σε όσους παράνομα εμπλέκονται στις γεωτρήσεις. Τα σύνορα, κυρία Πρόεδρε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι και σύνορα της Κύπρου. Η αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι και αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θα πρέπει λοιπόν να επιβάλλονται αυστηρές κυρώσεις σε όποιον παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Σας ευχαριστώ πολύ. Dziękuję. Pan poseł Iwan Dawid. Turecké vojenské námořnictvo již téměř 2 roky provádí ozbrojené útoky proti lodím a vrtným plošinám, které mají souhlas Kyperské republiky k průzkumným vrtům. Například italské firmy Eni a francouzské firmy Total. Od února do července provádělo Turecko námořní blokádu Kyperské republiky. To jsou válečné akty Turecka proti členským zemím Evropské unie podle mezinárodního práva. V rozporu s mezinárodním právem turecké firmy zahájily průzkumné vrty v oblasti mořského šelfu, který spadá pod svrchovanost Kyperské republiky. Turecko veřejně vzneslo nárok na řadu ostrovů v Egejském moři, včetně Kypru. Při zahájení tureckého útoku na kurdskou oblast Rojava v severní Sýrii jsem jménem frakce ID navrhl možná účinná opatření. Orgány Evropské unie jsou však zcela paralyzovány lobbingem nadnárodních korporací, jako je Philips nebo Siemens, které provozují továrny společně s firmou AJOK ve vlastnictví turecké armády, kterou tak pomáhají vyzbrojovat. To je Evropská unie.
Dziękuję bardzo. Pan poseł Stelios Kimpouropoulos. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τι είναι η Ευρώπη μας? Είναι χώρος σταθερότητας και αλληλοσεβασμού, βάση κανόνων. Ποιους κανόνες θέλουμε? Καταρχάς, η ειρήνη της Ευρώπης ισούται με την ειρήνη της εφαρμογής του δικαίου. Οφείλουμε να εισάγουμε τον ορισμό Pax Europa. Pax Europa ισούται με την Pax Juris. Όσο υπερασπιζόμαστε το δίκαιο, είμαστε Ευρώπη. Χρειαζόμαστε τα κατάλληλα μέσα για να το εφαρμόσουμε αυτό. Τάχιστα πρέπει να προχωρήσουμε την κοινή πολιτική άμυνας. Τάχιστα. Δεύτερον, όταν είναι συμφέρον Ευρωπαίου εταίρου που πηγάζει από το δίκαιο, οφείλουμε να δρούμε από κοινού και άμεσα. Η Τουρκία δεν έχει κανένα απολύτως δικαίωμα να παραβιάζει έδαφος ή θαλάσσια ζώνη άλλου κυρίαρχου κράτους. Τα μέτρα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά χρειαζόμαστε και εμπορικές κυρώσεις. Η Τουρκία βρίσκεται με στρατό σε 3 κράτη και μας απειλεί και με τη μεταναστευτική στρόφιγγα. Χρειαζόμαστε στιβαρότητα. Πρέπει σε κάθε επιπλέον απειλή να γνωρίζουν την απάντησή μας. Ευρώπη, έχεις αυτοσεβασμό. Σήκωσε το κεφάλι ψηλά. Ευχαριστώ. Dziękuję bardzo. Mamy 5 zgłoszeń z sali i 5 mówców dopuszczę w tej chwili do głosu. Czas wystąpienia 1 minuta. Pierwszy zaczyna pan poseł Tudor Ciuchodaru. Bardzo proszę. Mulțumesc, doamnă președintă. Și iar vorbim de dublu standard. Mă întreb și eu ce proceduri de infringement ar fi fost declanșate, ce voci s-ar fi ridicat prin Consiliul Europei, cine și cum s-ar fi bătut în piept cu statul de drept dacă aceste lucruri sau lucruri mai puțin grave s-ar fi întâmplat pentru un stat este european. Și când vorbim despre încălcarea dreptului, flagrantă a dreptului internațional, vorbim doar de sancțiuni pe persoane fizică sau pe persoană juridică. Să fiu mai clar, când este vorba despre unii, se mențin zidurile la 30 de ani de la căderea Berlinului, iar când vorbim despre proceduri de aderare și încălcarea dreptului internațional, lucrurile pot să continue fără niciun fel de problemă. Să fiu și mai clar, Macedonia de Nord așteaptă de 15 de ani la porțile Uniunii Europene, iar România tot vrea să intre în Schengen, iar pentru unii se poate, iar pentru alții nu, doar pentru că există condiționalități de natură economică. Și dacă tot veni vorba, onorată Comisie, noi, românii, îndeplinim toate condițiile. Vă solicit să intrăm în Schengen. Dziękuję bardzo. Pan Kostas Maurides. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κυρία Μογκερίνη, οι παρανομίες της Τουρκίας στα ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αποτελούν μόνο επίθεση κατά της Κύπρου. Είναι ουσιαστικά επίθεση κατά της Ευρώπης. Όχι μόνο στα ύδατα μας, αλλά επίθεση κατά των κανόνων που διέπουν την ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απαιτούν τον απόλυτο σεβασμό του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου. Είμαι βέβαιος ότι συμφωνείτε μαζί μου. Απέναντι λοιπόν σε αυτή την νεοοθωμανική επεκτατική Τουρκία, στην Κύπρο κρίνεται επί της ουσίας η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προασπιστεί την ίδια την ύπαρξή μας. Μπορούμε να συντρίψουμε την οικονομία του Ερντογάν. Μπορούμε να επιβάλλουμε απαγόρευση πώλησης όπλων και πολλά άλλα πράγματα. Γι' αυτό, αγαπητή κυρία Μογκερίνη, σας ευχαριστούμε για όσα κάνατε μέχρι τώρα, αλλά σε εσάς επενδύουμε για πολύ περισσότερα. Γιατί, επαναλαμβάνω, στην Κύπρο κρίνεται η αξιοπιστία για την ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αξιών που πιστεύουμε όλοι μας. Dziękuję. Pani poseł Róża Tomasić. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuća. Turska nema nikakvo pravo pokrenuti aktivnosti traganja za naftom i plinom u području koje je Cipar proglasio svojim isključivim gospodarskim pojasom. EU ima obvezu pomoći svojoj članici u borbi za očuvanje njezinih resursa i suvereniteta. Unatoč tome što će ovaj slučaj izazvati nove trzavice s Turskom, koja koristi migrantsku krizu i svoju ulogu u njoj kako bi ucjenjivala Europu, princip međunarodnog prava i prava mora trebamo braniti.
Podsjetila bih ovim putem da nisu sve članice Unije proglasile isključive gospodarske pojaseve, te pozvala Komisiju i Vijeće da ih u tome ohrabruju. Da bismo mogli učinkovito štititi svoje resurse i provoditi zajedničke politike, moramo zato imati i pravne mehanizme. Hvala lijepa. Dziękuję bardzo. Pan poseł Mikłalos. Madam President, yes, Turkey doesn't have any right to the resources of Cyprus, just the same as the Americans have no right to the resources of Syria. The EU Council has called on Turkey to recognise the sovereignty and the sovereign rights of Cyprus, but does it mean anything? The EU has been complicit in Turkey's behaviour with all your arms dealings with them, with your 2016 refugee deal. You're so obsessed with Turkey helping you to keep the refugees out of Europe. You know what? Erdogan can do what he likes now. What he likes. He's shown it and proven it. He's in Syria now. He invaded Syria last month, not for the first time. He didn't get a slap on the wrist for it. The sovereign territory of Syria. And he is now in league with the Free Syrian Army, who were once described as moderate rebels and were armed by Western powers and now are complicit in killing Kurds. You're complicit. Why don't you stop? Dziękuję. Massimo Falbia Castaldo. Grazie Presidente. Lunedì il Consiglio ha annunciato un quadro di misure restrittive che permetterà di sanzionare la Turchia per le trivellazioni illegali nel Mediterraneo orientale e nelle acque di uno Stato membro, Cipro. Per l'ennesima volta la risposta di Erdogan è stata una minaccia, un ricatto palese quanto inaccettabile, quello di inondare l'Europa di jihadisti appartenenti a Daesh. Per l'ennesima volta le dichiarazioni e le azioni del presidente turco ci sfidano apertamente, tenendoci sotto ricatto, violando quotidianamente i più basilari diritti dei propri cittadini, invadendo un paese vicino nel quale sta avvenendo quella che può essere definita una vera e propria sostituzione etnica e, infine, entrando illegalmente nelle acque di uno Stato membro dell'Unione, della quale, almeno sulla carta, afferma di voler far parte. Quanti dibattiti servono ancora per capire che la Turchia di Erdogan non deve più essere considerata un candidato a un'adesione che va archiviata, ma piuttosto un partner potenzialmente fondamentale, ma certamente inaffidabile, in quanto pronto a tutto pur di acquisire maggiore influenza nella regione? Per questo sosteniamo queste sanzioni che sono necessarie ma non sufficienti. Per questo sono e saremo sempre a fianco della legalità e dei nostri amici ciprioti. Grazie. Dziękuję bardzo. Na tym zakończyliśmy listę mówców. Bardzo proszę o zabranie głosu wysoką przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, panią Federikę Mogherini. Bardzo proszę. Thank you, Madam President. I thank you all for, first of all, having expressed collectively what to me is the most important element, which is full solidarity with one of our member states. With Cyprus. This unity is needed because it is constantly tested from the outside and also from the inside from time to time. And I believe it is a fundamental, key, vital element of our being together, the basic fact that if the rights, if the sovereignty of one of our member states is violated, as it is the case in this moment with this Turkish drilling activities, the rest of the European Union has to come together and not only show solidarity, but also act in solidarity with Cyprus. And this is why, for me, it has been key all over these months, I would say all over these years, to keep a constant contact and coordination with Cyprus itself, with one of our member states, and design the way in which we could react and shape the common reaction together with Cyprus. One question I would like to come back to, which is what next? The framework is now established, which means that now member states can, and I would expect that they would, present proposals for names, both of individuals and entities,
that then would be analysed on the basis of solid legal basis. You know that our sanction system is based on elements that need to resist the test of court judging in case they are appealed against. So member states are now going to present proposals for names of individuals and entities. This is going then to be analysed by member states themselves through our council procedures, and by unanimity, the member state, the council, is going to adopt the further steps. So this is what I would expect to happen next. This can be going very fast or slower, depending on different bodies and depending obviously on also the overall environment. Because what I want to stress here is this. I said it also in the beginning. Sanctions and the framework for introducing sanctions is an instrument to put pressure and to try and provoke a change. The objective here is to change the attitude, stop the drillings, and I'm surprised that not many of you have underlined this, try to help the UN finding what would be the real solution, would be the settlement of the Cyprus issue. This would be, and a united Cyprus inside the European Union. This would be the game changer, not only for the drilling activities, but also and mainly for Cyprus itself and for the European Union and for the entire region. So this is why I refer to the upcoming meeting that Guterres has convened at the end of this month. It is, I believe, important for us to constantly stress this in this moment, that the European Union is continuing to look at that solution, at that framework, at the UN framework, as the real solution for this issue and for the settlement as such, and that we are ready to accompany that, obviously, and we've discussed this with our Turkish counterparts several times, including in the recent months, including at my level. Obviously, these activities go in the opposite direction. And this is an additional reason why we want to see them stopping. And first and foremost, let me stress it once again, to reaffirm that the European Union is united in defense of the sovereignty of one of our member states. Thank you. Bardzo dziękuję. Zamykam debatę. Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. Sytuacja w Boliwii. Przed rozpoczęciem debaty pragnę Państwa poinformować, że w celu zgłoszenia się w ramach procedury pytań z sali niebieskich kartek można zarówno rejestrować się tak jak dotychczas, jak i korzystać z nowego systemu rejestracji elektronicznej. Dlatego proszę mieć zawsze przy sobie kartę do głosowania. Jeśli chcielibyście Państwo zarejestrować się w ramach procedury pytań z sali, proszę to zrobić już teraz, a nie czekać na koniec debaty. Bardzo proszę o zabranie głosu wiceprzewodniczącą Komisji, wysoką przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, panią Federikę Mogherini. Bardzo proszę. Thank you, Madam President. This is a critical moment for Bolivia, a moment when maximum restraint and the strongest possible sense of responsibility is needed, both inside and outside the country. Delicate moments like this require firm rejection of violence and the highest level of statesmanship from all. As you know, the 20th of October, Bolivians voted in presidential elections that were marked by several irregularities. This has brought Bolivian citizens to the streets. It has led to violence and civil unrest across the country. 3 people were killed, more than 100 were injured. The current unrest follows months and years of tensions regarding the country's political future. As you all know, President Morales took the controversial decision to run for a 4th term in office with the approval of the Constitutional Court, but after failing to win a referendum to amend the Constitution itself. Tensions escalated around the election day, when the polls closed. A preliminary result counting system showed that none of the candidates was likely to win enough votes in the first round, and that a second round was the most plausible outcome. The system was then blocked for some 20 hours, and when it resumed, it registered a sharp change in the initial tendency. The Supreme Electoral Court announced
President Morales as the winner in first round by a margin of just 0.5% of the votes. But the Vice President of the court resigned during the counting process, protesting the way the process was managed. As a consequence, demonstrations and violence broke out across the country. 5 local election offices were set on fire. The most powerful civil society organization called for a general strike. The Organization of American States had deployed an election observation mission to Bolivia, and it declared in a preliminary report that the best option would be that the 2 leading candidates moved on to the second round runoff. This assessment was endorsed by the European Union's election expert mission that we had sent to the country and by several EU member states. We also expressed this position publicly on the 24th of October. Given the widespread mistrust, the Bolivian government invited the Organization of American States to carry out an electoral audit. The government agreed that the results of the audit would be binding. The audit was supported by some EU member states with experts and also with some funding. The preliminary conclusions were announced last Monday. The audit identified a number of irregularities and concluded that the election results should be annulled and fresh elections should be held as soon as possible. In the following hours, the opposition asked Morales to resign, and so did the head of the Bolivian armed forces. President Morales, together with the Vice President and a number of ministers, decided to step down, and he has sought political asylum, as you know, in Mexico. According to the consultation, based on the constitution, based on the absence and resignation of President, Vice President, and Presidents and first Vice Presidents of the chambers, the second Vice President of the Senate would be the next in line to assume the presidency in a caretaking role until new elections. The European Union supports an institutional solution that allows for a caretaking interim leadership to prepare for new elections and to avoid a power vacuum, which could have dire consequences for the entire country. In these very days and hours, we have been active through our delegation in La Paz, that I want to thank, to create a space where government, opposition and civil society could meet and discuss a way out of this situation. We are actively supporting the mediation organised by the local Catholic Church to help the Bolivian parties agree on a peaceful path that can lead to new elections. This mediation has already produced some first results in easing partially tensions and avoiding a worse escalation of violence. At the Foreign Affairs Council last Monday, I updated the foreign ministers of the EU member states on our work on the ground. We discussed how to best support Bolivia in preparation of the announced election. We're assessing the possibility of a new European Union mission to the country and of assistance in the election of a new Supreme Electoral Court. Bolivia is a very important partner for the European Union. In these years, we have built a strong political cooperation and we have developed political dialogues where we discuss all issues, including those where we have disagreements or different views. We deployed an election expert mission to the country, and we have several projects in support of Bolivia's strong civil society. In the last 14 years, Bolivia has certainly changed for the better. Poverty has dropped, access to basic services has improved, indigenous people have increasingly been included in the country's public life. And all these successes must be preserved, and this can only happen through a peaceful political solution that respects the Constitution and the rule of law, and that can bring the country to new, timely, credible elections which faithfully reflect the will of the Bolivian people. Bolivia can come out of this crisis and consolidate its democratic institutions. It has all the potential to continue on a path of democracy, sustainable development and social inclusion. The coming weeks will be crucial. The European Union will continue to be at the side of the Bolivian people, as we've done through the years, and in particular in these difficult moments in the country's democratic life. Thank you. Dziękuję bardzo. W imieniu Grupy Europejskiej Partii Ludowej Chrześcijańscy Demokraci głos zabierze pani Pilar del Castillo Vera. Przypominam, że czas wystąpienia 1,5 minuty. Mogherini, quiero comenzar mostrando mi preocupación por la dificilísima situación que vive Bolivia. No podemos ignorar que el desencadenante de lo que está sucediendo ha sido el incontestable fraude en las elecciones presidenciales del pasado 20 de octubre,
en las que Evo Morales se autoproclamó vencedor. Hace unos días hemos conocido, como usted misma ha señalado, las primeras conclusiones de la auditoría de recuento electoral que ha realizado la Organización de Estados Americanos y que ponen en evidencia que, en efecto, hubo fraude. La auditoría confirma, y entrecomillo, irregularidades extremadamente graves: manipulaciones informáticas, actas falsificadas, incidentes inaceptables en la cadena de custodia de los datos, en fin, tantas y tan relevantes que era imposible validar el proceso electoral. Y como consecuencia, la OEA ha urgido a convocar nuevas elecciones. Ante tales hechos, la renuncia del presidente Evo Morales era absolutamente obligada. La fragilidad política de Bolivia es ciertamente enorme y es preciso evitar que se cronifique. Desde el Parlamento Europeo debemos llamar a las autoridades y al pueblo boliviano a reconducir la situación política por cauces pacíficos, democráticos y constitucionales. Es necesario que las nuevas elecciones se desarrollen con todas las garantías, con toda la transparencia y que haya, además, una misión de observación internacional que sea creíble, competente y fiable. Muchas gracias. Dziękuję. W imieniu Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim głos zabierze pani poseł Manuel Maria Leitão Marques. Bardzo proszę. Muito obrigada, Senhora Presidente, muito obrigada, Senhora Mogherini, pela informação que aqui nos deu. Nós, socialistas e democratas, estamos muito preocupados com a instabilidade política na Bolívia e com a violência que se seguiu às eleições, após terem sido detectadas irregularidades reconhecidas quer pela União Europeia, quer pela Organização dos Estados Americanos. Desejamos que todos os partidos bolivianos assumam a sua responsabilidade democrática e organizem novas eleições tão breve quanto possível, assegurando para esse efeito os recursos adequados em matéria de fiscalização para que os resultados sejam transparentes, confiáveis e credíveis. Concordamos em absoluto que a União Europeia deve preparar-se não apenas nesta fase de ajuda transitória importante, como aqui foi mostrado, mas para lançar uma nova missão de observação eleitoral na Bolívia, com a qual também fico satisfeita de saber que já se comprometeu. Muito obrigada. Dziękuję bardzo. W imieniu grupy Renew Europe Izaskun Bilbao Barandica. Bardzo proszę, pani poseł. Gracias, presidenta. Gracias, señora Mogherini, con todo lo que ha dicho. Bolivia necesita reconducir la situación de violencia y enfrentamiento que caracteriza su vida social y política hacia la paz y hacia la palabra. Resetear la situación, encauzarla hacia una salida civilizada y democrática, obliga a cerrar esta crisis con unas nuevas elecciones. El fraude electoral constatado por la Organización de Estados Americanos rompió definitivamente la confianza de la ciudadanía en el sistema. Una quiebra que comenzó con la maniobra para propiciar un nuevo mandato del presidente Evo Morales, claramente inconstitucional. Por eso, solo nuevas elecciones y un árbitro neutral y confiable pueden encauzar la situación. Estos comicios deben desarrollarse en paz. No caben las expresiones de violencia contra personas, las amenazas contra medios de comunicación, los enfrentamientos o los asaltos contra cargos públicos que rechazamos por completo. Y necesitan un árbitro independiente y creíble que blinde el proceso frente a cualquier intento de fraude. Las Fuerzas Armadas y la Policía deben abstenerse de incidir en procesos políticos y someterse al control civil. Acaba de recordarlo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este organismo denuncia y rechaza la violencia como medio de coerción política. Llama a erradicar el discurso del odio y pide respeto a la pluralidad con especial atención a la que representan las comunidades indígenas. Finalmente, hay que seguir combatiendo la pobreza, la desigualdad y la marginación que afecta aún a capas muy importantes de la población boliviana. Por ello, apostamos por unas nuevas elecciones
con plenas garantías y transparencia, a lo que podría contribuir una misión europea de observación. Debe impulsarse un diálogo nacional para la paz y la reconciliación, patrocinado por las instituciones, y hay que acelerar los planes y estrategias que animen un desarrollo sostenible, inclusivo e integrador en el país. Señora Mogherini, esperamos el decidido apoyo de la Unión Europea a esta estrategia, como lo han hecho siempre. Muchas gracias. Bardzo dziękuję. W imieniu Grupy Zielonych Wolne Przymierze Europejskie głos zabierze pan poseł Benoît Bitton. Czas wystąpienia 1 minuta. Merci Madame la Vice-Présidente. Comme l'a bien décrit Madame Guerini, l'organisation des élections en Bolivie, les doutes sur la validité des résultats et enfin le départ forcé d'Evo Morales vers le Mexique ont ouvert une période d'incertitude et de tumulte que nous déplorons. L'Union européenne doit agir pour que ce pays, qui a connu une période de stabilité historique depuis 14 ans, puisse rapidement retrouver le chemin de la démocratie et ne pas limiter notre attention pour ce pays au seul gisement de lithium disponible sur son territoire. Madame la Vice-Présidente, nous devons donc solliciter, nous devons donc aider le rétablissement de la démocratie en Bolivie en appuyant l'organisation rapide d'élections pluralistes. Je propose de voir avec l'Organisation des États d'Amérique quelles mesures concrètes nous pouvons proposer pour agir en ce sens. Personnellement, je suis favorable, comme l'Union l'a fait en de nombreuses occasions, d'envoyer une mission d'observation pour garantir la transparence du processus électoral. Le calme et la stabilité ne pourront être rétablis que si les Boliviennes et les Boliviens sont assurés de la légitimité démocratique de leur futur président. Je vous remercie de votre attention. Dziękuję bardzo. W imieniu Grupy Tożsamość i Demokracja pan poseł Markus Buschet. Czas wystąpienia 1 minuta. Danke, Frau Vorsitzende. Liebe Kollegen, zumindest in Bolivien scheint die Demokratie wieder auf dem Vormarsch. Der versuchte Wahlbetrug durch Evo Morales wurde vom Volk gestoppt. Doch statt sich zu freuen, geraten die Linksregierungen in Lateinamerika in Panik und mit ihnen die hiesigen Linksparteien in die Fänge der Floskeln und der Schönfärberei. Statt ihre Niederlage einzugestehen, sprechen sie von einem Putsch. Das entspricht jedoch schlicht nicht den Tatsachen. Morales' Niedergang ist der Niedergang eines Sozialisten, der an der Demokratie gescheitert ist, meine Damen und Herren. Und an der Demokratie werden auch manche hier im Raume scheitern, wenn sie endlich aufhören, den Menschen Sand in die Augen zu streuen. Wie bei ihrem fehlgeschlagenen Versuch, hier heute Abend den Tagesordnungspunkt hin zu einem Staatsstreich zu ändern. Liebe Kollegen von der GUE, Sie laufen nicht nur falschen Propheten nach, sie sind falsche Propheten. Ihnen ist Ideologie wichtiger als die Fakten. Morales war zunehmend ein Usurpator und Sie sollten den festen Willen des bolivianischen Volkes endlich respektieren, ihn loszuwerden. Dziękuję. W imieniu Grupy Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy pan poseł Herman Tercz. Czas wystąpienia 1 Buenas minuta. tardes, muchas gracias. Creo que está claro lo que se intenta por parte de la izquierda, es intentar proteger a un Morales al que no le han salido esta vez, por fin, no le ha salido bien su fraude electoral. Él llegó, en realidad solo tenía una legislatura de presidencia legalmente, constitucionalmente. Después, a través de todo tipo de operaciones, ha ido prolongando su vida como presidente de Bolivia, como un aliado fiel de Chávez primero, de Maduro después, para lanzar el negocio de la cocaína, el blanqueo del dinero y la proyección del Foro de Sao Paulo, que es el responsable de que en este momento haya un enorme proyecto de desestabilización en todo el continente. Morales forma parte de eso. El dinero que recogió ayer con el avión en Asunción, camino hacia México, es también prueba de ello. Estamos ante una gran operación de desestabilización en América Latina. Y una de las pocas noticias buenas es que a Morales por fin este fraude le ha salido mal. Por eso llora la izquierda, porque necesita estos para otros golpes. El de Chile, el que están llevando a cabo intentan, o el de Ecuador que intentaron. Dziękuję. Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej, Nordycka Zielona Lewica, pan poseł Manu Pineda. Bardzo proszę, 1 minuta.
Gracias, presidenta. A pesar de las intervenciones que hemos escuchado esta tarde aquí, lo que ha pasado en Bolivia tiene un nombre: golpe de Estado. Cuando los militares ordenan al presidente elegido por el pueblo en la urna dejar su responsabilidad, eso es un golpe de Estado. Cuando la oposición, apoyada en la policía y en el ejército, persigue a los dirigentes y militantes del partido del gobierno que acaba de ganar las elecciones, eso se llama golpe de Estado. No olvidemos que no hay debate acerca de la victoria de Evo Morales. La OEA, organización nada sospechosa de ser bolchevique ni bolivariana, no ha puesto en cuestión la victoria de Evo Morales. Lo que ha puesto en cuestión es que lo haya conseguido por más de 10 puntos de diferencia. Evo Morales asumió las recomendaciones de la OEA y convocó nuevas elecciones. Sin embargo, lejos de rebajarse la tensión y buscar una salida pacífica, se confirma la voluntad golpista de una oposición racista y clasista, que a lo que le preocupa no es el fraude, lo que le preocupa es que valga lo mismo el voto de un indígena que de un blanco. Puesto que han continuado las persecuciones, los saqueos a las casas de dirigentes del MAS y la represión a las comunidades indígenas. Y todo a pesar de la renuncia del propio presidente Evo Morales y de todos los altos cargos de las instituciones más importantes del país, tratando de evitar un baño de sangre. Por todo ello, pedimos a este Parlamento condene el golpe, llame a la Embajada Europea, den refugio a los perseguidos y se sume a la petición de unas elecciones libres en las que puedan concurrir todas las candidaturas que lo deseen y en las que se respete la decisión del pueblo boliviano. Gracias, presidenta. W imieniu niezrzeszonych głos zabierze pan poseł Iwan Vilibor-Sinčić. Czas wystąpienia minuta 30 sekund. Hvala vam lijepo. Pokušat ću u svojoj raspravi o situaciji u Boliviji dati jedan geopolitički pogled. Želim na početku reći da sam protiv bilo kakvih stranih intervencija i da moramo, kao i u slučaju Venezuele, dati narodu Bolivije da sam riješi ovaj problem i da sam nađe svoj put. Evo Morales napravio je jedan smrtni grijeh u svojoj dugogodišnjoj politici, jer tamo vlada od 2006. godine, a taj smrtni grijeh je taj da je koristio, odnosno iskoristio resurse svoje bolivijske države na korist svojeg bolivijskog naroda. To je nešto što imperialisti, prije svega američki establishment, koji konstantno, dakle znamo kakva je politika SAD-a prema Srednjoj i Južnoj Americi već desetljećima, pokušava potkopati. Šakali u službi upravo tog establishmenta podrivaju suverene države, te strukture rade pod krinkom demokracije, uvešćemo demokraciju, međutim njih demokracija ne zanima, njih zanima politički utjecaj i kontrola resursa. Služe se pučevima, invazijama, sankcijama, financiranjem radikalnih skupina. Međutim, treba reći zašto se ovo događa ovdje i sada. Zbog litija. Litij je element budućnosti, koristi se u elektronici, za baterije, za laptope, električna vozila i tako dalje. Momentalno se vodi borba za prevlast u litijskom trokutu, dakle tamo je 50% proizvodnje litija, 50 do 70% svjetskih resursa. Plan industrializacije koji ima Evo Morales je izgradnja 14 tvornica do 2024. odnosno 40 do 2030. Hoće li sad to biti izgrađeno i tko će se bogatiti na litiju? Hoće li to biti bolivijski narod? Čisto sumnjam. Hvala. Dziękuję. Pan poseł Leopoldo López Gil. 1 minuta. El único responsable de la situación que acontece en Bolivia es Evo Morales. En el 2016, Morales perdió un referéndum para amparar su tercera reelección. Burló la Constitución que le impedía presentarse a nuevas elecciones. Obvió el Estado de Derecho, convocó elecciones e intentó usurpar el gobierno. La OEA hizo pública su auditoría al proceso electoral del pasado 20 de octubre y declaró la nulidad por fraude. Para evitar que se distorsione la realidad, debemos llamar a las cosas por su nombre. Decir que solo hubo fallos técnicos en el sistema electoral constituye una falta de respeto a la sociedad boliviana. Fue una acción planificada con el único propósito de usurpar el poder en contra de la voluntad soberana. No hubo golpe de Estado. Bolivia busca una salida constitucional y pacífica a su crisis. Necesita garantías y necesita el apoyo al nombramiento de la presidenta interina, Janine Áñez,
quien debe llevar al país a elecciones transparentes. Se requiere que la Unión Europea asista y colabore con el envío de una misión de observación electoral, como lo estableció acertadamente la señora Mogherini el lunes pasado. Dziękuję. Pan poseł Javi López. 1 minuta. Hoy el Parlamento Europeo habla sobre lo que pasa en Bolivia, en primer lugar, para expresar una honda preocupación sobre los hechos políticos y sociales del país y enviar un mensaje claro y contundente de condena a la violencia, violencia que ha sido también política durante los últimos días. Es evidente, y así la OEA lo ha dicho, se detectaron graves irregularidades durante el último proceso electoral que transcurrió en Bolivia. Nosotros no solo tomamos buena nota, sino exigimos una salida democrática a la situación actual, con elecciones libres y justas, monitoreadas por la comunidad internacional y también por la Unión Europea. Pero en un momento como este, que ha habido un grave deterioro institucional del país, no solo durante los últimos días, también durante los últimos meses y años, como se ha dicho, hay que recordar que dentro de la Constitución no existen atajos. No existen atajos y menos atajos que van vinculados a la violencia. Por eso pedimos elecciones, institucionalidad, paz y futuro para Bolivia. Dziękuję bardzo. Pan poseł José Ramón Bauza Díaz. Bardzo proszę, 1 minuta. Muchas gracias, señora presidenta. Al poco de conocerse el posible fraude en las recientes elecciones en Bolivia, instamos, y yo personalmente, a la señora Mogherini a que garantizase todo el proceso electoral con transparencia y, sobre todo, con imparcialidad. El tiempo, desgraciadamente, nos ha dado la razón, tal como ha confirmado en este caso la última auditoría de la Organización de Estados Americanos, donde pone de manifiesto que Evo Morales manipuló las elecciones para asegurarse un cuarto proceso electoral a su favor. Y eso sí que es un verdadero golpe de Estado. La presión popular y la presión internacional sobre esa situación han forzado la dimisión de Evo Morales y también su huida del país para eludir la justicia ha evitado lo que era un proceso electoral para transformarse en un agravio importante con una crisis constitucional. Por eso, señora Mogherini, le pedimos y le exigimos que medie en esta situación, que medie entre las partes para conseguir que no escale la violencia y que se produzca una repetición en el proceso electoral. Señora Mogherini, de la Unión Europea depende que Bolivia no se convierta en una nueva Venezuela. Muchas gracias. Dziękuję. Pani poseł Anna Cavazzini. Danke, Frau Vorsitzende. Lateinamerika ist in Aufruhr und jetzt auch noch Bolivien. Das Land, das zumindest zeitweise auf einem guten Weg war, erlebt gerade eine extreme, schockierende Gewalt. Und ich finde, wir sollten Bolivien jetzt hier nicht zum Schauplatz dieser ganzen ideologischen Debatten machen, wie das gerade die extreme Rechte versucht, sondern wir sollten handeln und Lösungen finden. Die EU muss alles in ihrer Macht Stehende tun, um diese explosive Situation zu deeskalieren. Wir müssen uns für ein Ende der Polarisierung und der Gewalt einsetzen. Und dabei ist es ganz wichtig, dass das Militär sich zurückzieht und Militär und die Polizei sich zurücknehmen und keine Gewalt mehr anwenden. Und es ist auch wichtig, dass Morales seine Anhänger zur Friedfertigkeit aufruft, genauso wie die Oppositionsführer ihre Leute zur Zurückhaltung aufrufen müssen. Und das Land, das muss so schnell wie möglich zur Verfassungsmäßigkeit zurückkehren. Dazu gehören sofortige Neuwahlen unter internationaler Beobachtung. Und natürlich muss Evo Morales das Recht auf Rückkehr eingeräumt werden. Für die Zukunft ist ganz klar, der zunehmend autoritäre Stil der letzten Regierungsjahre war ein großes Problem und gehört definitiv überwunden. Aber die gesellschaftlichen und sozialen Errungenschaften der letzten Jahre dürfen auf keinen Fall zurückgedreht werden. Danke. Dziękuję. Pani poseł Idoia Villanueva Ruiz. 1 minuta. Gracias, presidenta.
La estabilización y la democracia en América Latina se pone en cuestión cada vez que se ampara golpes de Estado como en Honduras o guerras jurídicas contra dirigentes como en el caso de Lula, por fin libre. Evo Morales accedió a una auditoría de la OEA e incluso a una repetición electoral, pero la extrema derecha nunca estuvo preocupada por el procedimiento electoral, sino en derrocar a toda costa a Morales. Con el ejército se ha propiciado un golpe de Estado que condenamos enérgicamente. Una oposición brutalmente racista que ataca con crueldad a los pueblos indígenas. Estamos viendo un levantamiento militar y una persecución contra los dirigentes del MAS que les ha obligado a esconderse y a pedir asilo. Declare lo que declare Trump, que parece añorar 1973, la Unión Europea no puede mirar a otro lado. Debemos garantizar la integridad física de dirigentes y la seguridad del pueblo de Bolivia, condenar el golpe, la violencia, propiciar asilos, evitar autoproclamaciones y velar para que en Bolivia se restaure la democracia. Democracia que está en juego no solo en América Latina, sino también en todo el mundo y también en Europa. Muchas gracias. Dziękuję bardzo. Pan José Manuel García Margallo y Marfil. Czas 1 minuta. Bardzo proszę. Buenas noches, presidenta. Buenas noches, Federica. La victoria de Morales en 3 ocasiones con el mismo censo que ahora fue histórica. Por primera vez un indígena llegaba a la presidencia de la República. En los primeros años consiguió éxitos indudables que no voy a negar, pero después sucumbió al afrodisíaco del poder. Convocó un referéndum para perpetuarse en la presidencia. Lo perdió y se presentó. Eso se llama autoritarismo. Falseó los resultados. Eso en español se llama pucherazo. Obligó a las autoridades electorales controladas por él a blanquearlos. Eso se llama apropiación indebida. No convocó una segunda vuelta, que es lo que tenía que haber hecho. Eso se llama desobediencia a la Constitución. Y huyó a México dejando a su pueblo abandonado. Eso ya se llama deserción. Por todo ello, lo que ahora corresponde es convocar unas elecciones limpias y transparentes con observación electoral y participación de la Unión Europea. Muchas gracias. Dziękuję bardzo. Pani poseł Inma Rodríguez Pinero. Czas 1 minuta. Todos sabemos en qué situación se encuentra ahora Bolivia. Sabemos dónde está el señor Morales, sabemos cuál fue el resultado de la auditoría de la Organización de Estados Americanos, de la auditoría electoral, y sabemos que el señor Morales reconoció la necesidad y convocó para convocar unas nuevas elecciones y para designar a los nuevos miembros del Tribunal Electoral. Lo que quizás se dice menos es que hemos tenido la ocasión de comprobar que la huida del señor Morales ha venido también condicionada claramente por la distorsión ocasionada por las Fuerzas Armadas y por la Policía Nacional. Hechos que no deben de volver a ocurrir, porque ya se están padeciendo en gran parte las consecuencias de lo que fue el anterior régimen. Por tanto, es fundamental que la Unión Europea ponga a disposición de Bolivia todos los instrumentos a nuestro alcance para conseguir la ayuda y el apoyo a Bolivia para que consiga un desarrollo y una recuperación de la situación democrática. Y que, desde luego, todos los actores políticos y sociales pongan fin a la violencia y vuelvan a instaurar las condiciones democráticas. Y permítame un segundo, presidenta, despedirme de la señora Mogherini, porque posiblemente no tendré la ocasión de hacerlo en el próximo pleno, y le quiero felicitar por su intenso y extenso trabajo y desearle lo mejor en la nueva temporada. Muchas gracias. Dziękuję bardzo. Pan poseł Massimiliano Smerglio, 1 minuta. Sì, grazie Presidente, gentile Alto Rappresentante. È probabile che Morales abbia commesso errori, ma non possiamo non vedere che in Bolivia è in corso un violento colpo di Stato militare che mette a repentaglio l'incolumità e la vita di migliaia di persone e che dobbiamo fermare subito. Il governo Morales ha avuto il merito storico di rompere con un regime di apartheid verso le comunità indios Aymara e di far crescere il benessere del
Paese. In queste ore, scardinando lo Stato di diritto senza il necessario quorum e fuori dalle regole democratiche, abbiamo assistito all'autoproclamazione di una Presidente della Repubblica. Domenica scorsa il Santo Padre ha fatto un appello al negoziato, invitando tutti i boliviani ad attendere con spirito costruttivo i risultati del processo di revisione delle elezioni. Sempre il 10 novembre Morales ha annunciato la decisione di rinnovare i membri della Commissione elettorale ed ha convocato nuove elezioni generali. Ciò nonostante le violenze non si sono placate, anzi sono diventate sistematiche. Le chiedo pertanto di fare il massimo sforzo per contribuire al ripristino della dialettica democratica e della legalità, al fine di evitare ulteriori spargimenti di sangue. Infine, se la situazione lo richiederà, le chiedo di invitare tutti gli Stati membri ad aprire le ambasciate per garantire asilo e riparo in caso di necessità. Dziękuję bardzo. Pan poseł Tudor Ciuchodaru. Czas wystąpienia 1 minută. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt 3 lucruri pe care nu mi le puteam închipui în secolul 21. Fraudarea alegerilor, intervenția armatei în procesul electoral, ceea ce înseamnă pe față o lovitură de stat și violență. Eu sunt medic de urgență în Iași, România, Spitalul Clinic de Urgență Nicolae Oblu și cred că drepturile omului trebuie respectate, mai ales în acest secol în care problema lor devine din ce în ce mai actuală. De la dreptul la sănătate, la dreptul la a alege liber și dreptul de a fi protejat atunci când îți exprimi opiniile politice. Și vă felicit, doamna Mogherini, că ați încercat prin dialog să dezamorsați o situație care este greu de închipuit și, pe de altă parte, îmi pun încă întrebarea cum poate fi gestionată o astfel de situație când este vorba de intervenit la nivelul altui stat. Dacă lucrurile ar trebui să fie rezolvate, soluția sănătoasă mi se pare observatori independenți pentru noi alegeri democratice, iar dacă vorbim de violență, cred că aceeași atitudine ar trebui să o avem de fiecare dată, să o condamnăm când vorbim despre armată sau despre intervenție în procesul electoral, fie că se întâmplă în Bolivia, fie că se întâmplă în țările europene și în special în vest. Și nu numai acolo. Vă mulțumesc! Dziękuję bardzo. Pani poseł Julia Ward. 1 minută. Thank you, President. I want to pay tribute to Patricia Arce, the indigenous mayor of Vinto, who was dragged from her office last week by a right-wing anti-government mob who cut off her hair, covered her in red paint, and paraded her barefoot on the streets before forcing her to sign a resignation letter. The town hall was also torched and ransacked. Under President Morales, the indigenous and poor of Bolivia have seen their rights and their standard of living increase. Inequality is the greatest scourge in our world today. But taking from the rich and giving to the poor always threatens the elite, the big businesses, the large corporations, and in this case, American interests. Janine Áñez has now declared herself interim president, endorsed by Bolivia's constitutional court. Well, the country's constitution states that when a new president comes without an electoral process, an election must be called within 90 days. So a new electoral court should be appointed, offering guarantees of transparent elections, as well as ensuring election observers from across the world. Free, fair and peaceful elections are the only way to unite the country. Dziękuję bardzo. W ramach zgłoszeń z sali głos zabierze pani poseł Sandra Pereira. 1 minuta. Obrigada, Presidente. O que se tem passado na Bolívia depois das eleições do passado dia 20 de outubro só tem um nome: golpe de Estado. A vontade expressa pelo povo ditou a reeleição de Evo Morales como Presidente da República Plurinacional da Bolívia. As forças reacionárias e antidemocráticas bolivianas, com a cúmplice-ação das forças policiais e militares e suportadas por inaceitáveis pressões e ingerências externas, não aceitaram o resultado e levaram a cabo uma violenta ação terrorista contra os movimentos populares bolivianos, seus dirigentes e responsáveis estatais.
De nada valeram os múltiplos apelos ao diálogo e iniciativas de solução política protagonizadas por Evo Morales. É um golpe de Estado que se insere na ofensiva do imperialismo norte-americano na América Latina, tendo como real objetivo derrotar o processo de afirmação soberana, de progresso económico e social e de emancipação que tem vindo a ter lugar na Bolívia desde 2006. É necessário rejeitar este golpe de Estado e solidarizarmos-nos com o povo boliviano, defendendo a sua democracia, a sua soberania e a sua paz. Dziękuję bardzo. Głos zabierze pan Mikolas. Madam President, Madam Mogherini, you say that the OAS say there was severe irregularities in the 20 October election. Why didn't they give us the evidence of it? You also said that Morales won by 0.5%. No, he won by 10.5%. He needed the 0.5 to get over the 10% mark. He is clearly the most favoured candidate in Bolivia at the moment. Your analysis of how the election went, how the quick vote was stopped and there was a very good explanation for it. It went over 80%, it's normal to announce it then. The official vote started, and rather than having two votes run at the one time, they decided to run with the official one and only restarted the other one under pressure. Your arguments don't hold water, Madam. Listen, the two boys who called for the removal, the head of police, General Kaliman, and the police commissioner, Calderon Mariscal, it's interesting that both of them served as attaches in Washington. The US had not got clean hands here. And it's beggars belief, Madam, that you will not call this what it is. This was a military coup. This was a military coup. A good day for neoliberalism, but a bad day for the people of Bolivia. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu wiceprzewodniczącą Komisji, wysoką przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, panią Federikę Mogherini. Bardzo proszę. Thank you very much, Madam Chair. I've listened carefully to all different interventions. Let me say that I see obviously some variety of opinion on the reading, on the analysis of the situation, but overall I also see, first of all, the strong support for a European Union role and presence to accompany the country now. This is exactly what we have been doing quietly but constantly in these hours, in these days. And this is why I want to repeat here my thanks to our EU delegation staff on the ground that has done remarkable work in these weeks in difficult circumstances. And we will continue to do so. I've seen also among member states a certain convergence on the fact that we might be ready. We need to be ready to accompany the process further. And again, I think it is important for all of us to call on statesmanship and responsibility and restraint in this moment, because again, we're talking of a country that has made a development, trajectory of positive change over these years and has all the potential to consolidate democracy and inclusion and social development in the coming years. So they need to know, especially the Bolivian people need to know, we are there to accompany and to support this process. And I'm glad to see that the large majority of this hemicycle is supporting this approach. Thank you. Bardzo dziękuję. Zamykam debatę. Głosowanie odbędzie się podczas drugiej listopadowej sesji miesięcznej. Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. To oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji Wysokiej Przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych, polityki i bezpieczeństwa. Sytuacja w Chile. Zanim otworzę debatę, chciałabym poinformować, że w celu zgłaszania pytań z sali i podnoszenia niebieskich kartek możliwe będzie skorzystanie zarówno ze standardowej rejestracji, jak i z nowego systemu umożliwiającego posłom rejestrację elektroniczną. Z tego względu zachęcam, aby zawsze przynosić ze sobą kartę do głosowania. W celu zgłaszania pytań z sali zachęcam do zapisywania się już teraz, nie czekając na koniec debaty.
W tej chwili udzielę głosu i bardzo proszę o zabranie głosu wiceprzewodniczącą Komisji, wysoką przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, panią Federikę Mogherini. Bardzo proszę. Thank you very much, Madam Chair. Over the past month, we've seen a sequence of events quite dramatic in Chile. The country has been shaken by a wave of protests and violent incidents. The government declared curfews and a state of emergency. It deployed troops to the streets for the first time since Chile returned to democracy 30 years ago. Both the curfews and the state of emergency were lifted. Protests, mostly peaceful, continued throughout the country. On October 25th, they culminated in the biggest demonstration in Chile's history, with over 1 million people marching to request profound social and economic changes. The mobilization continues up to date, and it has brought support across all sectors of the society. The toll of the crisis is high. The National Institute for Human Rights, which is an independent state institution, has reported 22 deaths. 5 of them have been directly attributed to security forces. 2,000 people were injured, over 5,000 have been detained, almost 300 judicial actions have been presented, including for homicide, sexual violence and cruel treatment. Human rights violations have mobilized constant demonstrations calling for justice over the abuses, while in the margins of peaceful protests, serious acts of violence occur. We call once again for a swift investigation of all crimes and human rights violations from all sides. This is an important moment for Chile's democracy, a strong democracy built after decades of dictatorship, a democracy that now needs a new social contract with a stronger focus on the fight against inequalities and on social inclusion. The government has started to respond to protests with a series of important measures: the announcement of a social agenda, a cabinet reshuffle, the launching of a national citizens' dialogue. Chile has announced that it will not host the APEC and COP summits to focus on the domestic priorities. And last Monday, a process leading to a new constitution was launched, addressing a long-standing aspiration of many Chileans, as the current constitution still dates back to the times of the dictatorship. We also highly appreciate the government's invitation to the UN High Commissioner for Human Rights Office and to other human rights organizations to send experts. It is essential to keep listening to the requests that are coming from the people of Chile and to address them. In these weeks, over 3.5 million Chileans have demonstrated peacefully in town hall meetings and local assemblies. They are showing their determination to build a society that is more inclusive and more just. Such a vibrant society is the foundation of a functioning, of a strong democracy. And this request for justice and equality must not, and I believe cannot, be overshadowed by the acts of violence committed by a minority in the margins of the demonstrations. In fact, the large majority of the citizens and all political parties have condemned violence as unacceptable from all sides. Chile's human rights institutions are playing a critical role in coordinating with the government, monitoring the rights of Chileans and working tirelessly to protect those rights. These institutions have all been shaped by the last 30 years of democracy, and they now play a critical role in the protection of that same democracy. It is also important that the economic players and the private sector in its majority have affirmed to be ready to do their part in support of a new inclusive social pact. We have condemned from the very beginning all acts of violence and called for the respect of human rights and the due investigation of all violations. Our delegation in Santiago and the 19 member states ambassadors resident in Chile have passed the exact same message in a coordinated manner at all levels. And all our interlocutors in the government have expressed the absolute, irrevocable and irreversible commitment to the respect of human rights in all circumstances. We want to reconfirm our readiness to support the country and its people in this moment of transition. First of all, we have decided to maintain our cooperation programmes that were dedicated to COP25, to support Chile in its presidency beyond the summit that will now be held in Spain. To address the protesters' demand for social justice, it is also essential to tackle the impact of climate change and to make the green transition more sustainable. But there is much more.
The European Union is Chile's third largest trade partner and the first foreign investor. Chile is the European Union's oldest partner in Latin America, and we are now negotiating the modernization of our association agreement. Our countries have solid ties. Both Europe and Chile have experienced the tragedy of dictatorship and the return to freedom. In the darkest moments of Chile's history, we have opened our doors to our brothers and sisters fleeing from persecution. I come myself from a country that experienced that very closely. We are more than just friends, we are family. And today we share the Chilean people's aspiration to greater social justice and a more inclusive democracy. These values are at the core of our new association agreement, which focuses exactly on sustainable development, human rights and climate action. Europe is ready to accompany Chile in this delicate moment of its history towards a new and a more inclusive social contract. We have full confidence that Chile's democracy is strong enough to address its people's demands and to use this moment as a step to grow even stronger and more inclusive. Thank you. Bardzo dziękuję. W imieniu Grupy Europejskiej Partii Ludowej Chrześcijańscy Demokraci głos zabierze pan poseł Leopoldo López Gil. Bardzo proszę. Czas wystąpienia 2 minuty. Es innegable que la situación en la que Chile se encuentra actualmente es de crisis social. Considero que es indecente por nuestra parte que este tema se compare con la situación de Bolivia. Esta percepción completamente alejada de la realidad la estamos dando a la comunidad internacional cuando se discuten ambos temas a la vez en este Parlamento. Este asunto ya fue tratado en la reunión de la delegación parlamentaria mixta, a la cual asistió el embajador chileno a darnos cuenta de los acontecimientos actuales. En primer lugar, el 18 de octubre se iniciaron en Chile numerosas protestas, la mayoría de carácter pacífico, denunciando las desigualdades sociales. Junto con estas manifestaciones se desencadenó una serie coordinada de ataques a las estaciones de metro y comercios, destrozos que se elevaron nada más y nada menos que a casi 2.000 millones de dólares, ante lo cual el gobierno tuvo que recurrir al estado de emergencia por 10 días. Paralelamente, ante denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, el gobierno pidió expresamente a la alta comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos el envío de una misión a Chile para investigar esto. Actualmente, el gobierno del señor Piñera está negociando medidas urgentes de carácter social. Días antes se incrementó el salario mínimo, acordó disminuir la jornada de trabajo, se está trabajando para lograr acuerdos de pensiones, salud y educación. Además, el gobierno está negociando la posible modificación de la Constitución. Esta es la actuación de un gobierno democrático y responsable en aras de la búsqueda de la solución de la crisis. Esta es la actuación del país socio privilegiado de la Unión Europea con el que tenemos un acuerdo de asociación y una de las democracias más estables de la región, al que estamos dando un trato pésimo comparándolo con Bolivia en este pleno. Debemos acompañar al retorno de la paz en Chile, manteniéndole todos los programas de apoyo. Muchas gracias. Dziękuję bardzo. W imieniu Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim głos zabierze pani poseł Inma Rodríguez Pinero. Bardzo proszę, czas wystąpienia 1,5 minuty. Gracias, presidenta, y gracias, señora Mogherini, por su presentación. Como presidenta de la Delegación Interparlamentaria de Chile, quiero empezar por trasladar las condolencias de todos los miembros de este Parlamento Europeo a los familiares y a los allegados de las víctimas y heridos por las violencias que se han producido en Chile. Y, desde luego, trasladar y expresar la total repulsa a la violencia, venga de donde venga. Asimismo, quiero señalar que Chile es un socio fiable y muy importante para la Unión Europea. Es un país con quien nos unen profundos lazos, un gran país que goza de una democracia consolidada, comprometida con los derechos humanos y defensora del multilateralismo, del comercio justo, bien regulado y del medio ambiente. Sin embargo, como todos sabemos, desde mediados de octubre, Chile asiste a una escalada de protestas sociales sin precedentes desde la transición demócrata en los años 90. Una crisis cuyas causas, desde luego, son complejas, muy complejas, y que sin duda se han ido gestionando a lo largo de décadas. Chile ha conseguido, es verdad, una intensa reducción de la pobreza extrema,
pero al mismo tiempo ha crecido una clase media enorme, muy precarizada y que acumula un descontento creciente que se ha visto alimentado por la desigualdad y por un crecimiento económico menor al esperado y que había sido la promesa electoral del señor Piñera. Por tanto, hay una gran frustración de una gran parte de la población. Y además esto viene acompañado de una pérdida de confianza que tampoco es de ahora en las instituciones, en la Constitución y, desde luego, también, desgraciadamente, en los partidos políticos. Por tanto, lo primero, reconocemos las frustraciones y legítimas demandas de los millones de chilenos pacíficos, reivindicamos el respeto a los derechos humanos y ese proceso de renovación, de reformas, de un contrato social que renueve la democracia y la esperanza del pueblo chileno. Muchas gracias. Dziękuję. Grupa Renew Europe, pan poseł Jordi Canas. 2 minuty. Presidenta, señora Mogherini, todo lo que pasa en América Latina, en Iberoamérica, afecta a Europa e importa a Europa. Todo lo que pasa en Chile afecta e importa a Europa y a este Parlamento. Pero lo que estamos analizando hoy en esta Cámara es la situación política que vive Chile, una situación política derivada de una problemática, de un estallido social, fruto de un contexto político al cual Europa no es ajena. En Europa también tenemos problemas de desigualdad, también tenemos problemas de una desigualdad creciente por un reparto injusto e ineficiente. También es cierto que hay demandas de resolución de problemas sociales, hay problemas sanitarios, hay problemas educativos, hay problemas de pensiones, hay miedo al futuro. Y entonces, ¿por qué traemos este debate aquí? Porque esta Cámara no es un espacio donde se clone o se replique el legítimo debate ideológico que se tiene y político que se tiene en Chile. ¿Por qué se trae aquí? Pues yo no lo sé, pero parece que hay una extraña connivencia entre el S&D, entre los socialistas y los eurochavistas, que son defensores de los derechos humanos y los procedimientos democráticos de todos aquellos países que no están dirigidos por las satrapías de los cuales son socios y amigos. Entonces sí que importan los derechos humanos, entonces sí que importan los procedimientos democráticos y las elecciones, la limpieza de las elecciones, pero sin embargo cuando son los amigos, entonces ya no nos importan menos. No queremos ni debatir. Chile tiene problemas a los cuales Europa no es ajena, los hemos vivido en nuestros países. Recordamos los chalecos amarillos en Francia y los diferentes movimientos que ha habido en diferentes países europeos. Luego, Europa tiene que estar al lado de Chile, es cierto, porque sus problemas, repito, no nos son ajenos. Y a lo mejor Chile es un buen escenario donde se pueden aplicar medidas que pueden servir para reforzar la confianza entre los ciudadanos y sus políticos. Pero no tenemos que hacerlo desde una especie de falso paternalismo y faltando el respeto a un aliado y a un socio que ha sido garantía de estabilidad en la región y que algunos quieren desestabilizar con debates espurios en un momento de inestabilidad en el conjunto de la zona. Para finalizar, yo creo que desde el Parlamento Europeo tenemos que mandar un mensaje de fraternidad, de estar al lado de la sociedad chilena, de sus gobernantes, de sus dirigentes, para corregir sus problemas, porque sus problemas, como decía, también son los nuestros. Gracias, presidenta. Dziękuję bardzo. W imieniu Grupy Zielonych Wolne Przymierze Europejskie głos zabierze pan poseł Martin Häusling. Czas wystąpienia 1 minuta. Bardzo proszę wszystkich zabierających głos o rygorystyczne przestrzeganie czasu wystąpień. Mamy naprawdę duże opóźnienie. Bardzo proszę, panie pośle. Ja, zum ersten Mal stehen seit der Pinochet-Diktatur wieder Militärs in den Straßen von Santiago. Und ein Präsident, der hoffnungslos überfordert ist, scheinbar einen Dialog zu starten, weil er sich weigert, die wahren Ursachen dieser Krise auch wirklich in Angriff zu nehmen. Es ist nicht nur die Verfassungsfrage. Es ist die Frage von extremer sozialer Ungleichheit in diesem Land. Ich selber als 10 Jahre Mitglied dieser Delegation, Chile-Delegation, habe das selber gesehen. Diese Unterschiede in der Gesellschaft sind so gravierend, dass 50% der Bevölkerung nur 2,1% des Volksvermögens besitzen. Das führt zu Ungleichheit und das führt zu Rebellion. Das andere ist, kein Land hat so viel privatisiert wie Chile. Vom Wasser über Bildung, über Rente, das Gesundheitswesen. All das trifft die Armen in dieser Gesellschaft. Auch da muss Chile einen anderen Weg gehen. Die Europäische Union hat
immer gute Handelsbeziehungen gepflegt. Aber vielleicht sollten wir uns auch mal um die Menschenrechtssituation kümmern. Vielleicht sollten wir uns auch mal Konflikten wie mit den Mapuche widmen, um wirklich auch ernst genommen zu werden in einem Land, wo tatsächlich diese soziale Geschichte der größte Faktor von Unruhe ist. Und wir können jetzt nicht weitermachen wie bisher und Abkommen verhandeln, sondern Europa muss die Rolle des Mittlers einnehmen. Und das ist der Appell an Sie, Frau Mogherini. Dziękuję bardzo. W imieniu Grupy Zjednoczonej Lewicy Europejskiej, Nordyckiej Zielonej Lewicy głos zabierze pan poseł Miguel Urban Crespo. Czas wystąpienia 1 minuta. Gracias, presidenta. A pesar de la represión que está sufriendo el pueblo chileno, la derecha de este Parlamento ha intentado bloquear que hablemos de Chile. ¿Por qué? Porque Chile es el laboratorio latinoamericano de las políticas neoliberales desde Pinochet. Porque no son 30 pesos, sino son 30 años de neoliberalismo salvaje contra las que la gente se está levantando en la calle. Y cuando el pueblo ha dicho ya basta, la respuesta ha sido militares en la calle y una represión propia de la dictadura. Porque en Chile la transición a la democracia estuvo marcada por la impunidad de la dictadura. Por eso se permite lo que está pasando ahora. Y la Unión Europea no puede seguir mirando hacia otro lado. Tenemos que suspender los acuerdos comerciales con Chile hasta que se respeten los derechos humanos. ¿Es posible que se respeten los derechos humanos con un presidente que le ha declarado la guerra a su pueblo? La respuesta es no. Un presidente que le declara la guerra a su pueblo solo merece acabar en el basurero de la historia. Desde aquí, todo nuestro apoyo a las personas que luchan en Chile. Dziękuję bardzo. Pan poseł Javi López. 1 minuta 30 sekund. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, alta representante. Nosotros creo que hoy que hablamos de Chile, porque hablamos de lo que pasa en el conjunto de la comunidad internacional, y esto también le pertoca a este Parlamento, queremos enviar, yo creo que 2 humildes mensajes. Humildes mensajes. Uno, un mensaje de escucha, de voluntad de escucha al pueblo chileno, que durante las últimas semanas ha protagonizado las movilizaciones más grandes de su historia como país. Y, en segundo lugar, un mensaje de apoyo y de acompañamiento, de voluntad de ayuda, no solo al pueblo chileno, sino a las instituciones y al sistema político del país, que han enviado en su conjunto un mensaje también de voluntad de entomar la situación y afrontar reformas. ¿Reformas cómo? Porque resulta que millones de chilenos durante las últimas semanas se han manifestado con la voluntad de demandar mayor justicia social, un crecimiento económico más inclusivo y mejor acceso a los servicios públicos. También recordar a unos y a otros que estas manifestaciones no han sido partidistas, ideologizadas, que la gente y la ciudadanía ha pedido transversalidad cuando se estaban reclamando estos cambios. Recordar que las demandas y las manifestaciones deben ser siempre pacíficas y no lo han sido siempre en Chile, condenar la violencia, lamentar lamentablemente las muertes. Y recordar, por último, Chile es un amigo, Chile es un aliado. Lo continuará siendo del pueblo y de sus instituciones. Y que la desigualdad hoy, en Europa y en el resto del mundo, no solo es una amenaza social, sino es una amenaza para la estabilidad de nuestras instituciones. Dziękuję. Pan poseł Brando Benifei. 1 minuta. Grazie Presidente. Da settimane in Cile il governo reprime con la violenza le proteste contro il Presidente Piñera. Si contano morti, migliaia di feriti, violenze, arresti arbitrari, addirittura stupri e torture nelle caserme, fino a mutilazioni sistematiche agli occhi. Abbiamo letto anche di questo. Serve un'investigazione fino in fondo sulle responsabilità politiche e penali. L'Unione Europea non può proseguire nel suo accordo di associazione senza investire maggiormente nel rispetto dei diritti umani. Serve una nuova Costituzione che porti fino in fondo fuori il Paese dal periodo della dittatura. Serve la fine delle garanzie speciali
garantite ai militari, per alcuni al centro di fenomeni di corruzione. Dopo queste manifestazioni e questi fatti le cose non possono rimanere in questo modo. Come in altri paesi il governo penso debba dimettersi, aprire una nuova fase per una nuova Costituzione, per una nuova fase sociale, per più giustizia per il popolo cileno. Penso che molti di noi continueranno a essere al suo fianco. Grazie. Dziękuję bardzo. Są zgłoszenia z sali. Bardzo proszę o zabranie głosu. Czas wystąpienia 1 minuta. Pan Oleksas Chłozosas. Nie ma. Oleksas Chłozosas. Chłozas. Ačiū gerbiama pirmininkė, ačiū gerbiama vyriausioji įgaliotinė. Iš tikrųjų mes turime reikšti užuojautą pirmiausia Čilėje žuvusių žmonių artimiesiems. Kaip sakėte, jūs Čilė yra mūsų prekybiniai partneriai, turinti ilgą istoriją. Bet mes šiandien negalime leisti, kad Čilėje žūtų civiliai žmonės. Žmonės, kurie išėjo reikalauti savo teisių, reikalauti socialinių garantijų, reikalauti konstitucinių pataisų, reikalauti ekologinių dalykų. Todėl mūsų pareiga Europos parlamente ir mūsų Europos komisijoje stebėti situaciją ir daryti įtaką, kad šitų žmonių gyvybės būtų apsaugotos ir kad jų reikalavimai būtų įvykdomi. Mes iš tikrųjų palaikome žmonės, kurie savo teisės gina demokratiniais metodais, išeidami į gatves ir pareikšdami nuostolius. Todėl kviečiu gerbiamą vyriausiąją įgaliotinę toliau stebėti situaciją ir išreikšti vieningą Europos poziciją, kad nežūtų civiliai žmonės. Thank you very much. And now for 1 minute, Mr. Turkish, please. Mr. Turkish. Perdón. Buenas noches otra vez. Estamos hablando de Chile. Yo a veces cuando oigo hablar de la violencia y de las violaciones de los derechos humanos, pienso que estamos hablando de Cuba o que estamos hablando de Venezuela. Hablan por allí de vertederos. Vertederos son las basuras que comen los venezolanos después de estos 20 años de socialismo del siglo XXI. Chile es el país más próspero y más integrador de Sudamérica, el más, al que quisieron meter en el comunismo a principios de los 70 y que sin embargo lleva 30 años creciendo, creando esa clase media de la que han hablado ahora, un país que realmente es un ejemplo y que por eso quieren derribar. No son todo. Lo que estamos hablando es de derribar a un gobierno de un presidente que fue elegido en el 2017 con 10 puntos de ventajas sobre aquellos que ahora quieren derribarlo en la calle. En Chile no ha muerto nadie por decir su opinión ni por protestar pacíficamente. En Chile ha habido unos enfrentamientos brutales contra la policía, a la cual se ha querido quemar viva, a la cual se han creado unos ataques de una violencia absolutamente inusitada que tienen mucho que ver con la movilización en contra de las democracias que se está generando desde Cuba y desde Venezuela. Eso es lo que está pasando en Chile, que a la insatisfacción real la están ayudando intervenciones, injerencias de fuera, y son injerencias comunistas. Now for 1 minute, please, Mr. Barena Arsap. Gracias, presidenta. Chile está siendo durante años el laboratorio de las políticas neoliberales impuestas por el FMI y el Banco Mundial y han aplicado un modelo brutal que está agotando a la población y que se ha visto forzado a protestar en las calles por la práctica desaparición de las coberturas sociales más sensibles. Y estas protestas han sido confrontadas por el gobierno de Piñera por medio de métodos represivos brutales que vulneran los derechos más elementales y que enlazan directamente con los recuerdos más oscuros de la dictadura de Pinochet. En el punto anterior acabamos de abordar el tema de Bolivia y permítame decir que lo que está ocurriendo en Bolivia
no es ajeno a Chile. Podríamos decir que hay una respuesta neoliberal generalizada, una nueva doctrina Monroe que pretende poner orden en el patio trasero de los Estados Unidos en un momento en que hay un repunte de los movimientos de izquierdas en el cono sur. Quería decir que, a mi entender, no está solo en juego el futuro de Chile, sino el devenir de América Latina en los próximos años, y la Unión, señora Mogherini, no puede permanecer dubitativa, debe instar al cese de la represión por parte del gobierno Piñera y acompañar al pueblo chileno que exige una asamblea constituyente y redireccionar el rumbo de Chile hacia una democracia social más justa e integradora. Muchas gracias. Thank you very much. Now we close the KHDI session, and I would like to give the floor back to Vice President of the Commission, High Representative, Madame Mogherini. The floor is yours. Thank you very much, Madam Chair. As I know that we're running late, I would only take a few minutes to say, first of all, that most of the views that were expressed on this point will obviously guide our action in the coming weeks and months, and those of the next Commission, I'm sure. Be sure that what happens in Chile will always be at the center of our attention because of the ties that are there, not only economic ties, but as I said, social ties, even family ties. It's a country that, because of history and culture, is very close to Europe, and this is why we will continue to be at the side of Chile in this delicate moment. Let me also conclude by thanking the work that the Parliament has been doing and is doing in its relations with Chile. I want to conclude with that, in particular on Chile, but also on other situations. The work that you do with the parliamentary diplomacy is vital to the work of the European Union diplomacy. And I want to thank you for that, representing the vibrant European democracy with a variety of views. It is extremely important, your engagement, your constant work with the parliaments around the world, but also with civil society, human rights activists, and the private sector. I believe this is an integral part of our work, and I would like to use this opportunity to thank you also for the work you're doing to keep the ties between the European people and the people in Chile through the parliamentary diplomacy work. Thank you very much. Thank you very much. And so the debate is closed. And we will move to the next item on our agenda, Council and Commission statements, International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists. Before I open the debate, I would like to inform you that in order to request KHDI and blue cards, it will be possible to use both the standard registration and a new system allowing members to register electronically. So therefore, I invite you to always bring your voting card. Should you wish to register for KHDI, I invite you to do so starting from now, without waiting for the end of the debate. Having said this, I open the debate. I'm happy to welcome the presidency, and I would like to give the floor immediately to Mrs. Minister, Madame Tuppurainen. The floor is yours. Thank you, Honourable Madam President, honourable members of the Parliament. The International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists was established in memory of the death of Ghislain Dupont and Claude Verlon, two French journalists killed while reporting in Mali on November 2nd, 2013. Media freedom is an indispensable pillar of our democratic societies. Journalists are among the guardians of properly functioning democracies. They act as public watchdog, helping to inform and empower citizens. Where there is no freedom of speech, there is no democracy. For this reason, freedom of expression, media freedom and pluralism are guaranteed in the EU Charter of Fundamental Rights. Yet, across the globe, journalists face risks and attacks simply for carrying out their work. Too often, investigations into violence or threats of violence against journalists and media outlets are slow, incomplete, and fail to bring the offenders to justice. 31 journalists have been killed worldwide in 2019 alone,
more than 800 in the last decade. In 9 out of 10 cases, the killers go unpunished. Impunity is the key obstacle to ensuring journalist safety, resulting in self-censorship and chilling effect on the exercise of freedom of expression. The investigations and judicial proceedings following the horrific and unacceptable killings of Maltese journalist Daphne Caruana Galizia and Slovak journalist Jan Kuciak have to this day not been concluded. These crimes have shocked European public opinion. The European Parliament has made clear in its resolutions on media pluralism and media freedom in the European Union that we have a duty to guarantee the freedom of expression and of the press, including the safety and security of journalists. We note the call of this Assembly on Member State authorities to ensure the protection of investigative journalists from any form of intimidation, defamation charges, threats or physical attacks, as well as to create a permanent financial scheme in support of independent investigative journalism. On behalf of the Council, I can say that we are aware of the responsibility our governments have to protect journalists and defend media freedom. We will continue all appropriate means possible to respect and protect the freedom of expression. The Council held a dialogue on media pluralism and the rule of law in the digital age in November 2017. The related presidency conclusions reflected the importance of the issue and repeated the commitment by the Council and the Member States to secure a safe working environment for journalists as part of their duty to uphold fundamental rights, democracy and the rule of law. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Madam Minister. Now I would like to give the floor to Commissioner King. The floor is yours, please. Thank you, Chair, honourable members. This is an important opportunity to recall and mark this day, to recall its origins that have just been set out, and to underline what it stands for. We believe freedom of expression is a fundamental human right that should apply for everyone, everywhere. An environment where journalists are free to report on any topic, on all platforms, without censoring themselves, is the key to media freedom. But today, journalists' safety is not guaranteed, even as we've just heard in Europe. Far too often, journalists and media workers find themselves attacked, persecuted, harassed or intimidated for carrying out their work. Again, we've just heard some striking figures. In 2018 alone, 94 journalists and media staff were killed across the globe in work-related incidents, as reported by the International Federation of Journalists. Hundreds more have been subjected to arbitrary arrest or detention without ever having been tried in court. According to UNESCO, only 10% of the 930 cases of killings of journalists from 2006 to 2016 worldwide have, as yet, been resolved. Impunity for these crimes, getting away with these crimes, multiplies their impact. It erodes democratic societies by fueling fear, mistrust, and anxiety. So what are we trying to do about this? Respect for freedom of expression is integrated in all our policies and our development programmes. The EU provides support and legal assistance via the Mechanism for Human Rights Defenders, a network that delivers fast response for human rights defenders under threat, including covering journalists. The EU also supports the European Centre for Press and Media Freedom and the Media Pluralism Monitor. In 2019, a series of pilot projects will foster cooperation between journalists and self-regulatory bodies, fund cross-border investigative journalism, and increase support for journalists who find themselves under threat. The Commission has proposed to include a dedicated budget in the next MFF as part of the Creative Europe programme.
The Commission has also spearheaded work to counter online incitement to violence and hatred by means of the Code of Conduct on combating illegal hate speech. On this too, the EU is currently transposing new legislative provisions in the Directive on Audiovisual Media Services. In these and other ways, we consistently stand up for the themes symbolised by this day, and we oppose in bilateral contacts with third countries, as well as in multilateral and regional discussions, any legislation, regulation, or political pressure that does not respect international human rights standards on freedom of expression. Simply proclaiming the right to freedom of expression is not enough, it is not sufficient. States must also fulfil their obligation to protect freedom of expression and the safety of journalists by providing acts. As has just been recalled, the recent assassinations of investigative journalists Daphne Caruana Galizia and Jan Kuciak, and indeed of the Saudi national Jamal Khashoggi, show sadly that no part of the world is immune to such crimes. The Commission recently highlighted the fundamental role of journalists and free and pluralistic media in promoting and upholding the rule of law in its communication on strengthening the rule of law within the Union of July this year. And again, on the actual International Day on the 2nd of November, in her declaration, the High Representative paid tribute to all those who lost their lives and suffered attacks in the exercise of their freedom of expression online and offline. The EU firmly condemns the increase in crimes against journalists, both offline and online in cyberspace. The Commission, on the particular case that's already been raised, has called on the Maltese authorities, in the case of Mrs. Caruana Galizia, to ensure that justice is done. After all, a functioning democracy cannot thrive without free, diverse and independent media. Chair, honourable members, thank you for the opportunity to discuss this very important theme today. Thank you very much. And now, on behalf of the political groups, on behalf of the group of the European People's Party, for 2 minutes, Mrs. Metsola, the floor is yours. Thank you, President, Commissioner, Minister. The defence of a free media is not something that can or will lose significance today or ever. Without an unshackled media, we would only have the illusion of a proper democracy, a mockery of how the rule of law should function. The media is the gatekeeper, the body that separates fact from fiction. So when shadowy multinationals, illicit banks and unscrupulous politicians implicated in serious money laundering and corruption activities start to abuse the courts to go after our journalists, the attack is serious. When journalists are assassinated, it is an attack on all of us. And it would be impossible, as we've just heard, to speak today without paying tribute to the courage and resolve of Daphne Caruana Galizia. Daphne was assassinated 2 years ago. The masterminds behind her assassination remain at large. The subjects of her investigations remain protected from investigation at the highest political levels. It is not acceptable. This is outrageous. And concretely, we need to protect journalists, not only from physical harm, but from vexatious lawsuits. We need an EU anti-SLAPP law, and we need to make EU funds available to media houses so that they can fight their corner. Media freedom is a cornerstone of our European societies, and more than a fundamental right, it is a fundamental rule of the way we are governed. It is as important as an independent judiciary and should be seen as such. And this Saturday in Valletta, Malta and Gozo will be out in the streets demanding better. Thank you very much. Now, on behalf of the group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament, for 1.5 minutes, Madame Arena, s'il vous plaît. Merci. Lorsque des journalistes sont pris pour cible, c'est la société tout entière qui en paye le prix. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Antonio Guterres à l'occasion de la Journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis à l'encontre de journalistes le 2 novembre.
Au cours des 12 dernières années, plus de 1000 journalistes ont été assassinés pour avoir exercé simplement leur profession. Cela représente en moyenne une moyenne d'un mort tous les 4 jours. Uniquement sur l'année 2018, la Fédération internationale des journalistes dénombre 94 assassinats de journalistes ou de personnes travaillant dans les médias. Ces personnes ont été assassinées pour avoir exercé une liberté fondamentale garantie par la Déclaration universelle des droits de l'homme, article 19. Alors que l'Union européenne a vu, elle aussi, sur son territoire, son propre territoire, l'assassinat de journalistes, on l'a dit, à Malte, des journalistes slovaques, bulgares, quel est le plan d'action de l'Union européenne pour lutter contre ces crimes? L'Europe doit aussi défendre plus vigoureusement ses valeurs à l'étranger. Quelle réponse l'Europe a donnée à l'Arabie saoudite suite à l'assassinat de M. Khashoggi? Enfin, comment lutter contre les médias qui deviennent des organes de propagande? Car on le sait, quand ces médias qui deviennent des organes de propagande, soit détenus par le gouvernement, soit détenus par des forces et des puissances financières, eh bien c'est la possibilité pour des travailleurs indépendants et des journalistes indépendants, l'impossibilité de réaliser exactement leur travail en toute liberté. Là aussi, quel est le travail que l'Union européenne peut faire pour soutenir et pour garantir l'indépendance des médias sur son territoire, mais également à l'extérieur de son territoire? Merci. Merci beaucoup. Now, on behalf of the Renew Europe Group, for 2 minutes, Mrs. Strugario, please. Continue in Romanian, my own language. Pe data de 2 noiembrie am celebrat Ziua Internațională a Stopării Impunității Crimelor împotriva jurnaliștilor. Anul trecut, într-adevăr, 94 de jurnaliști și-au pierdut viața pentru că au avut curajul să scrie despre corupție și abuzuri de putere. Anul trecut, în februarie, jurnalistul slovac Jan Kuciak a fost asasinat în stil mafiot alături de partenera sa. Iar luna trecută am comemorat 2 ani de la moartea lui Daphne Caruana Galizia, 2 ani în care justiția nu a reușit să identifice pe cei care au comandat acest asasinat. Aceste crime au avut loc în Uniunea Europeană, aici, unde pretindem că garantăm libertatea și siguranța jurnaliștilor. L-am avut la acea comemorare alături pe fiul lui Daphne, Matthew Caruana Galizia, chiar aici, în Parlamentul European, alături de alți 40 de jurnaliști din Europa, și vă spun că mi-a fost greu să-l privesc în ochi ca politician. Pentru că noi toți aici am făcut puțin pentru stoparea crimelor împotriva jurnaliștilor. Criminalii rămân în continuare în libertate, iar jurnaliștii incomozi sunt hărțuiți constant cu procese lungi și scumpe, construite de case de avocatură profesioniste. Familia lui Daphne a moștenit aproape 30 de astfel de procese de defăimare începute împotriva ei, pentru că a îndrăznit să spună adevărul. Trebuie să facem mult mai mult pentru jurnaliști. Trebuie să îi sprijinim cu legi anti-SLAPP, cu finanțare și mecanisme de intervenție rapidă în caz de amenințări sau presiuni. Da, jurnaliștii investighează politicieni, dar cei care nu au motive de îngrijorare privind înapoi în trecutul lor, sprijină libertatea presei. Și înțeleg importanța dreptului la informare și a protecției celor care spun adevărul cu demnitate, curaj și onestitate, jurnaliștii independenți. Commissioner King, you mentioned those pilot projects about financing independent investigative journalists. As a technocrat, I wrote myself one of those projects, and it got an A from the Commission. It needs to become a permanent fund for investigative journalists, and we need anti-SLAPP legislation. Thank you. Thank you very much. Now, on behalf of the group of the Greens European Free Alliance, for 1 minute, Mrs. Kuke, please. Tack, fru ordförande. Journalister som inte längre vågar granska oss politiker och andra makthavare därför att priset är för högt är ett lika sorgligt som tydligt tecken på att vår demokrati skakas i grunden. Det är en skam att det finns politiker också i den här församlingen som hotar journalister och ifrågasätter deras granskning. Alla demokrater måste agera nu. Därför vill vi gröna att en gemensam EU-strategi tas fram. Och den ska ha till syfte att stärka skyddet gentemot journalister och stärka mediefriheten. Vi vill att den ska omfatta inrättandet av en oberoende hotline som journalister som utsätts för trakasserier och hot kan vända sig till och få hjälp.
Vi vill att den ska omfatta en handlingsplan för att stärka mediefriheten i EU. Och vi vill att den ska omfatta ett uppdrag till kommissionen att övervaka situationen för journalister i alla medlemsländer och införa land-för-land-rapportering med rekommendationer. Tack. Thank you very much. On behalf of the Identity and Democracy Group for 1 minute, Mr. Dreosto, please. Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Vorrei ancora una volta ricordare la necessità di difendere la libertà di tutti i giornalisti affinché possano esercitare la loro professione senza subire violenze o intimidazioni. Troppe volte vediamo casi in cui giornalisti non allineati politicamente vengono minacciati o discriminati per le loro opinioni nel silenzio del media e della politica. È successo da poco anche in Italia quando il giornalista Fausto Biloslavo del Giornale, critico nei confronti dell'immigrazione illegale e del ruolo delle ONG nel Mediterraneo, si è tentato a lui di mettere un bavaglio. Prima gli è stato impedito l'accesso all'Università di Trento da un gruppo di studenti e militanti dell'estrema sinistra italiana e poi c'è stato il tentativo di boicottaggio della sua conferenza con lancio di oggetti, schiaffoni e addirittura pugni. Il tutto nella quasi indifferenza dei massimi media italiani. E poi, onorevoli colleghi, se l'Europa avesse un po' di coerenza, dovrebbe ricordare che la più grande prigione al mondo per i giornalisti si trova proprio in Turchia. In quella Turchia che ancora qualcuno in questo Parlamento vorrebbe far entrare in Europa. Grazie. Thank you very much. On behalf of the European Conservatives and Reformists Group, for 1 minute, Mrs. Fotyga, please. Thank you, Chair, Minister, Commissioner. I pay tribute to journalists all over the world, in particular those reporting from conflict areas, as well as investigative ones, challenging autocratic or corrupt regimes. Without their secure work, we face chaos and disinformation. And therefore, commemorating the International Day, we have to remember those perishing, according to UNESCO, predominantly in Arab countries, in Latin America, in Asia, in Africa, but unfortunately also in Europe, in the European Union, Daphne Galizia and Jan Kuciak. I call for our increased efforts, use of every possible tool to eradicate impunity. It is almost 90% of impunity now for all crimes against journalists. Thank you. Thank you very much. On behalf of the group of the European United Left, Nordic Green Left, for 1 minute, Mrs. Daly, please. Thank you, President. We have on International Day to End Crimes Against Journalists a journalist who's been found by the United Nations Human Rights Council to have been arbitrarily detained for 7 years in an EU member state by the actions of 2 other EU member states, and we say nothing. We have a United Nations Special Rapporteur report on torture which investigates this case and says that this journalist is showing symptoms of prolonged exposure to psychological torture, and we say nothing. I am, of course, talking about the case of Julian Assange. The words are those of Niels Melzer, the UN rapporteur, who will be joining us tomorrow morning to discuss this case, because it is, of course, not about the life of one man, although that man's life is in danger. This is the defining press freedom case of our age. The attempts of the US authorities to extradite under the Espionage Act, facing potentially 175 years in prison, Julian Assange for exposing war crimes in 2010, including the crime of murdering 2 Iraqi journalists exposed in the collateral murder video. We talk an awful lot in here about the rule of law and human rights. Anybody who cares about these issues has to be on the side of Julian Assange in the impending battle of his extradition case, which is opening in Britain in February. Thank you for
non-attached members for 1 minute and a half. Mr. Giarrusso, please. Signor Presidente, onorevoli colleghi, proprio oggi abbiamo ricordato il crollo del muro di Berlino, ma credo che in Europa esistano ancora muri difficili da abbattere, come quello che soffoca l'autentica libertà di stampa. Violenze psicologiche, economiche e fisiche in una scia di sangue che conta martiri come Giovanni Spampinato, Peppino Impastato, Mario Francese, Pippo Fava, Giancarlo Siani e più recentemente Jan Kuciak, Vittoria Marinova e Daphne Caruana Galizia. Le loro inchieste erano utili al popolo, ma scomode per la criminalità organizzata che li ha uccisi per questo. È un orrore inaccettabile, come è inaccettabile che giornalisti come Paolo Borrometi oggi siano privati della piena libertà personale e costretti a vivere sotto scorta. Inaccettabile temere per il destino di Julian Assange. Inaccettabile che molti giornalisti oggi vengano pagati pochi euro a fronte di ore di lavoro e vengano condizionati dagli interessi dei troppi editori impuri. Onorevoli colleghi, l'Europa deve fare molto, molto di più. Abbiamo il dovere di creare un clima culturale in cui viene universalmente considerato come diritto prioritario l'assoluta libertà di informare e di essere informati. Un clima culturale in cui si punisca chi spaccia fake news, in cui risaltino quegli editori che hanno interessi che condizionano i loro giornalisti limitandone la libertà e in cui dunque qualunque tipo di violenza psicologica, economica e fisica nei confronti del giornalismo libero vada condannata oggi e resa impossibile domani. Solo così avremo davvero abbattuto i muri che limitano la nostra autentica libertà. Grazie. Thank you very much. For a minute and a half, Mr. Polák now, please. Ďakujem za slovo. Útoky na novinárov priamo ohrozujú demokraciu. Prípad zavraždeného Jana Kuciaka dokonca ukazuje, že novinári sú v ohrození zdravia aj života. Človek podozrivý z objednávky Kuciakovej vraždy sa dostal k vrcholným predstaviteľom Slovenska, k prokurátorom, k sudcom či k politikom. Využil celý štátny aparát vrátane polície, aby lustroval novinárov, aby o nich vedel všetky informácie, dokonca zisťoval, kde ich deti chodia do školy, či s kým sa stretávajú. Išlo o desiatky novinárov, jedného z nich, bohužiaľ za pomoci lustrovania štátnymi zložkami, dali ohavne zabiť. Aj vďaka Europolu a verejnému tlaku po vražde Jana Kuciaka a jeho priateľky vyšlo do ulic na Slovensku najviac ľudí od dnešnej revolúcie. Vďaka tomuto verejnému tlaku máme za mrežami podozrivých z vraždy, ešte sme však nezvíťazili. Novinári na Slovensku sú naďalej terčom útokov. Kuciak pred smrťou písal o tom, že mafia má pod palcom celý štát. Policajtov, prokurátorov, sudcov aj politikov. U sudcov si vybovali rozsudky, u politikov dotácie, u policajtov a prokurátorov vyšetrovanie vlastných kauz. Doterajšie vyšetrovanie prípadu vraždy potvrdzuje, že Kuciak mal pravdu. Bežní ľudia na Slovensku, ktorí dnes čítajú, ako ľahko mafia presadzovala svoje záujmy cez štátny aparát, sú zúfalí, prestali veriť v právny štát. Slovensko pár mesiacov čakajú dôležité parlamentné voľby, ktoré rozhodnú, či sa vrátime na cestu demokracie, kde aj novinári sa budú cítiť bezpečne, alebo pôjdeme v šlapajách mafie, ktorá nám už niekoľko mesiacov ukazuje, že dokáže spolupracovať aj s fašistami. Všetci sa musíme postaviť na stranu novinárov. Nesmú byť v ohrození pri svojej práci v žiadnej krajine. Je našou povinnosťou stáť na ich strane, a to aj v prípade, keď nás ako politikov kritizujú. Thank you very much. For 1 minute, señor López Aguilar. Gracias, señora presidenta. Presidencia finlandesa, comisario King, como presidente de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior, me sumo a la preocupación expresada por mis colegas en este debate a propósito de cómo poner fin a la impunidad en los crímenes contra los periodistas, de acuerdo con la resolución adoptada por Naciones Unidas que señala el 2 de noviembre como ocasión para hablar en voz alta de que la libertad de expresión, el pluralismo informativo y sobre todo el combate contra la desinformación y el discurso del odio no tiene lugar en paraderos remotos ni en otras latitudes, sino también en la Unión Europea y en sus Estados miembros, y que cualquier forma de ataque, acoso, intimidación, violencia física o moral sobre los periodistas, o que se les señale
como supuestos enemigos de la masa enfurecida, o se les impida el acceso a las ruedas de prensa, discriminándolos en función de cuál sea el asunto del que informar, es también un ataque frontal a la libertad de expresión y a la dignidad de los periodistas. También a esa impunidad hay que ponerle fin en la Unión Europea. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Now for 1 minute and a half, señora Pagasaurtundúa. Por favor. Gracias, presidenta. Gracias. Pagamos todos el precio cuando los periodistas sienten miedo, cuando son censurados, cuando se autocensuran o cuando son atacados. Un amigo mío periodista fue asesinado en el año 2001 y teníamos otros amigos que fueron perseguidos, conozco la situación. Y ahora estamos hablando de impunidad, porque aunque pensemos en países lejanos, lo que les acabo de contar pasó en España, en el norte de España. Y el asesinato de Daphne Caruana o de Jan Kuciak han ocurrido en Malta o en Eslovaquia. Lo pagamos todos y de momento estos dos últimos asesinatos han quedado impunes. También se intenta censurar a periodistas en nuestros países. Lo ha contado el comisario King. Es menos conocido el informe de Reporteros Sin Fronteras cuando ha anunciado que han ocurrido más de 50 ataques a periodistas en Cataluña en el último año, que lo han hecho secesionistas fanáticos que intentan construir un Estado identitario, porque no pueden soportar que se muestre toda la pluralidad social. El informe de Reporteros Sin Fronteras indica literalmente que de las consignas coreadas y las increpaciones hemos pasado a los insultos, al acoso, al hostigamiento y finalmente a la agresión física. Es un patrón que siempre se repite en las espirales de odio al periodista. Hoy decimos en este Parlamento basta a la presión y ataques a los medios en cualquier lugar del mundo. También decimos basta a la coacción de los grupos o gobiernos que buscan amordazar a los periodistas, porque es una nueva y muy seria amenaza al Estado de Derecho democrático en Europa y en todo el mundo. Muchas gracias. Now for 1 minute, Madame Delbos-Corfield. Dans son rapport sur l'état de droit en Hongrie, ce Parlement a soulevé, parmi les 12 points, la liberté de la presse. La concentration de la propriété des médias dans les mains d'oligarques ne cesse d'augmenter en Hongrie. A ainsi été créé récemment un énorme consortium voué à regrouper près de 500 médias privés, télévision câblée, radio et sites internet, ainsi que toute la presse quotidienne régionale. Les médias indépendants sont devenus très rares. Ceci est un exemple extrême de ce qui se passe parfois aujourd'hui dans l'Union européenne même. Mais ne nous y trompons pas. Dans tous les États membres, les gouvernements ont la tentation d'amoindrir la liberté d'expression et voudraient souvent empêcher des enquêtes dérangeantes ou des paroles critiques à leur égard. Le classement de Reporters sans frontières illustre qu'aucun pays n'est à l'abri de crimes contre les journalistes. Par ailleurs, la lutte antiterroriste, préoccupation légitime des États, est pourtant de plus en plus un prétexte à l'accumulation de lois illégitimes de censure contre la liberté d'expression. Enfin, le monde digital nous apporte de nouveaux questionnements. Comment punir les discours de haine, protéger nos enfants, empêcher les propos discriminants, sans jamais entrer dans un monde à la Orwell de surveillance de masse et de censure? C'est toutes ces questions que ce Parlement, la Commission et le Conseil doivent se poser, et c'est avec l'engagement ferme de protéger la liberté de la presse qu'ils peuvent y répondre. Pour une démocratie vivante et un État de droit fonctionnel, la liberté de la presse, ce quatrième pouvoir, est un élément essentiel. Merci beaucoup. For 1 minute, Monsieur Le Breton, s'il vous plaît. Merci, Madame la Présidente. La liberté de la presse est une valeur fondamentale de la civilisation européenne. Elle est hélas menacée par 2 graves dangers. Le premier est la violence dont sont victimes les journalistes d'investigation, comme par exemple Madame Galizia, assassinée à Malte en 2017 alors qu'elle enquêtait sur une affaire de corruption. Le second danger est plus insidieux, mais doit lui aussi être combattu. Je veux parler de la censure qui anesthésie la liberté de la presse. En Italie, par exemple, l'Ordre des journalistes du Val d'Aoste a suspendu 3 mois un journaliste, M. Andrea Manfrin, dont le seul tort est d'avoir critiqué la présence d'étrangers clandestins. Cette suspension est fondée sur un texte qui interdit aux journalistes l'utilisation du mot clandestin. Les étrangers en situation illégale sont pourtant une réalité qu'il est vain de vouloir nier. L'honneur du journalisme est de dire la vérité
quel qu'en soit le prix à payer. Merci beaucoup. For 1 minute, señor Busaré Villalba. Gracias, presidente. Gracias, estimados colegas. No puede olvidarse que el Día Internacional para poner fin a la impunidad con los crímenes contra periodistas tiene su origen precisamente en la conmemoración del asesinato de 2 periodistas franceses en Mali a manos de Al-Qaeda. No obstante, la impunidad continúa y hay pocas medidas efectivas para la protección de los periodistas, sobre todo cuando se trata de cuestiones políticas aquí en la Unión Europea, porque parece ser que hay periodistas de un nivel y de segundo nivel en función de la posición ideológica que tengan. No se condenan así las agresiones a periodistas producidas por actos violentos de la extrema izquierda o de movimientos separatistas, totalitarios y antidemocráticos como los que suceden en mi país, Cataluña. En España, en mi región Cataluña. Recientemente ya se nos ha dicho, Reporteros sin Fronteras denunció la violación de más de 50 agresiones a periodistas en Cataluña por parte de los separatistas. También la Federación de Asociaciones de Periodistas en España hizo público un comunicado en ese sentido. Se trata de organizaciones terroristas que asaltan las calles y atacan precisamente a los periodistas. Y también en este punto el Parlamento Europeo debe ser exigente y no se puede amparar que por razones ideológicas haya unos buenos y otros malos. Gracias. Muchas gracias. Now for 1.5 minutes, señor Sarsalejos, por favor. Gracias, presidenta. El olvido también es una forma de impunidad. Y precisamente por eso, como vasco y como español, no quiero dejar de referirme a los atentados, extorsiones y asesinatos de periodistas que han sido perpetrados por la banda terrorista ETA a lo largo de toda su trayectoria criminal. Recién iniciada la democracia en España, fue un periodista, José María Portell, en Bilbao. Después, el asesinato frustrado en Pamplona de José Javier Uranga. Años más tarde, en San Sebastián, Santiago Leaga. Y días después, el columnista del diario El Mundo, José Luis López de la Calle. Muchos otros periodistas fueron perseguidos, heridos o mutilados. Muchas redacciones fueron asaltadas o atacadas. Y todos los informadores discrepantes amenazados y señalados. Son públicos los documentos en los que los estrategas de ETA pedían a la banda atentar contra periodistas y señalaban quiénes tenían que ser asesinados. Pues bien, mientras esta Cámara condena hoy los asesinatos de periodistas, rinde homenaje a su memoria y expresa la necesidad de protegerlos, tengo que recordar que ni uno solo de los asesinatos y atentados que he mencionado ha sido condenado por los herederos políticos de ETA. Y añado, los herederos políticos de ETA están hoy todavía representados en esta Cámara. Insisto, el olvido es también una forma de impunidad cruel con las víctimas. Por eso, no debemos olvidar a quienes perdieron la vida por ejercer la libertad y es nuestra obligación seguir señalando a quienes también entre nosotros justificaron su asesinato y todavía hoy lo justifican. Muchas gracias. Muchas gracias. Now for 1 minute, Mr. Ciuhodaru. Mulțumesc, doamnă președintă. Cine atacă un jurnalist atacă dreptul nostru la exprimare și mai ales dreptul nostru la informare. Și nu va reuși niciodată asta. Eu astăzi adopt și am adoptat întotdeauna spusele lui Voltaire. Nu sunt neapărat de acord cu tot ceea ce spui, dar voi fi întotdeauna cel care va apăra până la moarte dreptul tău de a o spune. Și, într-adevăr, jurnalismul de investigație este din ce în ce mai greu de făcut în Europa. În Europa, unde nu ne-am așteptat să fie astfel de fapte abominabile, iar jurnaliștii căzuți la datorie sunt o dovadă a ceea ce spun astăzi. Jurnaliștii de investigație sunt hărțuiți economic, sunt hărțuiți juridic și chiar și agresiunea fizică se vede că este din ce în ce mai frecventă. Eu sunt, m-am mai zis, medic de urgență în Iași, România, și de fiecare dată caut o soluții concrete. Așa că am depus, pe de o parte, în Parlamentul României un proiect de lege prin care se prevede foarte clar ca 2% din prejudiciul recuperat în urma unei anchete jurnalistice să-i revină celui care face această anchetă. Pentru că presiunea economică este extrem de mare și adesea din natură economică nu pot rezista. În al doilea rând, trebuie să căutăm soluții juridice, de asistență juridică la nivel european și cred că acel program creativ poate să fie o soluție ca jurnaliștii să nu mai fie hărțuiți
hărțuit juridic. Iar dacă vorbim despre agresiune, haideți să ne gândim, este un proiect pe care l-am propus în Parlamentul României, se referea la medicii de urgență care sunt agresați adeseori, să încadrăm, să dăm o nouă încadrare juridică agresării jurnalistului aflat în misiune, cea de ultraj, dacă vreți similar polițistului sau jandarmului, în așa fel încât orice astfel de faptă să nu rămână nepedepsite. Eu salut astăzi prezența dumneavoastră și sper ca să nu rămânem doar cu vorbe goale, pentru că unitate în diversitate înseamnă și dreptul la liberă exprimare. Thank you very much. For 1 minute, Monsieur Rouler, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente. Rappelons que cette journée internationale en hommage aux journalistes victimes de leur devoir a été mise en place en souvenir de 2 journalistes français, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, qui ont été assassinés au Mali le 2 novembre 2013. En 12 ans, 1000 journalistes ont été tués pour simplement avoir voulu informer. Aujourd'hui, il y a au moins 250 journalistes emprisonnés à travers le monde. La moitié se trouve en Égypte, en Chine ou en Turquie. Lorsque des journalistes sont pris pour cible, c'est la démocratie et la liberté de penser qui est attaquée. Je terminerai par un cas particulier d'actualité. Le journaliste et écrivain turc Ahmet Altan vient d'être à nouveau arrêté 1 semaine après avoir été libéré, sorti de prison. J'exhorte les autorités turques à le libérer immédiatement. Montrez au monde votre attachement à la liberté de la presse. Montrez au monde votre volonté, non pas de vous isoler, mais de faire un pas vers un monde plus juste. Merci. Merci. Now for 1 minute, Mrs. Neumann, please. Dear colleagues, information is the enemy of repression. And that is why repressive regimes target journalists first. They intimidate them. They block media outlets. They kill them. And when they get away with it, they move on. Social media is blocked. Tweets can get you into prison. Next, the internet is shut. But how can we actually know what is happening on the streets of Baghdad, Hong Kong, Santiago de Chile, if no one is left to report? Tonight, I received a message from a friend in Iraq. Every night at 6, he said, they shut down the internet and then they come and kill us and no one is there to watch. And sadly, this friend is right. Impunity of crimes against journalists encourages just another round of violence and repression. And I want us to break this pattern here and elsewhere, because there can never be freedom without freedom of the press. Thank you. Thank you. Now for 1 minute, Madame Androuet, s'il vous plaît. Le journalisme indépendant est l'outil incontournable de la transparence et donc un pilier essentiel à la construction de la conscience démocratique. Toute atteinte aux journalistes doit légitimement nous indigner. Je voudrais toutefois rappeler l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi le 2 octobre 2018 au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul en Turquie. De telles atrocités, on parle ici quand même de démembrement, n'ont pourtant pas ralenti les multiples preuves d'affection de nos dirigeants européens à l'égard des coupables et des complices. De plus, s'il est normal de condamner des crimes perpétrés contre les journalistes extra-européens, j'aimerais entendre la même chose quand nos journalistes sur le sol européen subissent des menaces de mort. Dénoncer les crimes, c'est bien, les empêcher, c'est encore mieux. En France, aujourd'hui, à la date anniversaire des attentats du Bataclan, Madame Zineb El Razaoui et Monsieur Zemmour, tous 2 journalistes et victimes d'attentats pour la première, subissent des menaces de mort ou de violence, parfois relayées, voire encouragées sur les plateaux de télévision. J'aimerais donc entendre ici une condamnation ferme et unanime contre toute forme de violence à l'égard de tous les journalistes, sans exception et sans considération pour leurs opinions. La dénonciation des crimes ne se nourrit pas de mots, mais d'actes politiques concrets. Merci. For 1.5 minutes, Mr. Casa, please. Grazie, signora President. Iva, fil-maġġoranza tal-każi
l-atti kriminali kontra l-ġurnalisti jistgħu jsiru biss meta dawk li jkunu nkixfu jibqgħu fil-poter. Huwa proprju hawnhekk meta l-ġurnalisti jispiċċaw f'riskju. L-akbar eżempju hu ta' Daphne Caruana Galizia naturalment. Ikkixfet dettalji gravi ta' kriminalità u korruzzjoni minn nies fil-poter u għadhom sal-ġurnata tal-lum imexxu l-Uffiċċju tal-Prim Ministru f'Malta. U għadhom sal-lum imexxu l-Power Station li dwarha hemm suspetti kbar ta' korruzzjoni. Dawn huma nies korrotti u wara dak li seħħ fil-qorti din il-ġimgħa nistgħu ngħiduha iktar bla tlaqliq. Keith Schembri, il-Chief of Staff tal-Prim Ministru ta' Malta, baqa' jinsisti li ma jweġibx mistoqsijiet marbuta mal-investigazzjonijiet li kienet qed tagħmel Daphne Caruana Galizia għax fi kliemu jinkrimina lilu nnifsu. U xorta baqa' jmexxi l-aktar uffiċċju b'saħħtu f'Malta, uffiċċju li għandu poteri kbar fuq il-pulizija. Mhux ta' bxejn il-Gvern Malti għadu ma jridx jisma' mill-Kunsill tal-Ewropa li qed jibqa' jinsisti l-Gvern ta' Malta li ma jagħmilx inkjesta pubblika indipendenti ta' vera dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, mhux ta' bxejn illi jekk miraklu l-Gvern jagħmel inkjesta indipendenti iridu li l-rapport tal-inkjesta jibqa' moħbi mill-pubbliku u rrita qabel nagħlaq nirringrazzja Sinjura President lill membri ta' din il-Kamra minn kull aspett politiku ta' din il-Kamra li llum għadhom qed jinsistu li l-istorja ta' Daphne għadha ħajja f'din l-istituzzjoni tant importanti fl-Unjoni Ewropea u li maħniex se nifqu sakemm inkunu nafu il-verità dwar il-qtil ta' Daphne u ta' Jan Kuciak. Grazzi ħafna. Thank you very much. For 1 minute, Mr. Freund, please. No. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Daphne Galizia und Jan Kuciak sind nur 2 Beispiele von Journalisten, die mitten in Europa ermordet wurden. Sie wurden ermordet, weil sie Korruption aufgedeckt haben. Ihre Schicksale sind allerdings nur die Spitze des Eisbergs. Denn auch hier in Europa geraten immer mehr Journalisten unter Druck, werden drangsaliert, gefeuert, angegriffen oder eben sogar ermordet. Und ich will es ganz deutlich sagen, es gibt keine Pressefreiheit, wenn Recherchen zu Korruption mitten in Europa mit dem Tod enden. Doch ohne Journalisten, ohne freie, ohne vielfältige Presse gibt es keine Demokratie. Ohne Journalisten gibt es keine Kontrolle der Mächtigen, wo andere Institutionen versagen. Und ohne Journalisten öffnen wir Korruption und Vetternwirtschaft Tür und Tor. Und deshalb ist der Schutz dieser wichtigen Aufgabe, die die Journalisten erfüllen, eine der Kernaufgaben unserer Demokratie. Und wenn unsere Mitgliedstaaten, die Mitgliedstaaten der Europäischen Union bei diesem Schutz versagen, die Grundrechte hier in der Union nicht schützen, dann muss die EU eingreifen und notfalls den Mitgliedstaaten die Mittel kürzen. Denn es muss unser Versprechen als Europäisches Parlament sein an die Journalisten, dass wir alles tun, um diese essentielle Aufgabe zu schützen. Vielen Dank. Thank you very much. For 1.5 minutes, Mr. Kanev, please. Благодаря, госпожо председател. Днес обсъждаме ужасяващи престъпления срещу журналисти. Но обсъждаме ли защо се стига до тези престъпления? Обсъждаме безнаказаността, но обсъждаме ли какви са корените, какъв е пътя, по който стигаме до тази безнаказаност? А това са на първо място цензурата в медиите. На второ място автоцензурата на собственици на медии, които са готови дори да уволнят най-добрите си журналисти, за да се предпазят от преследване от властта и от мафията. Натискът на самата власт върху свободните медии. Подкупването на властта, на медиите, включително подкупването на медии с пари на Европейския съюз. Концентрацията и монополите в медийната сфера. Това са основите на безнаказаността. Това е причината престъпниците да са толкова смели в покушенията си срещу медии. Но всичко това, и цензурата, и автоцензурата, и натиска, и подкупването, и монополите са реалните престъпления срещу свободата на медиите и срещу правата на гражданите. Това са престъпления, които не се случват 1, 2, 3 пъти на десетилетие в отделни държави. Случват се всеки ден в моята родина и в още много държави членки на Европейския съюз. Благодаря.
Thank you very much. Now for 1 minute, paní Šojdrová, prosím. Děkuji za udělení slova. Dámy a pánové, demokratická společnost musí chránit a podporovat nezávislost médií a novinářů. A to i včetně finančních zdrojů. Jsme svědky toho, že i v zemích Evropské unie jsou novináři pod tlakem, jsou vydíráni, omezováni, dokonce zavražděni. Daphne Galizia a Jan Kuciak toho věděli příliš mnoho, proto museli zemřít, aby byli umlčeni navždy. Ale já věřím, že nezemřeli zbytečně. Jejich poselství žije a lidé zvedli svůj hlas proti jejich vrahům. Také Evropský parlament si je připomíná, stejně jako desítky dalších, kteří zemřeli v místech svého domova nebo i za hranicemi Evropy. Vyzýváme na jejich ochranu a tím prvním zásadním opatřením je to, že jejich vraždy budou vyšetřeni a vrahové budou potrestáni. Věřím, že toho dosáhneme. Děkuji. Děkuji. And now we will move to the KHDI, but since we are running late, I will take on those who haven't spoken before. So the first speaker is Mrs. Curtin Darling, please. Thank you very much, President. Media and press freedom are cornerstones of civilized societies, and it's right that we pay tribute to those who've been killed in the course of reporting the news and investigating in the public interest. But while we remember the more than 1,000 journalists killed globally in the past 12 years, we must be outspoken in defence of those subject to sustained harassment and abuse today. And I'd like to draw particular attention to the case of the staff of BBC Persian Service, who've been subject to sustained persecution by the Iranian authorities, as of their families inside Iran. These are mainly EU-Iranian dual nationals, mainly female journalists. And what's particularly sinister in this case is the targeting via sexual defamation and harassment of these journalists. We should recognise that this is a trend growing around the world. Female journalists are 3 times more likely to be subject to abuse than their male counterparts. We can't wring hands about this any longer. We need action to protect our journalists from today. Thank you. Thank you very much. Now for 1 minute, Madame Aubry, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Madame la Présidente. À l'occasion de ce débat sur les crimes à l'encontre des journalistes, je souhaitais moi aussi rendre hommage à la journaliste Daphne Caruana Galizia, assassinée il y a tout juste 2 ans. Assassinée parce qu'elle avait osé dénoncer des scandales de corruption impliquant d'importants responsables politiques maltais. Assassinée parce qu'elle avait réalisé un travail d'investigation remarquable et d'intérêt public. Assassinée parce qu'elle avait osé faire tout simplement son travail de journaliste. Alors les pressions, les intimidations dont sont victimes les journalistes qui s'attaquent aux puissants sont un enjeu démocratique majeur. Et la tendance actuelle s'aggrave et n'est pas rassurante, y compris en France, où des journalistes couvrant des manifestations ont été victimes de violences policières et où des médias enquêtant sur les ventes d'armes françaises au Yémen ont été convoqués par les services de renseignement. Alors comment tolérer de telles pressions, une telle restriction de la liberté de la presse ? Les ONG et les citoyens qui lancent l'alerte ont besoin d'une presse indépendante, qui ne soit pas aux mains d'un certain nombre d'acteurs très limités et en capacité d'informer le grand public. Je l'ai vu dans le passé, dans mon travail à Oxfam pour lutter contre l'évasion fiscale, les journalistes sont souvent le dernier rempart face à l'impunité totale. Alors pour finir, je voulais citer Beaumarchais, sans la liberté de blâmer, il n'est pas d'éloge flatteur. Pour avoir pris cette liberté, certains comme Daphné en ont payé un terrible prix. Alors plus que jamais, protégeons cette liberté sans quoi nos démocraties ne seraient plus qu'une fiction. Merci. Merci. For 1 minute now, Mrs. Avram, the last speaker. Thank you, Mrs. President. As a former journalist, I very much cherish the International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists around the world, and I want to pay tribute to those who were killed while trying to find out the truth. And
because of that. Journalists and their work are essential for any healthy democratic society. I want to take this opportunity to stress that their vital mission is not only hampered when journalists are killed or imprisoned, but also, very often now, their daily life and work are being made difficult in many ways. Reporters Without Borders published their flagship annual World Press Freedom Index in April this year, revealing that worldwide authoritarian regimes continue to tighten their grip on the media. Europe itself, according to the document, has its share of incidents, with the work of investigative reporters being obstructed more and more. European journalists are subject to many forms of pressure, intimidation, and increasingly to judicial harassment. I myself, as a former journalist, as I said, know many cases and witnessed various obstacles, from threats to violence, in the daily work of my fellow colleagues from Romania, with basically none of these incidents being punished or even investigated. Therefore, we must never forget the importance of the journalists, the increasingly dangerous environment they work in, and we must find an efficient way to protect them, because we need the truth. Thank you. Thank you very much. And now I would like to give the floor back to the Commission. Commissioner King, please. Thank you, Chair. Thank you for this debate. We agree, we very much agree that we should be very concerned about crimes against journalists and impunity for such crimes wherever that is taking place. But in particular, as many of you have underlined, we also have to focus on our own countries, the European Union, because these things do happen on our own doorstep. And as a number of you underlined, a free media, a media where journalists can report on any topic on all platforms without needing to censor themselves, is a cornerstone of our societies. And indeed, that journalistic freedom of expression is a key part of the values that we seek to defend in our European Union. So the points that you have raised, including some of the new detailed points that have been raised, are very important to us. I set out briefly some of the things that we're already doing and planning to do, but we will now study very closely some of the additional suggestions that you have raised. And this subject will be a key subject for the new Commission, taken forward by my colleague, Commissioner Jourova, who would have very much liked to be with you this evening. This is one of the subjects that she holds very close to her heart, and you can count on her to pursue it vigorously. Thank you very much. And now, Madam, on behalf of the Presidency, Madam Minister Tuppurainen, the floor is yours. Madam President, honourable members, thank you very much for your very important interventions. Let me assure you once again that the Presidency and the Council as a whole is committed to the fight against impunity for crimes against journalists. The freedoms of expression and the press enshrined in the EU Charter of Fundamental Rights need to be guaranteed in all member states, and those who will fall victim to crimes must receive justice. The killing of Daphne Caruana Galizia proves that no region of the world is immune to such crimes. We reiterate our commitment to combat impunity for crimes against journalists and to continue using all appropriate means possible to respect and to protect freedom of expression and to ensure the safety of journalists and media workers. And the EU already provides financial and expert support for human rights defenders and media monitoring in the EU. We further foster the protection of journalists, bloggers and media workers in many countries with financial and expert support. And may I recall in mind that media pluralism and the rights of journalists are also an important aspect of the rule of law, which is a high priority of the Finnish Council presidency. We are tireless in protecting the respect
of the rule of law. So we will continue to watch very closely the relevant investigations, and we will stand firmly behind journalists around the world. I can assure you that the Council has taken careful note of the views expressed here today on this very important issue. Thank you very much for this debate again. Thank you very much, Madam Minister, and the debate is then closed. We will move to the